just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. 1 2 1 2 1 2. Of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your Саундчек не надо сделать. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Так що? Так я не поняла, що ми починаємо чи що? Де музика? Ну! Так, всім привіт! Ми вже в прямому ефірі і це Conversion Code в Варшаві. Ребята, вітаю вас, хто не з нами зараз. Вітаємо вас, глядачі. Пишіть коментарі, як ми виглядаємо. Енді, скажи, як ти радий бачити їх всіх. Енді з нами. Давай, Енді. Давай, давай! Hello everybody out there on the live stream. My name is Captain Andy. I'm traveling the world doing shows. I love the Conversion Conference. We do it again here together in Warsaw. Це вже традиція. So check it out, stay online. You will follow all the panels here. We have super speakers from around the world, from different verticals about dating, iGaming, casino, Nutra, and cryptocurrencies. So make sure follow the Conversion Club. We make here the best show for you. Так, ну що, шановні гості, колеги, учасники, вітаємо усіх. Мене звати Вікторія Бакалова, і я рада всіх сьогодні бачити та вітати. Вам не здається, що це вже стало чудовою традицією зустрічатися тут, в Варшаві, на конференції Conversion Conf? Скажіть, ну дайте шуму, ребята, ну що ви там стоїте? Енді! So yeah, that's the good part, you know. You see, we speak Russian, we speak English. I'm sorry. Oh, I Ukraine. speak Ukrainian. Ukraine, okay. Slava Ukraina! Героям слава! So, that's the good part in our industry. We bring together East and West because in the end we all want to make money online. It's online marketing, the click cash coming to Warsaw. Сьогодні ми з Енді будемо вашими провідниками у світ афілієт-маркетингу. Звичайно же, готуйтесь до запалу. На цій сцені сьогодні будуть абсолютні та визнані топи ринку. Yes, and we want, of course, to say thank you to our sponsors. So we have One-Win Partners, yeah, and then Pinup, yeah, and then Muehlbauer, yeah, Gypsy Affiliates, yeah, G-Bad, yeah, and ClickDealer. Енді не готовився сьогодні, він просто половину тексту пропустив. Я обожаю Енді за це. Спасибо большое. Thank you, Andy, that you're not ready for our text. Okay, so let's go. І так, Conversion Conf – це мультивертикальна конференція, що об'єднує в собі iGaming, крипту, e-commerce, нотру, фінанси, дейтинг. За ці 2 дні ви отримаєте можливість послухати більше 30 спікерів. 30 спікерів, ребята, ви що, сумасшедші чи що? Відвідати більше 50 стендів та спалахнути на вечірці автопаті.
гарна щорічна весняна традиція від Conf. І, звичайно, хочемо щиро подякувати нашим спонсорам конференції. Куди ж без вас, від вас гроші. І дякую вам за участь та підтримку. Поїхали! Зараз буде список, ребята, супер, мега большой. Так що тут у нас дуже багато спонсорів, дуже багато людей нас підтримує. І це мене не може не радувати. Так, поїхали. Наші генеральні ексклюзивні спонсори. One Minute... Так, а де музика, я не поняла? У нас тут One Minute Party! Muehlbauer, Gypsy Affiliates, GGBet, ClickDealer, TerraLeads. Звичайно, це мейн, а тепер всі інші. Поїхали по списку. TerraLeads, Leadbit, Sweeply, Outbid, Flow Network, Sweeply, я вже сказала. Так, поїхали. Що у нас далі? Main Affiliates, Raw Kingdom, MB Partners, Leading Cards, Lead Panda, Empire. Якщо я щось скажу неправильно, прошу прощення. KMNA Affpal. Подождіть, це ще не все. Сейчас. Yes, a lot of sponsors here. A lot of sponsors, yes. Так, поехали. Bean Partners, Движ, Vegas Partners, Traffic Partner, Champion, Mayhem Partners. Let's go. Подивіться, стільки людей, у яких є гроші. Давайте пошумім для них, ну. Online Dating, Flexer Media, Find Retrack, Step Mode, Leads Call, SPA Dubai, Leaddex, MGID, Dreamwatch, Omni, Kadam, Etsy Tech і Scrooge Frog. О, да, це всі люди, які дали нам гроші, ребята, щоб ми гуляли. About to get real messy, I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. Yeah, I think, you know, the names of the company are in both languages the same. And of course, I'm very happy that here's TerraLeads, Leadbit, Sleeply, Outbid, Flow Network, and then we have, of course, Traffic Partner, Bing Partners, and the Vegas Partners, and the Mayhem Partners, and the MB Bits, and the Lead Cards, and the Promo. Yeah. Hey. Everybody's here, so check it out, especially you guys online. You have the chance, even if you're not here in Warsaw live with us on stage, you can check it all day long on the live stream. So stay tuned. Best speakers are coming up, and the sponsors make this show happen. Thank you very much. Thank you! Ой, спасибо! Спасибо! Так, і що, ребята, підходимо, вже трошечки збираємося, скоро вже спікери будуть готові, і ми починаємо. Дякую всім! Let's go! Woo! Make some fucking noise!
Так, ну що, ребята, підходимо. Заповнюємо зал. Спікери вже готуються. Друзі, я хочу наголосити, що в телеграм-чаті Conversion Club ви зможете відтрекати усі події конференції. Мапа, список виступів та місця для відпочинку. Будь ласка, скануйте код з екрану, вступайте до чату, підписуйтесь на канал. Так, ми усі будемо з вами на зв'язочку. Come on, everybody. Let's come in. We have the first speakers. Get your seats. Everybody come in now. Make some noise here. We have some speakers.
call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Так, ну що, хлопці, дівчата, ми починаємо за 2 хвилини. Давайте підтягуйтесь в зал. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Діджея, можна музичку погромче нам? Спасибо. Wanna be greatness. I just wanna be greatness. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go that we spend. Everything that you see is something I Ну що, invent. давайте балачки в And it's сторону. only a Ну percent, наші I'm gonna несерйозні take балачки в shots сторону, from this поговоримо про room. серйозні речі. Хлопці, дівчата, у нас вже готовий перший спікер. Будь ласка, всі підтягуємося до зали. Це вам не шуточки, ребята. Важливі речі будемо говорити. Так, ну що, шановні друзі, ми раді вітати нашого першого спікера Артема Берегового, Head of Sales компанії ClickDealer з темою «Як потрапити на ринок лідогенерації США за 20 хвилин». Поаплодуйте йому гучніше, будь ласочка. Ну давайте, ну быстрее, ну. Енді. All right, all right, all right, all right. Finally, we are starting with the first speaker, so everybody get tuned online and here in the room. We have the very famous speaker, Artem Beregovoy from ClickDealer, and his topic is how to enter the US lead market in 20 minutes. So stay here, listen to his show, and later you can do questions and you get answers. This is a one-on-one opportunity to get very professional people telling you how to make the click cash in the US legit market. Check it out now. Аплодуємо, Applause! And like a Answer! damn free Удачи! mason, I'll run this nation. Hello everybody, nice to see you all. It's an honor for me to open the conference with the first speech. I will try to keep it brief, no matter how long it will take today, so stay tuned. And we will start with some insights about US Leadgen market. And within the next 20 minutes, I will share with you how to not only enter to this market, but also how succeed on it. This field where you can play long, play clean, and earn a lot. So, let's start. Today in our agenda, we will speak about market ecosystem, lead gen types, discover what verticals worth of our attention, what our pricing strategy, and several hits for your sales team among ideal buyer's profile. We'll speak about what is eligible lead traffic and how to avoid cancellation of your account, and the cherry on top of the cake, media buying tips. Few words about us. You all know ClickDealer, the #1 affiliate network in the world. Recently we celebrated 12th anniversary. And for last 3 years, we were developing our lead generation ecosystem. And we have the product called Customer Direct Group. It's like our big umbrella that devoted to 4 specific products on the market: HomeQuote, Deals Maker, InsureQuote, and LawyerQuote. Few words about myself. I'm head of the sales team for all lead gen direction in ClickDealer. 13 years of experience, more than 1,000 closed deals, more than 100 million in revenue, and 2 adorable French bulldogs.
So let's speak about Leadgen ecosystem. We define it within 5 major markets: insurance, HomeQuote, finance, legal, and home services, or handyman services. The biggest market share in terms of investment capital and diversity of lead buying companies lies within the insurance and home improvement. The legal and finance markets heavily regulated, so it's sometimes hard to enter, but they can reward you with higher bids and 5-6 figures budgets. Handyman services, it's considered as a sub-market for the home improvement, and it's closely connected to the e-commerce as well. Among all diversity of the lead gen, we found the 3 major lead gen types. It's web leads, calls, and remarketing. Web leads is the most biggest part of the market. It can be exclusive or shared, branded or non-branded, raw or pre-qualified by call center. To be compliant with the current web leads, you need to have it as a real-time leads, TCPA compliant, have trusted form and journal lead ID, and also verification of the contact data. On the other hand, calls, especially inbound calls, they a bit easier on the regulation side because it's the direct intention of the consumer to initiate the call. So it's less demanded for the all preparation. For the calls, there is 2 major types, inbounds and warm transfers. The difference between them that inbounds, it's very simple. Consumer pick up the phone and call to the direct contractor. The only part is AVR between them. For the warm transfer, it's the call agent that connects the consumer directly to the contractor. Typical billable duration for the calls on the market, it's from 19 to 120 seconds when the desire of the consumer to initiate any purchase is confirmed. Also, you can generate the calls from 3 most popular sources: your landing page, click-to-call ad, or leads via call center from raw lead. The last but not least, it's remarketing. It's perfect extra monetization for your business. You can use age data for last 30 to 90 days and monetize it through SMS campaign, email campaigns, or cross-sell it as well. Unsold leads, those which been rejected by lead buyers, can be also remarketed by follow-up emails, SMS, and further cross-selling. And thank you page offerings, it's excellent tool to cross-sell between not only verticals, but sometimes also the markets. Because if you work with the audience like homeowners, they heavily connected not only to home improvement or handyman services, but also for insurance, finance, because the whole market ecosystem. Verticals. Evergreen versus seasonality. This is a hard question for each media buying team, where to define their budget and spread their efforts. Based on our recommendation, we would focus your portfolio on 1 evergreen vertical that going all year round, and 2-3 seasonal verticals, where you can scale based on the hottest demand period. Inside home improvement, it's pretty easy. It depends on the weather of the season. So evergreen verticals, it's mostly interior verticals. For insurance, seasonal verticals can be Medicare or ACA because of the governmental regulation. Legal market, mostly evergreen. However, the must-start verticals sometimes depend on the specific events in the industry. Finance markets have seasonality focus on payday loans and buy now, pay later. And it's a huge boom on the demand, especially in holiday season. What is the best pricing strategy? Among 3 most popular pricing types, fixed pricing, dynamic pricing, and rev share, it's hard to select which one to start, which one to scale.
So what's the benefits? Fixed price, the most easy to start and easy to scale because you have full control of the budget and expectation. However, on the opposite side, it have filters on the coverage, service tasks, day parting schedule that usually limits your campaign capabilities. But the pricing range pretty good, from $50 to $120. Dynamic pricing is something that more easy to manage because the aggregators and resellers, or even some big contractors, they provide bigger coverage and almost unlimited caps for dynamic pricing. It's already brokerage for win-win strategy, buy as cheap as possible, as much as possible. So you will have also the zip code, targeting, day parting, service task, and other type as a fixed pricing, but in much less scale than fixed pricing. The pricing range here is the most risky moment because it might differ from $1 to $90, not only by zips or service task, but also by different parts of the month. Rev share. Rev share is something the highest risk involved because you will be paid only for the complete action of purchase, appointment, or acquisition. However, if you're confident in your quality of the traffic and you know that 100% it will convert, then it will be a winning strategy because ROI of the rev share is much higher than on fixed or dynamic pricing. Hunting tips for your sales team. Ideal buyer's profile. Whom to start working with? Reseller or aggregators, when it's easy to start one-page I/O, one-day installation, and you go forward. Or direct buyers, with whom it's sometimes from 1 month to 6 months just on negotiations, pre-qualifications, paperwork, etc. So it's a headache for sales team, believe me. Or big whales, the mystery animal on the market. Hard to find, easy to lose. So what would you define here? The best to start for the entry level, it's aggregators. Because it's already have all the direct buyers and sometimes big whales inside, behind the aggregators. They have big coverage, they have normal bids range, they have monthly reporting and constant feedback from your account manager. Resellers slightly similar, but on the opposite side, they just brokers on the traffic and they don't care what quality you will have. If they will have some rejections, they will cut everything from you. Aggregators on the opposite side, they take care about traffic because they work directly with buyers like contractors and big whales. And they're focused to have at least 15% of appointment rate or conversion to the acquisition. Direct buyers, it's second level. You hard to start working with them, but whenever you do it, it already the opportunity to plan and scale your budget for a longer period of time. But also a lot of risks. High demand of the KPIs for the conversion, high traffic control, possible litigations. So you need really carefully manage your traffic sources. Big whales, it's, as I said, mystery animal. With big whales, you easily can do 6 figures per single vertical per month, but it's something that you really need to look for a long period of time and take close care, probably like your child or your pets with your big whales partners. So focus initial entry level for the aggregators, long-term strategy for big whales. What is eligible traffic? When you enter to the white hat industry, you always focus on the compliance side because the approaches that works well on the other niches might be the big headache in this vertical. The most popular approach, if you qualify, offers everything that people like. Discounts, free zero cost, governmental programs, grants, free labor. But I would disappoint you. For this type of the traffic, you might be
cancelled, you might have huge returns and even sometimes litigations. That is why it's more reasonable and always in high demand the crystal clean traffic that can utilize also the specific hint in your advertisement approach, like savings on utility bills, shortest response time, proved local experts. You can use even word free, but not in the context of the service or product, but in the context of the consultation, call, quote. So the major idea is to bring consumer in the communication with sales team. And sales team will do the job for you. The cherry on the top of the cake. Everything that probably most of you were looking for. Media buying tips for lead gen. The main traffic sources here, it's Facebook, Google. Among Google, it's search, display, YouTube. YouTube recently showed really well. Native traffic, organic traffic, as usual. SMS and email can work really well in terms of conversion rate. However, the most important here is your database. Is it clean database with real users? Then it will work well. If it's just that database, you might just got into the litigation risk as well. Schedules of call centers is one of the most important and measurable metric that you can optimize your campaign. Because some lead buyers, they work 24/7. Another one use their call centers only within business week. So close and precise management of your campaign, like from Monday to Friday call center business hours, will increase your conversion rate, but you will have the higher lead generation cost. So it's always the negotiable part that you need to work with your lead buyers. Audience age. The minimum level is 30+ in this market. The most desirable age is 55+, especially for home improvement. In the United States, it's the age when people already have opportunity, capability, and desire to renovate their houses. In insurance or financial verticals, 45+ will be also the golden mile. Targeting by coverage, it's something that you can play along. Sometimes precise targeting based on each zip code works very well, and a lot of times lead buyers ask you to filter specific coverage. But if you're already on the level of your volume to play on nationwide scale, you can easily target by the top states or DMAs. For financial vertical, credit rating is must-have, and you should focus from BBB to AAA. The minimum budget you need to consider to start in these verticals, it's $2K. Because you need to remember that white hat lead gen is not a sprint, it's a marathon race. Yeah, it can be hard in the beginning, but in long-term perspective, you will have reliable and trusted partners, big budgets, and most important, no risk of cancellation your transactions or accounts. That is why right now, with all market regulations, our business moving towards the product, white hat, cleaned, and trusted. That's all for today. Thank you for your attention. In case you have any questions, we welcome you at our booth, ClickDealer. We have real good professionals who can answer all your questions across all verticals, because really we #1 affiliate network on the market. So thanks a lot. Все? Стой, Артем, подожди. Your English is so good. Вообще, ребята, давайте поаплодируем. Ну, подивіться, людина. Молодець, старалась. Я, конечно, не буду виходити на сцену, не буду займати твій ефір, я вийду з цих вот флагів. Ребята, у когось є питаннячка? Якщо є, давайте позадаємо, поки є можливість помучити чоловічка. Є вопросики? У кого є, піднімаємо ручки. У мене є Ілюша, мікрофончик, він бігає, показує всім все. Ви готові чи ні? Вопросики якісь є до людини? Він розказував, як заробити гроші за 20 хвилин, камон. Що, ні у кого не питань чи що? Нема? Артем, ви просто... Ще не прокинули. Ви не залишили їм просто, немає що, на все відповіли. Поаплодуйте, будь ласка. Дякую.
You can do also questions in English. Very good speech, Artem. Thank you very much. The ClickDealer in the house. Так, ну що? Так, поможіть мені знайти. Так, ну музичку. Yeah, make some noise. Come on. Що ти мені показуєш, Ендічка, що? What you want? What you want? Що? Where we are now. Ну, конечно, ходить, гуляє десь, понимаете, я отличниця, мама, работає. It's Warsaw, conversion conference. Okay. In this. In this, okay. This place. So, так. Can I start? Thank you so much. Так, ну що, ребята, давайте привітаємо наступних спікерів. І це не одна людина, а цілих дві, котрі мають круту експертизу в вертикалі дейтинг. Вам 100% буде цікаво їх послухати. Вітаємо Вільям з Loudbids та Стефан Muehlbauer з темою докладу «Майстер-клас з партнерського менеджменту та розвитку бізнесу». Yes. So, in English. In English. In English, please, Andy. Now we have two very well-known experts. My good friend Stefan Muehlbauer from Affpal. He is an affiliate manager for many years. He teaches people how to make better affiliate marketing. He is a very good friend of me. And of course, we have also William Soares Pinto from Loudbids. He makes me my new Nike shoes. Unfortunately, I don't have them here today, but he is a very good guy. He knows all about the dating. So check out these both. They make affiliate management and business development masterclass. Make some noise! No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me Yo, hello everybody. Guys, thanks you for the wonderful introduction, and everybody that is sitting here early in the morning. Can we still say that for a conference in the audience? Thank you very much for attending this business development and affiliate management masterclass that we have put together for you guys. All right. Hi, guys. Yeah. Thank you, Stefan. So I'm going to introduce myself first, and then Stefan will do the same, and we will start with this affiliate management masterclass. So I'm William. I'm one of the founders of Loudbids. We are an ad network. We are mostly buying and selling dating traffic. We are experts in what we call API traffic, API buying and selling, and we are looking for like most of the regular ad exchange DSPs, SSPs, and buyers. And for this conference and this panel, I make this with Stefan because we did not long ago, about probably 7 months ago in another conference, did something like this, and some people found it very interesting because we're going to be very honest about how we feel we should handle the conference and we should handle overall the business management and the affiliate management. So yeah, it's practically a lot of hands-on stuff that we are teaching here and not theory, because theory is fucking boring. I wrote a book about affiliate management, so if you want to have theory, you can get my book. And a few words about myself. I'm 42 years old, I'm 14 years in this industry, and I do the business development for the dating advertiser Masters in Cash. And I have a consultancy, recruitment and education company called Affpal, where I take care only about the performance marketing industry. And that's about us, and we start directly with the first slide that we prepared. And the first thing that we want to talk about is a very big misunderstanding that also team leaders, company owners, and the people that are in the job itself are having about the differences between business development, affiliate management, and the hunter position in affiliate management. Because this is a very, very big difference with different tasks, with different requirements, with different people. And you should look at the people that are working for you, and you should look at your job and see if you are in the right position. So William, you want to maybe start with the business development? Yeah, like Stefan is saying, it's really like the big problem is not just like the employee itself or the person itself, which is
completing those tasks. It's also like the management above him, which need to understand actually, when sometime like in the industry, we figured out with Stefan, someone say, I'm looking for an affiliate manager, or I'm looking for a business development, often they actually, even themselves don't understand which positions they actually need to fill within the organization. And this is one of the most confusing for the employee and also for the overall structure, because then you have a person which is actually employed to do one thing in a job title or in a job position, but expected at the conference to do other stuff. So I'm going to start with like the Bizdev. So biz development is really something which I would say it's its own like little universe. It's really this position where you are really here to look for opportunities. You are not here. Of course, opportunities comes down to sales. So you can do somehow the job of the salesperson, new leads and so on. But it's not just this job. You are really open, let's say open-minded about the market and trying to understand what's going on. And the plan for a business developer is not this quick sale. It's not actually to grow only the numbers right away. It's really something with a vision for tomorrow, for next week, for next month, for next year. And this person is often engaged in much more, let's say, visionary part of the companies and just like bringing like leads after leads. And we really see that the business developer is also a liaison because he needs to understand the goal of the company. So he's often a liaison between the stakeholder which are inside the company, the management, the direction, and outside, like the partners, the potential partner, and the potential also suppliers. It's not just about clients there. It's also about software, about understanding what the company needs to be able to answer those needs. And this is the position which really interact with any different industry. Even if you're in industry A, I'm talking about dating, the business development should be the person trying to make gap between industry A, like between dating and gambling. And no other person in this company, apart from like the management, should be looking at this task because that's really specifically for those people. This person at the show, like I guess Stefan and myself, good example, I've been in dating for like 10 plus years, and I don't just talk to dating people. I go and I try to understand what people are doing, how they're doing it, and which industries they're involved in. And maybe we can make something happen right now. Or maybe you can just keep a contact, keep really like some I would not call it warm relationship, but at least like keep something going between two people for the future, for the goal of the company, or for your personal goal. And of course, like the person should be, like Stefan, very outgoing and very charismatic. Yeah, thank you for the flowers. You see it also, for example, with the differences from the shows. If you go to a conference and you are a classical affiliate manager, as it is per definition, the people that you have to meet are the people that are already in touch with your company. These are the people that are already live, that you want to scale, that want to reactivate, that you maybe want to meet because of a referral that you got from an affiliate that you already have. But if you are a business developer, of course you are meeting new affiliates and you are pushing them towards the affiliate managers. But your main goal is to find the new opportunities. And this means, for example, that you interact with the verticals that you are not even in. Because us, from the dating industry, we can learn so much from the iGaming industry. The iGaming guys were the first ones that were mastering these Telegram channels and influencer traffic that is now coming to dating as well. So if we would say like, hey, we do business development and for us means that just to find new affiliates, what is for many companies the definition, that would be totally wrong. So a business developer always should find opportunities outside of their inner circle or their circle of trust or comfort zone. And that's why it's so important to have on this position an outgoing person. We all like to hang out with our kind. I also enjoy it the most if I can drink with William. But the real business is not made with William. The real business is made when I go out and I meet people I have nothing in common, and then I will take something that will push the company forward. And when it comes to the work of the sales and the hunter, this is what companies in affiliate space are usually defining as a business developer. But in the end of the day, the hunter just have to find the people that are working with your company
exactly in the job, exactly in the vertical and the field that the company is based on. So this is a very big difference. And the sales and hunter should never sit on a too big portfolio of affiliates. Why? This is usually a character that is also very outgoing and wants to bring in permanently new deals. They are not sitting permanently over statistic to help to optimize affiliates and so on. This is really the job of a classical affiliate manager. So make a picture from this sheet and see what you are doing, what your team is doing, and if you maybe have to change something. You have something more about this? No, go ahead. Okay, then we make the next thing. This is already affiliate management best practice. I will let you take this one on, to be honest. You go ahead. Okay, so in affiliate management best practice, I do this job now since 14 years. Since 14 years, I do affiliate management, I train affiliates, I train affiliate managers, and I do business development as well. So I was in all roles that you could see before. And I learned after this some tricks that are also in my book, what helps to manage affiliates in a way that it's more efficient for the worker, that it's more efficient for the company, and in the end of the day is also helping the affiliate to get more money with the program or the network that you're working in. So the first thing is payouts. What I really like to do as a strategy for myself is when I have a CPL affiliate and the affiliate is really doing good on some subsources, to give the affiliate informations about what subsources are doing so well that they are switching it to rev share to make more. In general, I'm fucking our company a little bit like that, because we would make more if we just keep the guy on a small CPL or we bump it a little bit. But the affiliate will make more with us, and if he makes more with us, he will stay longer as a loyal partner. And a loyal partner don't need any work from us besides providing new landing pages and this kind of stuff. I will like to add something there as well. I thought you let me do the slide on my own. Shut up. I'm sorry, I'm taking over. Like you're talking about the good aspect of like affiliate management and giving some pay bump of good sorts which are working. What often is like left aside by the affiliate management team is like when someone stop a source or when someone wants to actually stop a campaign, the affiliate manager take the campaign is often a bit of fight, like a conversation about like why don't stop this and that, but there's no true, let's say, like foundation behind it. When you start to ask, okay, like why are you stopping? That's the first question, of course, but like, okay, which the reason often is like because I'm not profitable or because my ROI is not like good enough. The next question is like, okay, then what is your target? And do you have any target EPC? Do you have any target in terms of CR? What is the first key metrics of your company, or the first key metrics at least for this campaign? Because a lot of people just assume that people are working on EPC, and for most of the people it's true, like we are really working towards the same target. But if you don't know, when you're an affiliate manager, what is the most important for the person you're talking to, you cannot actually like affiliate manage, because you don't know why this person is stopping and how you can make it work. Like when you have a campaign running with like a person which say, I need to achieve 40% positive ROI, and I'm stopping the campaign because I'm only at 25, then it's your job to understand if you can make it work. But you already have, at this stage, all the tools in your hand to understand if it's possible within the margin of the company and the achievement and the goal of the affiliate you're managing. So then another very important aspect that I see doing wrong very often when I consult people or also internal is that when affiliates are requesting bumps, or even when they are not requesting it, when they are qualifying by it and the program or network wants to have more traffic, is that there are bumps in payouts without defining what that even means. They are saying like, hey, this source is going well, can you scale it? Or in general, hey, your traffic is gold, can you scale? So what happens very often is that the quality goes out of a sudden down, because the margin is now higher and they have more cows to milk. So when you bump, really insist that the quality stays minimum the same and also that the volume really goes up. There is no point to just bump
when the program has no positive outcome from that. So please keep that in mind. It's often forgotten when it's communicated. Nice. So speaking about communication a bit more, also when you communicate with your partners, you always have to leave zero room for misunderstanding. And this zero room is a very good example when you look at caps. You give a cap, but you're not defining what it is. Is the cap per day? Is it total? Is it by sub-ID? Is it by device? Is it by offer? What is even the server time of your system when the cap is resetted? And this is causing problems. And problems, especially and miscommunication in the beginning of a partnership, are of course poison. So always have like a clear communication with the affiliate, whatever it is, to avoid these problems. I will also add that like when you talk communication, like we all like talking on Skype, on Telegram, and it's actually good. I don't do it myself, and I know I should do it more. But when you resume a conversation, having some Telegram is a very good way to communicate, and that's what actually I use the most myself. But it's a very also easy tool to be able to delete conversation. And sometimes, and it happened to me or to one of my affiliate managers like not long ago, sometimes some software allegedly said, and then like when you go back to the chat, nothing is written because allegedly, and I'm saying allegedly, someone actually deleted some information. So I actually now ask my affiliate manager, when there is some agreement which are not on email, because email is really like hard, I believe, to work with, to take some screenshot of these like specific caps or specific condition, which you can then refer to if there is some problem coming into. Then another very important aspect is the communication that you should have with the different departments of your company. The affiliates are in most cases way better informed about the trends and requirements of the market than you are, because they have their affiliate masterminds, stuff that you are not even getting an invite to or that you have never heard about. So when you get suggestions from affiliates, take it very serious. The affiliate suggestion of today is saving your business tomorrow. And what is for me an absolute golden rule as an affiliate manager is to be always reachable for your partners. It's not about when somebody is writing you on a Saturday night, hello sir. This sounds like, sorry Stefan, this sounds like really basic, and people, some of the people like, I'm not seeing well because the light is like challenging, but often when we say that, a lot of people actually smile, like, of course we reply on the weekend. Actually, like, you will be surprised how many of, not just affiliate manager, because we're not talking about just affiliate manager, we're talking about people in the business actually not so available. And making yourself available, it's a very specific but very like hard skill to get, because it's not just to actually answer quickly, just like, yeah, I read you, or yeah, I get it. It's actually to take a few minutes to understand really what the query is and to actually do a little bit of digging. So some people will say, I'm always available. What they mean by it is like, I always check my message, I always reply. What we mean about this like reply in time, it's not just to get the reply to just say to the management, the boss, or to the affiliate, see, I'm even working on weekend. It's really to taking 5-10 minutes to open your laptop and to actually do the work which this little word mean. Yeah, you have to think about how the brain of an affiliate functions. When they write you, in most cases, they are sitting over a problem or they are sitting over an idea and they want to implement it as fast as possible. So if you are not replying in time, it's not that they are working only with you. This opportunity. The opportunity is gone normally at this stage. If you don't reply it when he wants, it goes somewhere else. Affiliate is really like very fast thinking, and what the business they run is very fast forward. Those people don't have time. They have to actually like get what they want when they want it. And we can argue about the fact that that's not the relationship we want between an advertiser and an affiliate. But right now, from my 10, 11 years of experience, that's still what it is. Like the affiliate, we need to reply to his need when he needs it. Then my favorite topic when it comes to affiliate management is the use of a proper CRM system. My go-to solution for this is, by the way, called Podio.
I set it up for like 30, 40 companies in the meantime. So if somebody's interested in having a better CRM solution, you can buzz me up anytime. And I use it in general for three main things. This is task management. Every important request an affiliate has that I cannot handle immediately, I put there. Also, if things are requested for another affiliate manager, I can make tasks for them, what they have to take care of when it comes to the work with an affiliate. I use it for data mining. For example, somebody is requesting from us, Masters in Cash US. We are not working with this country. I still put this affiliate, even if he's not making an account with us, in our CRM system. And there I created a custom field. This guy requests US as a country. The moment we will have US, what will happen in 3 months, I will just press a button and it gives me a list of the last few years from everybody that requested US. And this is really professional work. And it's done so easy, and it takes me like 30 seconds to do that. Like before, like you go to the second, like there is also something important. Stefan loves CRM, I really don't. I really see the value. I am not an organized person like him. Also, it's debatable he's organized, but let's say like... I'm organized because of the CRM, otherwise I would be lost. But what I'm saying here is like, you can have, maybe you have the management, you have your company which is asking you to actually use a specific CRM, or maybe you really want to improve. CRM doesn't just mean actually using like Podio or something like this. Some people which are very successful are using calendar. They're using like, they put my Telegram, for example, and I'm teaching this to my guys, and some of them take it, some of them don't. But my Telegram, in all the time, like I get a new person, I write from the first conversation, I write in the name what we talk in this conversation. And 10 years later, actually Stefan, which I know for 10 years, is still like the name of the company and what he was doing before on my phone. And this is really an easy way to actually scan your Telegram. And when you want to enter a new vertical, you want to enter a new country or this and that, you just go on your contact list, you type US, for example, as this example, and I will see everybody which I talk for the past 10 plus years, which actually do something with US. Of course, everything that we are trying to teach you and explain here has to be adjusted to your character and also to your company. Because maybe your company gives you a CRM system, or you work in a vertical that we both never even looked at deeper. So it's maybe some things a little bit different. And the last important thing where I use the CRM for is, of course, a knowledge and contact database from the affiliate. So I'm also put their private stuff of the guy. So let's say somebody likes to drink Jägermeister. I write like, guy drinks Jägermeister. So when we are sending out the Christmas presents, I don't send this bottle of champagne, I send a bottle of Jägermeister and so on. And this makes just a difference. And even when there is AI, technology and data and God knows what, this is still a people business. And also I put there all the discussions that I have with the affiliate. For example, as William said, like people are erasing stuff from Telegram, the screenshots you can attach there. The I/O you can attach there. You don't upload it in Google Drive or God knows where it's getting lost. It's there and it's directly connected for eternity to this specific partner. Let's move on. No, we have more time. They gave us more time. And there is a last one, service. Please. Okay, so then the last part of affiliate management best practice is service. The most important part for me here is to be solution orientated. What does this mean? Affiliates are often coming to you and they have ideas, they have problems, they need out-of-the-box solutions. When they are requesting that, it's often bullshit, but often it's really something that has an important point that you were not thinking about. So when an affiliate requests something like a special solution, do everything to make it happen and he will pay you back 10 times with traffic. Then you have to have the right lead rallies for the affiliate. For example, if you have an affiliate that is an individual, they always want to have money because it goes directly in the pocket. When you have a network and you say like, hey, if you are sending us 10,000 leads, you get 10,000 euros on the next invoice, the advertiser manager will not get this 10,000 euros
in their wallet. It will go to the company, to the boss, and maybe he gets a small bonus. So when you have a network and you give as an incentive something like a trip or headphones, the advertiser manager can usually keep that. So have the right incentives. And you should be the trusted partner or the trusted consultant of the affiliate. Don't make the affiliate the guinea pig. If you have a new offer and you need affiliate traffic to test it, tell the affiliate it's new, they like new offers, but also give in some way a guarantee if it's not working out at all. So that's it with service. Okay, I'm going to take over now. Stefan talked a lot, so I will take this one. We got extra time. Okay. So we're going to talk about Bizdev. So the Biz development part, sorry, it's really like the part which interests me the most. And we do some parallel here between what, let's say, 20 years ago or even 10 years ago, we used to call business development, and what some companies somehow are still using, and what we can maybe call like new wave, new business development, or just like really like owning your business and really like going for it. So the schema we have, or the design we have, it's pretty simple. I just want to really characterize a few things which is important for me. Stefan and myself, like many of us, because I see some familiar face, and many of us do it, we do a lot of conference. And conference is one of the way to grow the business. Of course, it's not the only one, but it's one of the way. One thing which I really want to say about doing a conference, it's not something which actually companies spend any time to train the employee and even themselves. Because we all make mistake when we do the first conference. And even after 10 conference, we all make mistake. And we really should learn how to make conferences. It's one of the most valuable tool we have to be able to grow the business. One example which I want to give is really like this company card, like Stefan always like mention it. We all know that you should have our business card. Actually, I don't have any today, but we should all have our business card. But there is something much more practical right now. And the practicality is not just to be fancy and to actually like have a QR code on your phone or whatever it can be and just pretend like you are someone like in Wave or new. It's really because you should use it directly. I was really the person which used to take contact from people and contact them. And I changed totally my method now. Actually, I take the phone of the person, I write to myself on Telegram, so I'm sure that this person cannot avoid me, and I have his direct exact contact. It's a little stuff, because I often find that in conference, when you take the contact of someone and you contact them, sometimes you don't get a reply because the message gets lost, because it's too much work, or because the person don't even want to talk to you. This happens, and it's much easier to actually like write to yourself on someone else's phone. These are really little details which over the years do help. I don't know if you have like some anecdote like I have it exactly like you, so it's not bullshit. Everything that we are teaching here, we really have like in real life. So not sure if everybody is having the glasses today, but I have, for example, my QR code here. And if somebody is scanning it, what happens? It gives a link tree where they can contact me, where they can follow the Affpal YouTube channel, where they can buy my book, where they connect on Telegram. They are selecting what they want to do. And beside that, if we speak with somebody direct and it's like a real proper business discussion, I make it exactly like him. I exchange an instant messenger. I make a picture of the person that we are talking to and myself together. What also helps, because you meet on these conferences dozens or hundreds of people sometimes, so you remember who that is. A face is always easier to remember than the name, and especially some names are repeating 100 times. I mean, let's face it, here on this conversion conf are most probably like 50 Anastasias. Yeah, it is like this, so it's hard to remember which Anastasia it was, but if there is a picture, I will know 100% what it is, especially if I have my little notes for that. Yeah, like it's something else I want to mention, and we touched on it before. So, like many people, like when you do conference, you have a clear goal. My clear goal right now, which I don't know if I'm going to achieve, is to find some dating traffic. That is my main goal. But the subsidiary goal to it should be really like to network to people. And networking really, like I see some people, and I do it myself as well. I see those people which only want to network with the big people. But
sometimes, and this is true for many companies and just for our life as well, our personal life, sometimes what's supposed to be the main person, sometimes is not reachable, sometimes he doesn't make decision because this person is too busy, and sometimes some people which are under him, and he can really be anybody in the company, for some reason which cannot be mentioned or should not have been mentioned, sometimes some other more lower person in the company make decision or push decision forward. And when you go out and you network, you need to first understand and listen what people are telling to you. It's not just like, okay, I do gambling, then I will not listen to you. I will really understand what you mean about it and what you do, because if I don't have any direct business with you, but if because I have a friend this and that, oh, I have a friend do this as well, maybe I can connect you, this person will remember it. And what comes around goes around. Of course, I'm not saying that it's a one-to-one stuff, but often if you help someone with no intention, this help will come back. And the only way you can achieve this, to network outside your industry and to help people outside your industry, is actually to really take the time to listen, not just to just come and do your speak, what you do, okay, I'm not interested. No, really genuinely pay attention, because everybody around you is doing something important and interesting, and you can learn from anyone around you. So what also changed a lot when we look at business development is that it moved from being the representative of the company, so the company was practically the brand and the image, to a personal branding. And the personal brand is such an important thing. People are coming to you when you are known in the industry. So try to get your name out there. I make, for example, a lot of podcasts. I have 2 podcast channels myself, but I'm also guest in a lot. And I recommend this to everybody that is in business development, to bring their name and to show out there and to show the world how knowledgeable and how open they are to share and what is their vision. So now we come to another very important part, and this is, let's call it the clash of cultures. Here I put a little conversion conf in the middle of Poland as well as a little gimmick. Yeah, so this is something I said to actually Stefan to add in this presentation, which we didn't have in another one, because it's very important actually for me and for all of us. We are in a current age where interacting with several different people, it's very hard, because every single person have got a background, and learning this background is very important. I'm going to give really a funny anecdote, let's say. So my business partner are from Ukraine, and when I joined the business, I was internally in a company, I was really doing like what Stefan called chit-chat with the developer. And I was going every morning, and I was asking them how they are, blah, blah, blah. And after asking my question or my request, and after like something like 3 weeks, my business partner came to me like in private and said, dude, they don't give a fuck how you are. Don't ask them that. We are here to work. Like, you know, we don't need this like chit-chat every day to do our work, like to start our journey. We are here to work, and we come and we do our job. And then if we have something personal, we'll talk personal after. Based on this, I understand that for some people, you really have to go straight to the point. Some other people, you actually need this chit-chat. And I really compare this approach in my company, which is very company specific, I would say, to like when you have some partners, and I guess Stefan, I got a lot of experience on it as well. When you talk to often an American company or an American representative, you really always have this like longer chit-chat and longer, let's say, like praising about like everything is like framed from like minute 1 and like it's bro and this and that. And it's not something actually I partially appreciate or actually really do not like it. But you need to, I'm not saying you need to be fake, but you need to mold yourself with who you're talking to, which is very different. You need to keep your own value, but you need to mold yourself. And if you have some boundaries which you cannot cross, because that's your own boundaries, and it's totally fine to have them and to define them, then you just like, okay, stop, I cannot interact with this person. And this is something, I said, like, with this day and age, it's very important to actually like voice those boundaries as well, and say, I cannot do this, I cannot do that. Okay, and we are circling back a little bit to the shows. We are all on a conference. It costs a lot of money for the companies to send us all here. It needs a lot of time. It takes us away from our daily work.
And it's very important, and yeah, for me it's also an escape from my very boring life that I have when I'm not on conferences. So it's extremely important for me. So it's a little bit a theatralic slide name, let's say, to call it "Your preparation sucks," but it's often really the case. And it starts with Calendly. For example, in Calendly, if you use the version, or if you use Calendly and you are not making any configurations there, you have a very big problem, because you cannot set the locations where you meet the people. You can set one location and that's it. And usually it's the city where the conference is happening, but you have to define there like a meeting place. Then you are also not putting their instant messenger. So when somebody is booking an appointment with you and they are booking it because they found somewhere the link, you cannot communicate with them if it's not per email. So if something is happening, you have to write this person an email. You have to find first the address, you have to compose the email, this person has to read the email, but you have the opportunity to configure it in a way that you get the instant messenger and you also can share the instant messenger automatically there. So you are reducing the amount of missed meetings on conferences a lot if you use booking tools. Also be careful with the time zone. Sorry, like quickly for this. I'm really a big fan of instant messaging. I ask now, always when I'm making booking, to put a real number as well. It's often not used, but it happened to many of us. You go to a conference, a lot of people don't have roaming, and then like the internet of the conference is not working. And then it's a big fucking shit show to be able to reach people on Skype, on Instagram, on Telegram, whatever, because nothing works. So I know it sounds a bit archaic, and I'm more for the instant messenger version, but for this specific case, when you arrive and the hotel or the conference place don't have a good Wi-Fi, having still an old school phone number can save a lot of time and a lot of live meetings. Okay, that was now something from 1995. Thanks for that, William. I'm the older guy, but he's more old school than me. So we come to the point of group spam. This is something we see in the Telegram and Skype groups or Facebook groups, and God knows also very often that the people are writing just like, hey, we are attending this and this conferences, looking forward to meet all the new partners. That makes absolutely zero sense because nobody knows what you are doing. So you have to state what you want. Hey, I'm Stefan from Masters in Cash. We have dating offers in Europe. Who has dating traffic on CPL base? It's maybe not the most charming marketing message that I said now here quickly, but it gives you an idea that all the information should be there. So the people that read it can make a qualified decision if they want to meet me or not. And of course, if there is like a show app, always use this application because that gives you really like a direct link to the people that you don't know yet and that you maybe don't find in another way. Yeah, good. Okay, then the same is of course with show posts. I saw recently for another conference like a Canva design. I use Canva as well, so you see of course who did the stuff with Canva and who has maybe an in-house designer. And there was something said like our affiliate manager so-and-so is going to this and this conference, and you can write her on Skype. And the new Skypes are not looking cool anymore. I still have an old Skype. It was really live, double dot, So who will sit and type a madness like this in their Skype? It must be the most interesting person in the world that I would make this effort. So you can also put your email there, you can put a QR code there, you can put Telegram, what everybody is using in the industry, and you have it way easier than this kind of stuff. And of course, if you are not that super well known, you should also say what you are doing. And the proper reach out, like this one is for me the most important of the conference. You come to a conference, of course you come prepared, of course you look at the list of attendees, and of course you go and you try to make meeting. This is not enough. The first thing I still do is like when I look at list of attendee and I see someone I want to see, the first thing I do is like, if I know this person or if I know who know this person,
I'm gonna try and get someone I know to introduce me, to say, hey, my friend is also going there, you guys can meet. If this is not possible, the second thing I do is going on LinkedIn, understanding like who in my network really knows this person or at least is connecting with him, and try to get a direct introduction. Because it's much easier, even at the show, to get first a direct introduction to meet with like some direct purposes than just going and spamming people on the like conference app. And the last thing you should really do is spam people with like, hey, I am William, I'm from Loudbids, and just send this message to thousands of people. I know we save time, but the result of taking a conference should take you 10 to 15 hours before just to reach out to the important people. Not like 5 minutes with a copy paste. It should take time, and do this work and your conference will be way more successful. So, and then we speak a little bit more about shows. We could also have called it show masterclass with a little bit insights in affiliate management as well. I think a lot of this stuff is pretty self-explaining and makes absolute sense. I don't think it does, actually. So the one at the top left, maybe don't. And this one is actually my say, and it's something I really said to all my employees. It's very, very important for me. Get up early, sleep late. What do I mean there? I really mean that the person you're gonna meet at 10:30 on the floor right now at the booth, and the person you might meet tonight at 4 a.m. in the club is not the same person. Well, it's always you. Yeah, okay, aside of this part. No, but like, it sounds stupid once again, but like, you know, like you need a whole bubble. To start to work with a new company or new partner, you need a whole bubble. You might want to have some conversation, and you should have some conversation with some operational people, but if by all means, you can also start to drink with one of the management of this company, everything gonna get like better. And the part of the day networking, and I will not say, here on camera at least, that the day networking is more important. It's not what I mean. But like really, do your job during the day. You need to be super pumped before coming to the conference, and you need to be ready. Do your job all day, and don't go for a nap. Don't go to eat with your friend. This is the worst stuff. You know, like we all on conference, we all a bit uncomfortable to talk. We all a bit, not all, but like some people are shy, whatever, blah, blah, blah. The worst thing you can do in a conference is then, we are hungry, we're gonna go and eat as a company, like the four of us together. You guys are colleagues, you eat together every day anyway. You need to go and actually eat with someone you don't know. I know it's deranging, I know it's hard, but that's the job. You sign up for this job, the job is to hurt yourself to actually make more and more connection, and to make them in the morning over coffee, and to make them at 5 o'clock at night, or in the morning as well. Okay, we are coming to an end, slowly but surely. There is one slide, we go quickly through it. What happens after the show? With all this networking that we have done, we should classify the leads by importance. And for me, it's not to reach out first to the biggest guys that you have in your portfolio, because this can take half a year or even longer. Especially if it's business development, it can take years. You should always reach out to the stuff that has the fastest impact, positive impact on your business. And it doesn't matter which of these 3 roles that we had in our matrix in the beginning you are in. I would even say, like, unless you decide at the conference, okay, like we start this on Thursday, like, and you both agree on it, and I'm not the best at follow-up, and I do say this one in front of the camera, but I have some process. Unless I have an agreement, like I contact you directly on Thursday, on Friday, I would never contact the people which I want to contact the few days after the conference or even the following week, because the mailbox and the telegram of everybody is blowing up next week. You need to give those people a little bit of time. So be the person which actually just send maybe an email saying, hey, I know it's hectic right now, I will contact you later, and contact back after like 10 days after the conference. In my experience, work much better because you don't jump on the people when it's already like fighting fire. So, and of course, nobody wants to get like these messages, hey, it was great meeting you at the show, blah, blah, blah. They want to have something individual. And again, that brings me back to the CRM system where you can write down something specific. And of course, if you made this picture in the instant messenger that we spoke about, you have like better memories and you have everything that you discussed written there, and you can summarize it in your follow-up. And let me make the review. Okay, and what is also important is to check, to make a reality check and review your target.
because often you go to a conference and you have like an idea what you want to sell there, what you want to present there, and it turns out that the people are requesting something different, that it goes in a different direction. So do you really want to sell what you originally brought to the show? No, you have to review this. Maybe your boss gave you a cap and you are running out of cap already. So you went with this to the show, but now you have to present something different. And the last thing, which is really important, is like this personal info. So I have my own CRM. It's a very old Google Map sheet, and I have it for like, let's say like 8 years, I would say. And on this one, I have my column G. So the column G on this stuff, it's personal info. And personal info, it's really what it means. It means that you meet someone at the show. It can be like the fantastic shoes of Stefan. I remember your shoes, they're really funky. Or it can be like this person tell me like she has a daughter, or this guy said he has a son, and the name, whatever. It's really like some very specific info which are actually one of the key information. And here I really insist on it. If it's one thing you can take out of this, let's say, presentation, it's this personal information. I go to a conference, I know who I'm gonna meet, I check the list attendee, and people which I'm not friends with, or I'm not like really particularly like in contact, I will go to my, this morning, I went to my spreadsheet, and I look at a few people I want to shake hand today, and I look at what is the personal information from them. And you know, arriving to someone which you have not seen for like 5 years, and you don't really know, and the first thing you say after, hey, hello, how are you, blah, blah, is like, so how is your dog Mickey? It sounds totally stupid, but it's gonna create bonds, which is like really out of the normal like day-to-day, like, hey, how are you? Hey, how are you like Warsaw? Hey, what do you do? Are you going to a party? Because that's the conversation I'm off to the people. I think this little different stuff is gonna create some very specific interaction and very specific bonding between two people. And no, you're not a magician, and these people believe you remember, and I'm happy to say it. I don't remember everybody's specific like information. I know Daniel, for example, I don't need with Daniel, I don't need my spreadsheet. For some other people, I would need it today, but it's super important. Okay, and we ended with one important sentence that you can take as a takeaway for this. Send your follow-ups 3 times, it's absolutely okay, maybe even 4 or 5 times. HubSpot made a research that they said 5 times is the sweet spot, and you are not annoying the people. It's not annoying, it's hustling. And no matter which position you have, everybody should be a hustler and make money for themselves or for the projects they are involved. So that's practically with our presentation. You have here the QR codes to contact everybody. As you can see under my name, Affpal is my industry name. If you go to Instagram or to YouTube, I have their channels that are dedicated to affiliate management and business development. If you are recruiting at the moment, if you are looking for a new challenge, if you want to tune your program, if you have dating traffic, this is my portfolio that I offer. Contact me there. William, yeah. Say something. What about me for dating traffic? Like, you're taking all the credit there. Yeah, like, so if you guys want to talk to any, like Stefan and to me, you can find us in the show, you can ask our contact to the people. And if you have any question as affiliate manager or business development or anything else, it can be for the management or for anybody else, you can reach out. It's really gonna be no stupid question, and we're both very talkative and very happy to discuss any topic. So thank you very much for the attention. We hope you enjoyed it. We hope you learned something, and enjoy Poland. Так, аплодуємо. So wait. That was a great masterclass, and I'm 20 years in the business also. And both guys can talk the whole day long. And for everybody who don't speak, for the next speeches who don't speak English as well or with the French accent, we have here simultan translator, so you can go to the box and get a simultaneous translation in Ukraine or Russian, I guess. So check out this. And now I want to have Ilya with the microphone. Ilya, we want to have some question and answers with you guys, because we have here the famous Stefan Muehlbauer and William. Make some noise, come on! I was born impatient, and like a damn Freemason, I'll run this nation. Somebody have a questions? Yes, good sir, please. I have a question for Steven. Stefan. As for you, which way to find business partners is on the top?
So which is the best way to find business partners? Well, for me, there are two ways that proved the most successful. One is on conferences, where you meet the people directly and you can look in their face. And the other one is introductions over common friends. And this is one of the part where we had also in the business development slide that you should network with practically everybody, no matter what vertical or what job they have. What I think is very important, no matter if you get an introduction or if it's like a cold outreach, to have video calls with the people. The business is way more serious if you have a video call. And it's not only about us trusting the affiliate, it's also important for the affiliate to trust us and look into our face. Thank you. You're welcome. You want this? Так, ну що, ребята, у нас є ще питаннячка чи ні? Піднімаємо ручку, піднімаємо. Все? That's all? Thank you very much, guys. Thank Thank you. you. Аплодуємо. Really in you, the guys. house. Так, ну що, ребята, ну що? Між прочим, кожен раз, коли я виходжу на цю сцену, еле-еле, чуть не спотикаюсь, падаю. Можно, пожалуйста, мне аплодисменты в этом плане? Ну что, я зря его одела, спасибо. Я девочка. Так, хлопці, дівчата, для тих, хто сокябле, так само, як і я, і не все понятно, дивіться, там є в будочці сидять дівчоночки, то суфлерчики, то переводчик. Вот, от там, бачите, є такі радіоприйомнички. Ми беремо, вставляємо собі в уші, і ви знаєте англійський так само, як знає його Енді, понімаєте? Так що давайте бистренько пішли, вставили і учимося. Полезну інформацію все-таки люди говорять. Так, а я нагадую наших головних, основних, генеральних, ексклюзивних спонсорів. Так, One Win Partners. А можна музичку? One Win Partners! Pinto Partners! Muehlbauer! Gypsy Affiliates! GGBet і ClickDealer, господі, дякую вам. Who was talking? Хто розговорює в мене в голові? The next speaker is already checking. Окей. Хлопці, дівчата, я прошу вашої уваги. Я хочу, щоб ви були більш активніші. Задавайте питання. Насправді, для цього ця конференція і придумана. Ви можете на халяву дізнатися інформацію, якої просто немає в інтернеті. Тому у вас є така можливість. Користуйтеся нею. Come on. Yes, check out the Telegram channel. Follow everybody in the Conversion Club. All you guys out there in the live stream. So check it out on the Telegram, get more information. And of course, you mentioned all the sponsors already, you know? Of course, конечно. Окей, yes. Давай. It's my job. So, можна, пожалуйста, нам на екранчик Telegram? Telegram. QR. Тик-тик-тик. Magic. QR для нас. Пожалуйста. О, спасибо. Боже, молодці, як бистро. Хлопці, дівчата, дивіться, от є телеграм-канальчик. Вот, там вся інформація, яка вам буде корисна. Воно, я вже бачу, дівчинка. Молодець, правильно. Скріньте, беріть, переходьте. Будуть спікери, будете розуміти, тема вам цікава, не цікава. Що буде відбуватися, які вечіріночки, коли вони будуть. Щоб ви не ходили, не терялись, не писали в тих групах. Ніхто нічого ніколи не знає, ви ж розумієте. Таймінги, це все не наше. Ми ж люди свободні. Поэтому давайте, щоб ви були обознаними і все знали, куди їхати і що робити. Вот тоді вам потрібно перейти по этому QR. Понятно? Все, так що, ми готові спікера звати чи ні? Ми готові чи ні? New speaker? Ну? Well, I want also to thank you in English for everybody out there, the general sponsors again. And it's One Win Partners, Pinup, and we Музичку! Okay, Muehlbauer, Hey. Gypsy Affiliates, Hey. DBet, ClickDealer. And then we have the platinum sponsors, TerraLead, Leadbid, Sweetly, Outbid, and Flow Network. And then, of course, the diamond sponsors. We have Leadbanda, Ads Empire, KMA Biz, F1, Bin Partners, DVids, Vegas Partner, Traffic Partner, Champion, Mayhem Partners. So check them out. You guys outline on the stream. Follow on Telegram, check out the sponsors, and make the click cash. Ну що, хлопці, дівчата, а я все буду переходити до душних тем. Вот, я розумію, ми всі сюди прийшли за інформацією, тому я буду оголошувати наступного спікера. Так, ну що, наступний спікер у нас
Bartek, Adamczyk, засновник Bosst.Ai з темою доповіді «Як перевершити конкурентів у 10 разів з рекламою на основі штучного інтелекту». Максимально актуальна тема. Yes, we come now to a topic I really love. I'm also in this AI speakers. We have Bartek, Adamczyk. He is from Bosst.Ai, founder, and he will show you about affiliate marketing and investing. Ready to impart his profound industry knowledge with this topic and outperform competitors 10 times with AI-driven ads. So check out the artificial intelligence. Come on! Опаски! Давай, 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 давай! Good luck! Good morning. Good morning. Dzień dobry, привет. I'm Bartek, and I was confused with this guy. Not because we look the same, or not only, but because I'm proven that inception is possible. But let me start from the beginning. Of course, we live in a crazy world when inflation rises costs of labor, inflation rises costs of our ad spend. We need to constantly fight with rising prices of everything. And as marketers, we need also all the time create new ads to fight with ad fatigue. And that's the promise of AI, right? We need more ads made faster. But mostly, marketers, when they're trying to use AI, don't have like extremely good results, let's say. Mostly something average, or even so ads are worse. And that's how I'm proven that inception is possible, even I wasn't aware of that. How did I do it? So I told my buddy, big agency owner, I value his opinion super much, that I built a tool that helped him create ads with AI faster and cheaper. I showed him my first concept of my application. He's thinking, you know what, Bartek? It's a cool idea, but you need to make few improvements. And he ended up a call. Okay, so that's my first big rejection. But we had another call in the next 6 months. I make all improvements from his feedback, and we make a call again. I see that he's a little bit sleep deprived. I showed him a platform with new version, and he's thinking, and he asked me a question, Bartek, how do you sell your product? And I told him, you know, we are just starting gathering clients, creating ads, landing pages. It's just the beginning. And he told me something that really surprised me. Bartek, you are like DiCaprio. You've proven that inception is possible. But Miłosz, what do you mean? You use your own AI tool to create ads with AI and let AI from Facebook to test it. Okay, it's interesting. I didn't think about that in that way. And he said also that he wants exclusive rights to sell my app in his country, in Poland. And that was big win, my first big win. And I had from this call even more than anticipated. So I used my own AI tool to create ads with AI. So let me show you why he thinks of me as DiCaprio. We came up with plan with my team to create ads with AI, create marketing angles and the whole images, then release it to the Facebook, test it, reduce the CPI, and repeat the process. So to do this, we used unpublished feature from my application to produce structure of the main text on Facebook. We use this structure like headline, story, and call to action. Why we use that structure? Because this structure made us in different vertical 6 figures. So why not? Then
There are some examples of AI. It's all created by the AI. And also one more important thing. To create that, we use our unpublished feature. So it's basically a chatbot which you choose the story of the or structure of the ad which you want to use. Chatbot asks you a question and then generate ready-to-use copy. And that's the example of the story. It's basically for 5 exhausting years, various remedies, just 2 hours of implementing Bosst.Ai, and the change was significant. That's basically the story of the inside the Facebook ad. And to create images, we use my application because you have here proven ads from top companies. So we choose one of them. And when you click on this one, you got the drag and drop editor. Every ad is fully editable. So you don't need to make a research. You don't need to find ads. In one platform, you have all ads what you need. Click it on it, adjust with your improvements, and it's ready. There should be a video, but don't worry. And that's the final outcome. So, because we before created 15 different marketing angles, 15 different marketing stories, so we create 15 different images representing different marketing angle. And we run it on Facebook. $50 per day, $50 per ad, 2 days, and the winner was story number 7. And that story is full written by AI. I didn't touch anything here. So let me read it. Accelerate your marketing efforts, get personalized ads in 2 hours without hassle, utilize Bosst now. My journey began a few years ago when I grabbed with generic ads, the problem. The dull impersonal content was slapping my marketing efforts. I yearned for change. I experimented with various solutions, but then only offered short-lived respite. Fortunately, advice from like-minded friend introduced me to Bosst.Ai, AI-powered ad creating platform. Though I was skeptical at first, I decided to give Bosst a chance. In a mere span of 2 hours, the transformation was remarkable. My ads went from generic to highly personalized. I experienced pure relief and exhilaration as my problem vanished. Now I can create personalized ads, advertising content, and engage in actions that enhance my marketing strategy. Investing in Bosst.Ai has been a game changer in resolving my long-term issue. If you are all too fighting against generic ads, I strongly recommend Bosst.Ai. Try Bosst.Ai for free, and that was the image which we used. Okay, so we have proven marketing angle, personalized ads. Now let's again use my platform. Choose images, and that's the 6 images which we choose at the beginning, and prepare the whole test. The whole test, 15 different images representing the same marketing angle. Like you can see, there are images like before, the after, testimonials, problem-oriented. It's all inside the platform. And again, we run it on Facebook, $50 per ad, 2 days, and we have in that specific scenario 2 winners. First winner was before and after, go from generic ads to personalized ads. And the second winner, number 18, was personal notes from iPhone. In this case, we got cost per lead for around $11. So reduce cost by 50% during that iteration. But does this result is impressive? It's okay because the magic is in different place when we are using AI. To create this test, I spent almost 5 hours using Bosst.Ai and ChatGPT. I placed this ChatGPT because our feature is still not published, so you probably get similar results with generating copy to copy ads with ChatGPT. If I want to delegate the same process to the team, it would be around 24 hours. I run my own agency, and I know how delegation of some task is hard, and also you need to spend time that graphic designer need to make adjustment, etc., etc. So in this case, I get improvement for around 4 times. So it means that I was 4 times faster than the average team.
And when you're comparing to cost, there's even more improvement because the cost of subscription of Bosst and with ChatGPT is around $60. Yes, the delegate to the team was 432. I get this number from Fiverr because I assume that the outcome from AI and from the average person from Fiverr would be similar. So in this case, the outcome is even more spectacular because it's 7 times faster. That's the explanation of the whole process with numbers. And one more thing which is super important, because I believe that people didn't notice that we should use AI to work on the business, not in the business. Because many people ask me, Bartek, how to do this and that. In my opinion, you should first create your process manually, then try to automate specific elements with AI and compare the results before and after, only in that way. Don't try to mix that and create everything is AI because it's going to be a mess from the beginning. So to achieve all that stuff, what I used, alpha copywriting feature unpublished from Bosst.Ai, ready-to-use templates from application, and around $900 for test on Facebook. So if you want to join in the land of Inception, go to Bosst.Ai/Warsaw, and here, if you sign up, I will give you access to the alpha feature when it's going to be published or going to be in beta version. Ready-to-use templates for our application. Right now, we have about 60 templates which you can use right away. There is a trial, but if you contact me, I will give you the full access to the platform. Let's brainstorm together how we can use it, how we can implement it in your process and make something together. And also, there is a little hack from my side, because there is an opportunity to get free money from OpenAI. If you describe in a specific way how to get credits from OpenAI, you can get $2,500 for your own AI experiments. And that's all. Thank you so much. That's my contact to me. You can email me, reach me on Telegram. I'm going to be on the conference today and tomorrow. Ooh. And if you have any questions, feel free to ask. Ну що, ребяточка, є вопросики у нас? Thank you so much. Є питаннячка? Any questions here? Ну що такое? Давайте, ребята, а що с инглишем? Тяжело или что, не могу понять? Есть вопросик. Илюша, беги. Илюша, давай. Hello, thank you for your presentation. Does your service could create images as well, or just use templates? Say again, please. Does your service could create images, AI images as well, or could you use just templates, ready-to-use templates? So right now we are searching for the internet to find good creatives which are working right now for top companies. And our editors team implement that inside a platform. Because I believe that right now AI is not ready to create the whole image from scratch. So that's why we first choose to create a template, implement all these images, text with AI, and combine it together. But the next idea and the next, I hope, feature in our platform will be that you're going to choose the example images and the AI will create that. But for do this, we need to train and create our own AI model, which is not that easy, as we know. Any questions? Так, ну що, ребята, що, ніяких вопросов немає? Ах, ти гля. Обожаю цей цвет, дуже красивий оранж, мені дуже подобається. Have you tested your AI on native traffic sources, or only just Facebook? Only Facebook right now. It's mostly, not only Facebook, because you have square sizes right now. So it's for Instagram, Facebook, maybe LinkedIn, Pinterest. But right now we are focusing on Meta. And in the next approaches and the next features, we're going to focus also on different platforms. Okay, thank you. Thank you so much.
Как больше нет, чи що, я не понимаю? That's all? А що мені зараз, плясать чи що вам, я не можу понять? Щоб ви як-то зашевелились. Танец? Можно я танец затанцую? На что мне делать? Хорошо, thank you so much. Thank you. Thank you. Поаплодируйте, ну что вы сидите? Господи, я даже не знаю, что с вами уже делать. Так, ну что, мы готовимся до наступного спикера. Вот, а я пока хочу кое-что с вами обсудить. Перше, ну поднимите руки ті, хто... Куда пошли? Куда пошли? Куда пошли? У нас следующий спикер. Куда? В туалет? Ладно, бегом, быстренько. 5 минуток у вас есть. Быстро. Так, поднимите руку, кто уже пользовался суфлером. Мне просто интересно, как цей этот... Опа, извините. 1, 2, 3, 4. Да? Ага, ну что, як цей радиоприемник работает, пацаны? Работает реально? То есть я зараз разговариваю английским языком? Не? Почему я не разговариваю? А ну. You are translated me. No? My English is so bad. I need your help. Чисто сейчас хочу, чтобы девочки побегали, поняли? No, I know that you know English, but I want to try to talk with guys in English, like in the як воно називається? I don't know English, що ви хочете? Ну все, не работаем, да? Я поняла. Хорошо. Классная херня такая у вас, ребята. Классно работаем. Хорошо. Так что, у нас готовый спикер чи нет? Кто-нибудь мне моргне? Еще не готовый, мне подсказывает наушник. Очень, кстати, классная штука наушник, ребята, якщо ви не знали. Прикольно, когда ты ведешь мероприятие, кто-то разговаривает о том, який він хоче себе чай купить, и в целом, как дела у кого-то, обсуждения идут, все такое. Так, ну что, ребят, я хочу сказать вам одно. У мене до вас є маленька претензія. У вас немає ніякого актива. Що мені зробити для того, щоб ви були активні? Якісь є ідеї? Що, кофе вам налить? Чи ну, зараз Ілюшка прибіжить быстренько з мікрофоном і кофе, чи я не розумію. Можно мне какой-то аплодисменты, блядь, какие-то, не знаю, ну как-то... Ну что это такое? Ну нет! Давайте больше, еще раз. Раз, два, три, сейчас до спикера готовимся. А ну быстро! Окей, допустим. Энди, let's go. Так, Энди, can you please help me? Я man or no man? Что такое? Якщо чесно, я реально жалію, що я взяла це плаття. Ну це мені просто стиліст підсунув, я відповідаю, я реально не хотіла. Так, хорошо. Так, у нас наступний спікер. Енді. Me? The next speaker? No. You need to tell us what the next speaker. Okay, yeah. The next speaker will be Alexander Grischuk, and he is the COO at Mansions Traffic with the topic, the game of survival, operating system and affiliate marketing. Please make on the stage, come on! Ну что, як репетировали, давайте, ну аплодисменты, ну просыпаемся, ребята, давай! The game of survival. 2023 год. Компания на уровне краха. 2024 год. Мы растем, развиваемся и масштабируем все процессы. Я извиняюсь, мне пульт не дали. Пульт. Извиняюсь. Коротко обо мне. Меня зовут Александр Grischuk, я операционный директор компании Masons Traffic. В нише более 5 лет. Начинал с товарного направления, создавал товарные афера, которые взрывали рынок CPA-товарки. На данный момент я руковожу всей операционкой внутри компании Masons Traffic. Пришел я к этому достаточно долго шел. Я заливал трафик, был медиабайером. У меня большой опыт в этом всем. На данный момент компания Masons Traffic числится там в районе 30 человек плюс. Мы растем и продвигаем свои сервисы, о которых я расскажу, и расскажу историю, которая у нас будет. История достаточно интересная, необычная и такая как бы
играющая. Окей, тема моего выступления – это игра на выживание, операционка в арбитраже трафика. Моя цель – донести и передать экспертизу, которая была у нашей компании, у меня в частности, передать. Возможно, у вас родятся новые идеи, которые позволят вам их внедрить внутрь своей компании. Расскажу историю. Думаю, многим из вас она будет близка, по крайней мере тем, кто работает с арбитражом трафика и заливал трафик на мобильные приложения. 2023 год, в целом первая часть года все было окей, все шло как по маслу, пока Google не ввел определенные обновления, которые существенно повлияли на нашу компанию. Вся наша инфраструктура была заточена под Android-приложение. Media-Buying UAC заточен под Android-прилы. FB-Buying под Android-прилы. Отдел разработки, который создавал приложение на потоке, также, соответственно, генерировал все это на потоке. Вся инфраструктура была только под Android-приложение в основном. Что происходит? Происходит следующее, что Google вводит обновление алгоритмов, и мы сталкиваемся с тем, что 80% всех наших приложений, которые находились и были внутри у нас, там, во внутрянке, на которые мы сливали трафик, они банятся моментально в один день. Что происходит дальше? Новые приложения выпускать не получается, так как только изменились алгоритмы, и мы просто не успеваем найти новые подходы. Отдел разработки пыхтит, работает на 1000%, генерирует какие-то новые идеи, гипотезы, но, к сожалению, эти гипотезы не оправдываются, и Buying UAC умирает, потому что трафик сливать не может, просто не успевает даже оптимизироваться. ФБ приходится переводить на другие рельсы, это PWA-приложение, iOS-приложение, но не все смогли пережить такой переход. Соответственно, произошло, что часть команды по ФБ также пришлось расформировать. Мы оказались в критической точке, на грани жизни и смерти компании. И эта критическая точка была такой сильной, моральной, давящей ситуацией, из которой выбраться достаточно сложно, так как косты на разработку только росли, потому что нам нужно генерировать приложения, нам нужно выпускать больше и находить подходы, при этом содержать штат сотрудников, при этом платить всем вовремя заработную плату и еще развивать все остальные процессы. Поэтому это был кризис был очень серьезный и очень жесткий. Мы собрались командой, все вместе, друг с другом, и проанализировали в целом, что происходит, и все наши дальнейшие шаги. Что самое интересное, могу подметить, то, что никто из нашей команды не опустил руки, не сдался, и все в унисон, в едином тандеме начали работать, и работать на 200% от всех своих возможностей. Практически каждый сотрудник в компании работал на свой возможный максимум. И для меня это действительно большая гордость, когда люди не посыпались, не поразбегались, а все вместе собрались и начали работать ради единого дела. Извиняюсь. Соответственно, что у нас происходит? Мы не сдались и шли дальше. Попрощались с некоторыми важными людьми. Это были тяжелые решения, но мы вынуждены были попрощаться. Сейчас я хочу описать текущее состояние арбитража трафика именно внутри нашей компании. Android-приложения также умирают быстро, и проливать какие-то большие объемы достаточно проблематично с них. Мы сейчас развиваем ряд направлений. Могу сказать про Google кратко. Google UAC не работает, умер именно в iGaming вертикали, так как просто не успевает оптимизироваться трафик. Дальше PPC. Максимально нестабильный источник.
Такое ощущение, что все друг друга скликивают, и никто на этом не зарабатывает. Это забавно, поэтому могу выделить. Нестабильный источник, более тяжелая модерация, большая конкуренция. Поэтому сейчас, как говорит овнер компании Саша Клим, это отдел чисто на репутационном характере находится. ЮАК. Смотрите, точнее КМС. КМС работает, и это в целом перспективный источник, который сейчас набирает обороты. КМС более дешевый, КМС легче проходит там модерацию, важна работа с креативами, но не подходит под все гео. Поэтому и по качеству, кстати, он не отстает от PPC. КМС – перспективное направление, которое мы сейчас интенсивно развиваем и выстраиваем. По ФБ, ФБ топ-1 источник в целом по популярности. Сейчас с ним можно работать стабильно, можно проливать большие объемы через агентские кабинеты, либо другими всеми возможными способами. Facebook дает возможность проливать трафик стабильно и четко. По крайней мере, вот последний период. Были реджекты, но они прошли, и все окей. И закончу именно этот слайд АСОшкой. Это АСО. Android-приложения не живут долго, но там очень много трафика. Поэтому мы стараемся искать подходы в разработке, которые позволят сделать так, чтобы приложения у нас жили хотя бы там, месяц плюс, что за этот период уже позволит нам поднять эту прилу в топ и полноценно собрать трафик с нее. iOS работает, iOS-приложения выходят стабильно, плюс-минус, по ключам, все окей. Но все из Android перепрыгнули в iOS, и сейчас это достаточно конкурентная среда. И чтобы полноценно заходить, нужна большая аналитика и большая экспертиза в этом деле. Там очень много подводных камней, поэтому точно не все справятся. Очень маленький процент. Дальше я хотел бы поговорить про тенденции и изменения в целом в нашем рынке. Первое – это законодательные изменения. Запреты на рекламную деятельность, изменения в законах многих стран. Я думаю, вы с этим сталкиваетесь напрямую, если работаете. Вы видите, насколько больше становится регуляции, насколько больше ситуация в целом с агент-миром изменяется в такую законодательную регулируемую базу полностью. И это понятно, потому что объемы растут, объемы рынка растут очень динамично. Если вы посмотрите статистику по гео, то увидите очень большой рост за последний год. То есть в некоторых там гео 20%, 30%, то есть это очень большие цифры для рынка. Следующая тенденция – это увеличение стоимости кликов. Трафик становится дороже, конкуренция становится выше. Эта тенденция сохраняется достаточно долго, длительный период и будет только расти, потому что людей все больше и больше, трафика все больше и больше, и просто тенденция, которую нужно учитывать. Следующая тенденция – это искусственный интеллект, интеграция во все возможные платформы для модерации в крупных платформах и будет становиться все умнее и умнее. Для анализа большого количества данных будут интегрировать и мелкие компании, и большие компании, и корпорации уже интегрировали достаточно давно. И учатся на вас, на ваших действиях, на ваших обходах модерации, и просто вы спонсируете его рост, и это неизбежный процесс. Усиление конфиденциальности и сокращение доступа к данным пользователей также одна из тенденций. Это один из триггеров политики Гугла, за что произошли изменения в целом с Android-приложений, так как начались судебные иски о том, что данные утекали третьим лицам. То же самое происходит сейчас с iOS и со всеми крупными платформами. Также хотел бы затронуть риски и вызовы, которые стоят перед нами. Первый риск – это изменение алгоритмов рекламных платформ. Думаю, все, кто заливает трафик, каждый из вас сталкивается с
этим риском постоянно и сталкиваемся с тем, что сама по себе структура байинга максимально нестабильная, потому что сегодня что-то работает, завтра что-то поменялось, алгоритмы изменились, и больше это не работает. Постоянные изменения и ограничения, которые усложняют работу и снижают итоговый ROI и окупаемость. Второе. Изменение политики работы казино продуктов. Продукты все больше вводят KPI и собственные проверки и ограничения. Связано это с тем, что на продукты заливается большое количество фродового трафика, большое количество низкокачественного трафика в целом, где LTV очень низкая. Плюс Android-приложения, которые умирают, Google их удаляет просто из телефона, и от этого существенно падает ретеншн. Юзер, который зашел в казино, просто не успевает окупиться. Поэтому ограничений от казино будет больше, плюс где-то будут локальные лицензии, изменения условий и так далее. То есть это риск, с которым мы должны учитывать. Зависимость от одной платформы. Это то, что было у нас, это самая большая ошибка, которая была допущена. То, что мы сконцентрировали всю свою инфраструктуру только на Android-приложениях. Хотя могли развивать параллельно и новые проекты и выходить на совсем другие вещи. Это риск очень большой. Если вы зависите от одной платформы, она перестает работать, вам нужно искать варианты, как работать дальше с этой платформой. Байинг стоит, все стоит, вы не успеваете зарабатывать, соответственно, команда сыпется. Следующий риск – это работа только с мобильными приложениями. Смотрите, мобильные приложения, открою секрет, возможно, кто-то не знал. iOS также поэтапно вводит изменения в свои алгоритмы. Сейчас в iOS ручная модерация, и все приложения проходят ручную модерацию по итогу. Но ближайшие тенденции, скорее всего, iOS изменит алгоритмы, и в частности iOS-приложение станет заливать намного сложнее, поэтому ищите варианты, как работать не только с мобильными приложениями. Например, PWA. Отсутствие диверсификации направлений – это вишенка на торте этого слайда. Если у вас нет диверсификации, направлений, трафика, может быть, каких-то внешних проектов вокруг и так далее, то вы просто рискуете, что ваша компания в один момент умрет. Диверсификация – наше все, и в нашей среде диверсификация играет ключевую роль. Смотрите, хотел бы поделиться с вами нашим кейсом. Кейс очень интересный. Я не просто так его выбрал, так как прежде чем заработать на этом, мы потеряли достаточно такую кругленькую сумму, и это меня улыбает, когда я вспоминаю. Это приложение Plinko, это Android-приложение. Вот именно так оно выглядело в Play Market. Что происходит? У нас отдел разработки до шторма, до сентября работал в режиме потока. Каждый разработчик создавал по 2-3 привы в неделю, после чего мы сразу их заливали, и на большом потоке это все происходило. В моменте, когда Google вносит изменения, 80% всех приложений выбаниваются. У нас остаются старые приложения, которые уже отлил медиабайинг ЮАКа, отлил медиабайинг ФБ. Там не работает атрибуция, то есть там нету отправки событий. То есть приложения бесполезны для ЮАКа, для байинга в целом. И мы их выкидываем в мусорку просто. Мы их выкидываем в мусорку, забиваем на них, забываем про них. И они лежат там где-то в архиве. Мы их архивировали, забыли. И в один прекрасный момент что происходит? Тут по графику можно увидеть, что начался рост 1 декабря, там плюс-минус в конце ноября, в начале декабря. Что происходит? У нас происходит следующее, что мы видим, что часть приложений, которые у нас
когда они остались. То есть не все выбанились, осталось приложение Plinko, и другие приложения также остались. По графику вы можете посмотреть, что 1 декабря, там относительно 1 декабря начался рост, но перед этим мы просто протупили и не увидели, что на приложение сыпется большое количество трафика, и там просто закрыты органические, ну, то есть закрыта органика на те гео, на которые идет трафик. Мы только на вот этом действии потеряли примерно с этого приложения, потом уже по подсчетам, в районе 20 тысяч долларов, просто потому что мы не открыли гео вовремя на прилы. Просто мы не видели, так как они не отображались в итоговой статистике, а в логи там каждый день не лазим. Мы быстро это замечаем, подмечаем, дальше начинаем быстро, динамично открывать нужные гео, качать эту прилу по осошке, выводить ее в топ. Прила индексируется по ключу Plinko. Я думаю, Plinko знают все. Это как бы популярная очень краш-игра. Прила начинает качать, и качать очень интенсивно и очень быстро. За 1,5 месяца того, как эта прила качала, она принесла в районе 21 тысячи инсталлов, более 11 тысяч регистраций, там в районе 500 депозитов. Это только за вот период 1,5 месяца, что принесло чистой доходности в районе 25 тысяч долларов только по CPA. Дальше приложение подключено по ревшаре и приносит доходность даже сейчас. И по общим подсчетам на данный момент только одна прила Android, так как рынок опустел, очистился, трафика бесконечное количество, просто очень много юзеров. Только одна прила принесла на данный момент более 50 тысяч долларов чистой прибыли, без вложений, без каких-либо там инвестиций существенных в это все. Какая роль, какой итог всей басни? Это яркий пример, когда даже самая кризисная, стрессовая ситуация может играть совсем другими красками. Когда вы используете все свои возможности, чтобы обернуть кризис в свою пользу. Эта психология, я думаю, в целом присутствует у многих успешных людей, так как в этапы кризиса кто-то умирает, основная часть, но кто-то выстреливает и рождается совсем по-другому. Хотел бы дать несколько советов по адаптации к изменениям и минимализации рисков. Это мои личные советы и советы нашей компании, которые я лично себе говорю постоянно, я себе их выписал, и это мои личные приоритеты, которые мы развиваем постоянно. Первое. Больше аналитики во всем. Работа с аналитикой данных – это ваши глаза. Чем больше вы видите, тем больше понимаете. Чем больше у вас глаз везде, тем больше информации. Поэтому я каждого сотрудника заставляю писать отчеты, документацию, заполнять все возможные таблицы, вводить метрики новые. Каждого сотрудника, который играет роль и ответственный, например, за отдел, руководитель отдела, каждый из них ежедневно сталкивается с тем, что всю информацию он записывает, и вся эта информация остается внутри компании как документация, которую дальше мы можем использовать и анализировать в целом все наши действия. Второй момент – это диверсификация. Это то, что поможет выжить в любой критической ситуации. Без диверсификации сейчас на этом рынке выжить очень-очень-очень тяжело. Поэтому все арбитражные компании, все медиабайинговые компании стараются запустить как можно больше разных сервисов, стараются диверсифицироваться в трафике, в источниках трафика. Это происходит не просто так. Без диверсификации вы просто умрете. Следующий момент – это анализ сотрудников в команде. Я периодически задаю сам себе такие вопросы и, соответственно, даю честный ответ. Кто в компании генерирует идеи? Кто в компании генерирует подходы? Кто двигает компанию вверх? А может быть, есть те, у кого постоянные проблемы,
Может быть, есть те, кто много разговаривает, но мало делает. Может быть, есть те, которые просто постоянно ноют, но при этом не хотят работать. Я на личном примере расскажу несколько кейсов о наших бывших сотрудниках, которые были внутри компании. Это классные ребята, они заряжены, то есть у них там технические скиллы хорошие, но у них очень деструктивное поведение было. И они этим деструктивом вносили в команду хаос, просто хаос. И мы начали замечать, что часть сотрудников перенимает это на свой счет. И вот этот весь хаос рождается теперь не в локальном каком-то одном сотруднике, а и в отделе. Поэтому мы прощались с такими сотрудниками и дальше наблюдали, что этот отдел просто начинает расти, развиваться. Туда пришли новые люди, которые не ноют, не плачут, а просто берут и действуют. И думают в первую очередь головой. Окей, следующее. Расширяйте медийку. Это сильный инструмент, который позволит вам заходить просто на рынок, находить быстрее профильных людей и нужных вам партнеров. На нашем кейсе про нас знают, нам доверяют, и нам намного легче запускать какие-то новые сервисы, потому что просто у нас большой лимит доверия. Потому что люди знают, что если они придут, они получат нормальный сервис, их никто не обманет, с ними ничего там не произойдет, и все будет окей. Вот, но здесь есть и обратная сторона медали. Когда вы расширяете свою медийку, становится очень много негативных глаз за вами смотреть, если вы понимаете, о чем я, которые существенно стараются ограничить вас и стараются потушить в целом вашу компанию. Поэтому медийка точно не для всех, только для тех, кто готов идти на риск в нашей сфере. Дальше HR-структура и операционка. Нужна четкая операционная структура, которая позволяет контролировать абсолютно все направления. Без операционной, четкой, выстроенной структуры по полочкам вы не будете расти как компания, вы не будете расти как команда. Вы зафиксируетесь на каком-то месте, у вас будет там какая-то доходность, но чтобы обеспечить рост, все механизмы внутри компании должны работать как единый механизм. Должна быть полная синергия во всем, и только потом идет рост. По поводу HR-структуры. Я лично, Саша Клим, овнер компании, очень много времени уделяем работе с HR. То есть, например, Саша может созваниваться и просто общаться о команде, о всех сотрудниках. Я могу выделить здесь такой важный кейс, что некоторые сотрудники могут просто прийти ко мне лично и поделиться каким-то своим секретом, попросить какого-то своего совета, моего совета, чтобы им как-то это помогло. И для меня это большая честь, такой лимит доверия между сотрудником и руководителем, что меня это восхищает. Мне кажется, это круто. Далее, понимание итоговых рисков. Просчитывайте до мельчайших подробностей все возможные риски и только после этого принимайте решение. Перед тем, как мы запускаем какое-то направление, либо думаем, во что мы инвестируем, что мы делаем, мы выписываем все возможные риски. Эти риски не только финансовые, но и стратегические риски, репутационные риски, медийные риски. За счет этого у нас составляется полная картина всех рисков, и мы отвечаем на вопрос сами себе, готовы ли мы действовать при учете всех этих рисков. Если мы готовы, с нас снимаются все эти ограничения, и нас они просто не тормозят. Мы действуем свободно, открыто и беспроблемно. Поэтому выписывайте риски и помните о них всегда. И на этом слайде последний – это бич нашей команды был. И сейчас мы его постоянно улучшаем, мы пытаемся убрать. Это сильная техническая составляющая. Скилловые технари – один из залогов успеха арбитражной компании. У нас с технарями не складывалось, если честно.
потому что технари в основном приходили достаточно какие-то сомнительные персонажи, своеобразные, так скажем. Не в обиду всем технарям, просто у нас так было. И за счет только плохой технички местами, да, мы теряли большое количество финансов, мы не зарабатывали, потому что что-то в моменте где-то не работало. Байера сталкивались с тем, что у них что-то не работает, что-то поломалось, технарь там не отвечает, там, не знаю, полчаса, час, когда это горит. И это очень большая и сильная уязвимость. Поэтому технарей сейчас у нас больше, чем нужно. Мы боимся того, что какой-то технарь отпадет, не станет отвечать, поэтому мы технарей держим больше, чем нужно, примерно в 2 раза. Окей, расскажу о компании Masons Traffic. На рынке с 2019 года. За это время прошли большой путь. Сейчас компания трансформируется. Раньше компания известна была тем, что сильным байингом Гугла. Сейчас компания трансформируется существенно. Проходит ряд реформ внутри компании, о которых я сейчас вам расскажу. Мы запускаем ряд сервисов, уже запустили, запускаем дальше. Ряд сервисов, с которыми мы работаем, и все эти сервисы масштабируем. Один из них – это MT Agency, это агентство Фейсбука и Гугла. По Фейсбуку возможность работать с любыми вертикалями, неограниченное количество кабов, любых лимитов под любой гео, тайм-зону и валюту. Постоянный саппорт. По саппорту я тут могу просто подчеркнуть. К нам пришел человек, взял аккаунты в работу, и через период определенный, когда он работал с нами, с саппортом, он написал такой месседж, что ребята, я вот с вами поработал, саппорт мне отвечал, помогал, и от саппорта я выучил больше и понял больше, чем от курса по арбитражу, который я прошел. Мы, конечно, там смеялись с этого кейса, но он запомнился мне, это забавно. Далее, трастовые кабинеты долго живут, кейсы с пенда по 70-80к на кабе. По Гуглу. Google сейчас находится в приватном формате. Мы набираем аудиторию, которая именно умеет работать с Гуглом, которая не выбанивает пачками аккаунты, которая понимает, что такое нужно прогреть там условно 10 дней, чтобы дальше полноценно заливать трафик. Поэтому сейчас в ограниченном режиме заводим новых людей и будем с ними работать на долгосрочной перспективе. Поэтому если у вас байинг Гугла, welcome. MT Apps. iOS, разработка под ключ, все вертикали, делаем в целом любые задачи, которые необходимы. Также делаем приложение под ASO, мы консультируем по дизайну, по тексту, по абсолютно всем возможным моментам, которые есть, и даем свою экспертизу вам, чтобы вы с более высокой вероятностью там все вышло, прошло, и прошло это все очень быстро. Сюда могу добавить, это Telegram-боты под ключ, любые интеграции по API, постоянная поддержка и обслуживание. Так как есть большая проблема, что некоторые разработчики делают ботов и дальше просто на них забивают, они не поддерживаются, и люди просто сталкиваются с тем, что даже обновить этого бота не могут, но ищут новых людей и приходят к тому, что лучше уже просто написать нового бота. У нас такого нет и не будет никогда. Постоянная поддержка. Постоянное обслуживание, нужны доработки, мы их реализуем. Следующее, MT-Shop. В целом база, Facebook, Google аккаунты, все возможные аккаунты под ваш вкус, под ваши нужды, все, что необходимо. Тут могу выделить несколько позиций. Первое – это Google Pay консоль. Как раз в момент шторма мы заняли хорошую позицию именно в этой нише, и большое количество аккаунтов продавали всем желающим, кто заливал Android, и давали экспертизу по тому, как у нас это происходит, так как мы очень много тестировали гипотезы, давали эту экспертизу по разработке, параллельно продавали аккаунты. То же самое с iOS корпоративными. Если у вас есть iOS-разработка, и вы покупаете кабинеты, аккаунты,
если вы их берете там по $700-800, скорее всего, вы просто берете наши аккаунты с наценкой там 200-300 плюс долларов. Поэтому задумайтесь, нужны ли вам эти косты, и пишите нам. Также дополню по МТ-шопу, что шоп работает как аутсорс фарм-отдел, поэтому если кому-то нужен аутсорс фарм-отдел под вас, под ваши нужды, с хорошими условиями по оплате, вы знаете, к кому обращаться. Также хочу выделить Masons Partners, партнерская программа закрытого типа с эксклюзивными офферами, индивидуальным подходом и топовыми партнерами. Я здесь от себя добавлю и выделю очень просто. Мы не даем вам лить шлак. Не даем. Потому что у нас есть байинг, у нас есть экспертиза, и мы четко понимаем, насколько важно давать оффер, который работает полноценно и хорошо. Немножко планов на будущее. Первое. Диверсификация во всем. Сейчас я плотно сконцентрирован на том, чтобы заниматься диверсификацией абсолютно в каждом направлении, в каждом сервисе, то есть максимально везде. Все, что можно диверсифицировать, мы диверсифицируем. Второе. Расширение медиабайинга. Сейчас мы активно набираем новых людей. Также мы открыты партнеру новым. Мы готовы видеть, готовы инвестировать в новых заряженных людей. Поэтому ищем хедов, тимлидов на ФБ, Google под разные вертикали. Я открыт к общению. Если что, подходите, мы обсудим. Третье – это масштабирование всех текущих направлений. Мы хотим расти, хотим быть больше и, соответственно, увеличиваем объемы каждого направления, выходим на новые рынки и растем динамично. Четвертое – это развитие отдела разработки. Мы хотим построить из отдела разработки что-то большое, что-то, что будет обрабатывать и создавать большие проекты и приносить большой уровень доходности. Все, что я рассказал ранее, это вот пример диверсификации направлений, который заставил нас в целом выжить в критической ситуации за счет того, что сейчас мы создаем как можно больше стабильных направлений, это покрывает все нестабильные направления и дает возможность содержать штат сотрудников и при этом расти и развиваться. Спасибо вам большое за внимание. Побольше, побольше, побольше. Ну что стесняемся, ребята? Больше, больше, больше. Господи, уже времечко-то уже, ну все, уже пора просыпаться. Так, ну что, спасибо вам большое. Да, вопросы. Вопросики, ответики. Кто готов? Ответики. Вопросы есть? Не, ну что такое? Не могу понять. Все знают, что? О, есть вопрос. Илюша, микрофон, беги. Давай. Быстренько, 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 быстренько. Да, привет. Меня тоже зовут Саша. Вопрос следующий. Есть продукт готовый, VPN, без рекламы. Вот, естественно, хотел бы от тебя услышать несколько рекомендаций, как заработать на, получается, бесплатных пользователей этого VPN, показывая им рекламу. Окей, смотри, рад знакомству. Сразу точно ответить прям сложно, потому что не видно, я не знаю твою модель, вообще в целом не знаю, что у вас как устроено и что за продукт. Просто дам общие рекомендации, которые вам могут помочь. Первое, у вас должна быть четкая структура, как вы монетизируете приложение. То есть если вы просто там добавили AdMob условно и все, это не будет работать полноценно. Можно поправлю? Да. То есть сейчас монетизация приложения — это только премиум подписки. Окей, у вас подписочная структура. Хорошо. Как вы планируете, какие гео вы вообще развиваете, куда вы двигаете VPN, через какими средствами двигаете, заливаете ли трафик, там, например, UAC на VPN, потому что я знаю, что многие заливают сейчас трафик через VPN, точнее трафик UAC на VPN-приложение. Вы заливаете такое? На данный момент нет. Окей. Значит, вам нужно раскачивать прилу, работать с ключами, которые вам нужны, чтобы прила поднималась в топ, качать трафик, лить трафик,
соответственно, чтобы прила поднималась и индексировалась выше. И дальше, когда прила будет подниматься, вы будете видеть, что у вас органических инсталлов становится больше, больше, больше. Вот. Но у вас очень конкурентная среда, поэтому нужна какая-то изюминка. Ну, изюминка в бесплатном трафике, в большом. Ну, и такая изюминка у многих, думаю. Цена. Тоже, думаю, многие стараются делать объективно. Окей. Все платформы возможны. Ну, это уже плюс. Это уже плюс. Вали його, давай. Чтобы еще? Ну, на данный момент полное отсутствие рекламы. Полное отсутствие чего? Рекламы. Так заливайте. Заливайте сверху. Не показывайте внутри, но заливайте сверху на приложение. Окей, спасибо. Спасибо за вопросик. Что, еще есть вопросики? Ребята, что такое? Опять, да? О, есть вопросик. Давай, Илюха. Да, такой в основном вопрос. Значит, я как человек с техническим образованием, вот, получается как? Есть ли смысл делать продукт, которых уже много на рынке, и на него заказывать рекламу, то есть платить людям какой-то ревеню, процент, что-то типа того, и в принципе всем будет хорошо, как нам, как создателям продукта, и как людям, которые будут лить туда. А какой продукт, хотя бы в какой сфере? Ну, дейтинг. Дейтинг прилы? Да. Это полноценные приложения, либо для арбитража трафика? Ну, вот тут как раз вопрос, какую модель лучше делать. Смотрите, это абсолютно разные рынки. То, что используется для арбитража трафика. Дейтинг прилы — это просто приложение с WebView внутри. Там базовая заглушка создается, и дальше просто открывается WebView каждому юзеру, который на нее заходит, с нужным оффером, который вы проставите. А полноценная дейтинг-прила знакомств — это совсем другой тип бизнеса с совсем другими инвестициями. Окей, а допустим, вот, не знаю, конкурентов довольно-таки много. Есть ли смысл вообще туда смотреть или стоит просто откинуть эту идею в целом? Аренду iOS прил, правильно понимаю? Ну, iOS, Android, все платформы, то есть с этим проблем не будет. Ну вот с Android, я думаю, будут у вас проблемы большие, по крайней мере с тем, как прилы будут жить. По iOS скажу, что сейчас все, кто был в Android, перешли на iOS, и конкуренция достаточно высокая. Чтобы выдавать приложение в аренду, то есть просто разработать прилу недостаточно. Вы должны интегрировать, там, например, свою систему атрибуции с линкой, чтобы эта прила была конкурентоспособна, сделать все это понятным для юзера, там, возможно, создать бот, либо какую-то веб-платформу. То есть это как бы целая концепция должна быть не просто так. Вы можете делать приложение под заказ, под ключ людям, частным каким-то медиабайинговым компаниям, которые вам будут платить там 2-3 тысячи за каждую прилу. Вот. Но делать такие серые прилы вы будете сталкиваться с тем, что у вас большое количество подводных камней, банятся аккаунты и постоянные проблемы. Вопрос, нужно ли оно вам, если вы разработчик, советую разрабатывать что-то белое, если вы до этого не разрабатывали уже iOS-приложение. Ну, окей, спасибо, на этом был вопрос. Так, ну что, вопросики еще есть? Давайте, что там, о чем мы чешем носик, там это, бачу, что поднимаем, якісь різкі движения происходят, но ничего такого конкретного не бачу. Все, вопросов немає, отпускаем людинку, все, пить кофе, чай, все, гуляться, да, можно. Хорошо, все, спасибо вам большое, спасибо. Спасибо, ребят. Так, хлопці, дівчата, у нас перерва 20 хвилиночок. Через 20 хвилиночок всі зустрічаємось тут. Так, пописать, покакать, да, попить кофе, чай, выпить что-то горячего, там, горючего. Вот, и мы вас позовем обязательно. Yeah, we do a break for 20 minutes, and then we are back with the most famous speaker from Ukraine. Боже, мені так подобається, як Енді трошечки така лагідна українізація проходить. Він поняв, що 20 минуточок, у нього все таке. Молодець. You know Ukrainian, yes? Of course. I see.
Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me.
Так, шановні гості, я всіх прошу до зали. У нас вже готовий спікер. Ми починаємо за 2 хвилини. Я вже бачу всі, боже, отличники, ідуть, сідають. Молодці, люди прийшли за знаннями. Умнічки, мальчики. Заходимо, мальчики, дівчатки, не соромимося, не стоїмо на порозі. Заходимо. 2 хвилини ми починаємо. Давайте на музичку. Ей. Хлопці, дівчата, 1 хвилинка і ми починаємо. Проходимо всі до зали, сідаємо на місця. Yo, come on everybody, take your seat. Now we have the most famous Ukraine speaker. I will not tell the name now, but come in, I promise you a fucking awesome show. And for everybody out in the live stream, stay tuned. Now we have the most famous Ukraine speaker. So get ready to rumble, get your seat. That's your ticket to the moneymaker. Ну давайте, сідаємо, проходимо, ребята, не стоїмо на тих стендах, і що постоїмо, пообщаємося, давайте, потім уже вип'ємо, давайте. А я нагадую, хлопці, дівчата, є телеграм-канал, в якому ви можете дізнатися всю корисну інформацію і все, що відбувається на Conf, тому переходьте туди. Чтобы, да, чтобы не теряться, чтобы знать, где что происходит и в котором часу это все будет. Вот это треки пошли у вас, конечно, мальчики. Ой, зажигаете, о! Yeah, come on, baby. Take your seat, everybody. Moving in. The speech of the day. Go live! Come on everybody, come inside! Now is the most famous speaker from Ukraine. It's not Taras. Come on everybody, come in now! We have a new panel here. It will be Vladyslav Savchenko. Ukraine Person of the Year 2019. So come have your seat. Come in, everybody. The panels are open. Don't be shy. Come on, move. Мені подобається, що Енді пішов туди в зал. Хто не буде йти сюди, Енді буде бить, понімаєте? На самом деле у нього лучше виходить збирати людей. Він просто бере їх за руки і веде в зал. Давай, Енді! Давай! Как дела, Варшава? Как дела, Варшава? Мене всі фотографирують, я моргнула. Предупреждайте, пожалуйста. Ну що, ребята, сідаємо. Буде гаряче.
Оплесочку нам, ми виходимо на сцену. Ей. Так, хлопці, дівчата, 1 хвилинка і ми починаємо. Наш спікер вже готовий. А Енді, We are back. We are back after the break and getting the room full. Come on, everybody, come inside. We want to have now one of the most famous speakers from Ukraine. So sit down, and you guys on the live stream, stay tuned, stay tuned. Okay. And then, of course, after the break, we need to mention again our top sponsors. So it's One-Win Partners, yeah! Pinup Partners. Yes, and Melbat. Gypsy Affiliates. And GBAT. And ClickDealer. Дякую вам. ClickDealer in the house. I saw Terrace here somewhere, hey. So, and then we have our platinum sponsors. TerraLead, Leadbid, Sweeply, Outbid, Flow Network. Yeah, that's all. Окей. Ну що, ми вже готові? Ви готові чи ні? Йокали мене. А ну давайте шуму. Готові чи ні? Давайте. Wake up, wake up. Woo! Боже, я танцювала і танцювала. Ну, вже готові. Все, давайте серйозно. Хорошо, все. Зараз буде текст. Поїхали. Так, ну що, в нас вже готовий спікер, дуже відома людина. Зараз буде дуже багато регалій. Ребята, просто щоб ви розуміли, хто перед вами стоїть, хорошо? Засновник міжнародної групи IT компанії Powercode. Президент Європейської асоціації програмної інженерії і ACE. Правильно? ACE. Так, правильно, спасибо. Засновник благодійного фонду Vladyslava Savchenka, член ділової ради Forbes, людина року 2019. Господи, а що ви стільки всього вспіли? Я нічого не вспіла. Що ви робили? Подождіть. Ні, це не просто чоловік. Поїхали, ще раз. Скажи, я тут просто вже потерялась. Президент Європейської асоціації програмної інженерії ІС. Подожди, стой, щоб ви просто розуміли. Засновник благодійного фонду Vladyslava Savchenka, член ділової ради, Forbes, людина року 2019. Це ще не все. Так, Vladyslav Savchenko з темою доповіді стартапи, складних і класичних. Що тут так много тексту, не можу зрозуміти. Ви не хочете просто, так? Хто там що написав? В мене насправді дуже проста тема, як правильно будувати стартапи і як це неправильно робити. Трішечки поговоримо про скаміну, про скам. Дуже популярна тема, я думаю, на Conf буде корисно, тому що я думаю, що кожен потрапляв в якусь скаміну, коли в тебе крали крипту, я не знаю, там гроші. Та що ви такого кажете? У нас афіліатки такого немає. Ні, це реально актуальна тема. Давай, Енді. So this reminds me for everybody who don't speak Ukraine, we have their simultan translators. So if you're only English speaking like me, get your simultan translation. And now we have a really superstar from the tech industry here, Vladyslav Savchenko, and he is behind the Powercode, steering the European Association of Software Engineering, and he is a big believer in giving back. So shut down by his charity foundation. And did I mention he was Ukraine's most famous person 2019? Slava Ukraina! Дайте шуму! Vladyslav Savchenko на сцені! And then we are very happy that he shares some knowledge about his technologies and especially for the assets of a startup. If you're a startup in a complex or classic niche like banking, crypto, financing, he will help you to see how you can be successful as a startup. So make some fucking noise! Аплодисменти! Так, всім доброго дня.
Дуже радий всіх бачити. Давайте дамо трішечки шуму. У-ху-ху! Щоб я розумів, що ви не спите. Сподіваюсь, буду сьогодні для вас корисним, тому що я вам поділюсь з вами досвідом, який коштував мені за минулий рік $4 мільйони. Думаю, що на халяву отримати такий досвід буде корисно, сподіваюсь. Так, моя презентація. Якщо ви думаєте, що я буду розповідати про щось серйозне, то ось мій наступний слайд. Воно буде? Ну, коротше, якось так. Я думаю, що спочатку ми з вами познайомимось. Я серійний підприємець, в мене більше 12 проєктів, які в більшості своїй пов'язані з IT. Звичайно, ми на Conf, тому треба більше говорити про трафік, але, ну, скажімо так, з трафіком ми працюємо в усіх своїх компаніях, тому що треба ж якось залучати клієнтів. І так, хто ж я такий? Це лише декілька проєктів, до яких я дотичний, які я інвестував, які я засновував. Це різноманітні проєкти від фінтеку до аутсорсингової компанії в IT, які знаходяться в різних локаціях від Польщі до Сінгапуру, там, Англії. Будуємо постійно якісь прикольні стартапи, щось відкриваємо, щось закриваємо. Ось один із прикольних проєктів – це Foodx24, який ми збудували під час карантину в 2020 році за 2 тижні. Я відкрив бізнес. Нікому не рекомендую відкривати бізнес за 2 тижні, тому що це дуже дорого. Ми витратили на цей проєкт, я думаю, зайвих десь $500-600 тисяч. Це бізнес про доставці продуктів. І тут якраз про трафік можна розказувати безкінечно, тому що ми перемацали майже всіх діджитал-маркетологів в Україні, ну, компанії, ну і, звичайно, фрілансерів, які нам давали клієнтів, які купляли наші продукти харчування з наших дарксторів. В нас був повний цикл, в нас були закупники, комерційний відділ, вантажники, кур'єри, машини, величезна штука. За 3 місяці проєкт виріс з 0 до 200 людей. Уявляєте, це той момент, коли ти йдеш і такий запитуєш, так, а ти хто, ти що робиш, а що ти робиш в нашому проєкті? Тобто це, скажімо так, одна з величезних помилок будь-якого стартапера – це швидке зростання. Тому органічне зростання та трішечки більше часу – це те, що вам допоможе правильно будувати свою юніт-економіку, тому що ми взагалом вклались в цей проєкт приблизно $5 мільйонів. Через війну в Україні він закрився. В Польщі ми зробили екзит якраз у 2022 році. Напевно, це був перший екзит українського фаундера з проєкту Q-Grocery. І якраз з трафіком там у нас відбувались постійні цікаві штуки, тому що наша задача була отримувати клієнтів, тобто не робити охоплюючі компанії, а саме, щоб людина купляла. Так у нас піковий покупець, у нас середній чек був приблизно $60 на покупку. Це, типу, 3 великих пакети продуктів. І реально в нас піковий клієнт нам коштував $50 тисяч, який купив нас на $60. Тому трафік – це класна тема, але треба рахувати математику, тому що за більше ніж за $1000 купляти клієнта, в якого не зрозуміло, яке буде LTV, тому що це стартап, не треба. Так, що в нас відбулось? В 2021 році нас було приблизно 450 людей, на зараз нас 300 з гаком людей. Виглядає як стагнація, але насправді це був той момент, коли ми працювали з юніт-економікою, і насправді зараз ми більш ефективні і більше заробляємо в наших компаніях. Тому це також розвиток, а не стагнація. Ще в мене є Вікіпедія, наприклад. Це так трішки просто, ну не знаю, розказати. Буде дуже корисно вам знати, що в мене є Вікіпедія. Так, далі. Дивіться, який проєкт ми зробили під час війни. А є звук? Ми зняли фільм про історію українського IT. І ось наш трейлер. Let's put it here, right here. Be careful. Remember, our future lies in this box. With its help, we will change the world. Yeah, all right. Well done. Get down from there. Come on, come on, come on. Faster.
The main elevator is out of order, so take the freight one. Are we ever going to get anything to work or not? Well, change the world, and it will. It's a pity that the future hasn't come yet. Shame. I would have looked at it. What did you press? I just... Press it back! Press it back! I don't understand why it's so hard to put them there. Can't you do it faster? You have to bring them here, right now. Так, можна звук трішки тихіше зробити. Я вам трошки розкажу про цей проєкт. Це одна із моїх компаній створила. Я створив повноцінний кіношний продакшн, який став моїм бізнесом, тому з медійкою я трішечки таки пов'язаний. Ми зараз виконуємо комерційне замовлення на знімання кліпів, різноманітних реклам. В планах в нас зняти ще один фільм. І це була така моя невеличка місія розказати світу про Україну, що Україна ще вміє, окрім спорту та війни, що ми вміємо ще створювати круті, цікаві проекти, що ми, в принципі, можна нас назвати IT-нацією, що ми створюємо круті продукти. І ми розказали про різні компанії, це повноцінний метр, це документально-художній фільм, який ми промотували в Україні так, що зробили його найкасовішим документальним фільмом, який показували в кінотеатрах. На минулому тижні нас обігнав Птушкін з своїм фільмом документальним, але до того моменту ми були найкасовішим фільмом в Україні документальної тематики. І це кіно розповідає про те, які бізнеси в нас є, в які в нас є кмітливі інженери. І ми це кіно показуємо по всьому світу, показували в Лос-Анджелесі, в різних місцях. І це стало нашим ще одним із бізнес-напрямків, тому в нас є там декілька класних, цікавих проєктів. Але я хочу розповісти вам не про це. Дуже погано видно, але насправді про майбутнє фінансів хотілося б з вами поспілкуватись, тому що я думаю, що багато хто з вас в бізнесі роблять якісь оплати, в повсякденному житті ми робимо якісь оплати, ми хочемо платити так, щоб у нас гроші не вкрали, ми хочемо платити думками, сітчаткою глаза, я не знаю, ми хочемо, щоб з однієї сторони було все прозоро і автоматично податково отримувала наші бумаги, що в нас все рівно. З іншої сторони, ми хочемо анонімність, ми хочемо швидко, щоб ходили платежі до Луни і навпаки. Але правда в тому, що все рухаються технології, розвиваються. Але правда в тому, що трішечки все не зовсім так. Тому що ми думаємо, що технології нас захищають, що ми не можемо втратити свої гроші, якщо в нас є паролі і так далі. Правда в тому, що люди дуже часто передають свої паролі, люди дуже часто клацають на різні лінки, які приходять в телефоні, коли там пишуть, що ви виграли мільйон, не знаю, у вас на аккаунті вам додали, не знаю, 100 тисяч тезера, треба тільки клацнути, щоб перейти і отримати свої гроші. І ми стикнулися з тим, що за минулий рік ми будували декілька проєктів у крипті. Це здебільшого криптоеквайрінг, це криптообмінки, це різноманітні транзакційні моделі. І під час операційної діяльності цих бізнесів, поки ми розвивалися, ми втратили приблизно $4 мільйони за різних обставин. Десь, наприклад, є цікавий кейс ось із останніх, коли ламають Leadgen. Як ви думаєте, Leadgen можна взламати? Можна чи не можна? Чи ви хочете вірити, що не можна? Насправді, є декілька додатків в App Store, уявіть собі, в офіційному App Store, куди скамери додали свій додаток, який просто ви встановлюєте, і він парсить всю інформацію від вас з вашого телефону, і приблизно 8 годин зламується ваш Leadgen, і вся крипта з Leadgen йде
кудись в інше місце, на інший гаманець, потім на біржу, потім з біржі йде в інших монетах на інший гаманець. І це цікава історія, тому що сам Ledger вже 3 тижні намагається видалити цей додаток з App Store, тому що він по запиту Ledger видається. І типу виглядає, наче це вивантажив Ledger, тому що там декілька компаній, які називаються Ledger, вони завантажували цей додаток. Ми, звичайно, багато всього дізналися про те, як це відбувається, і багато чого навчились. Тому я вам покажу наступний слайд. Це слайд про жадібність. Тобто ми можемо ще відправити свої гроші комусь несанкціоновано, не синхронізовано з нашим мозком, тому що ми хочемо просто трішечки заробити. Тому що ми думаємо, що десь є халява якась, і ми туди там скидаємо гроші. Не знаю, на OLX знайшли об'яву, там тезер продають в нолі. Ми такі, вау, ну це просто в ноль можна купити, піду куплю собі 100 тисяч. Але є такі історії, що, наприклад, не знаю, ви, наприклад, користуєтесь, дуже зручно, багато з вас, думаю, користуються Телеграмом. Телеграм дуже зручний інструмент, там багато всього є. Там є різноманітні боти, там є криптогаманці, дуже зручно користуватись. Але є такі боти, які, наприклад, при транзакції від 20 тисяч USDT просто видаляються у вас з телефону. І це, виявляється, був не зовсім гаманець, а ціла шахрайська схема, яка просто чекала, коли у вас відбудеться велика транзакція, і у вас пропадає просто цей гаманець. Тому я радив би вам бути більш пильними і більше розбиратися в тому, що ви робите, тому що насправді всі думають, що, ну там, не знаю, якщо ти відправив комусь крипту, то це вже там неможливо повернути. Ми своїми кейсами показуємо зворотнє, тому що в нас була внутрішня служба безпеки, і ми за допомогою нашої служби безпеки навчилися робити багато всього цікавого, деанонімізувати гаманці, складати ланцюжки транзакцій, знаходити людей, які проводили ці транзакції, відділяти фунтів від нефунтів. Тому, коротше, часи, коли крипта була на 100% анонімна, вона точно пройшла. Але це не заважає різним скамерським проектам процвітати. Ми спілкувалися нещодавно з декількома біржами, і вони кажуть, що скамери стають дуже розумними, тому треба бути обережним. І коли ви качаєте якийсь додаток, вам треба перевірити, чи офіційний цей додаток чи ні, тому що навіть на App Store можуть потрапити додатки, які можуть зібрати вашу інформацію і просто її використати для того, щоб зламати Ledger. Тому що є сервіси, які допомагають знайти адресу гаманця спочатку по сід-фразах, а потім вже зламати сам гаманець, і це до 8 годин займає. Так. Ну, виглядає це десь ось так. Я думаю, що коли цю інформацію ти чуєш, ти просто в тебе в голові якось все перегортається, тому що виглядає, що можуть вкрасти все, і ти можеш навіть про це не дізнатися, тому що в нас є такі кейси, коли ти там через тиждень дізнаєшся, що в тебе пустий гаманець, тому що це Ledger, це холодний гаманець, який просто не висилає тобі дані по транзакціям, і ти, коли заходиш, просто бачиш нулі на аккаунті, що в тебе вже нічого нема. Ми також такими були і теж дуже сильно сумували за нашими грошами, тому що в нас там за різними обставинами вкрали $4 мільйони. Це була не одна транзакція, а декілька. Але, скажімо, я як підприємець, який навчається на своїх помилках, ми вирішили, що це може бути непоганим бізнесом, досить таки непоганим. Чому я так вирішив? Тому що ми назбирали кейсів зі скаму за буквально 3 тижні. Уявіть собі суму на $120 мільйонів. Просто уявіть собі розмір, це сарафан, це буквально там приблизно 20 людей, які звернулись до нас, тому що вони знали, що в нас є кейси, і ми їх якось вирішили, щось з тим робимо якісь там кримінальні справи, заморожуємо крипту, повертаємо, багато чого робимо. Просто уявіть собі розмір транзакцій, і насправді втратити типу $10 та втратити 100 мільйонів – це одна і та ж сама історія. Це просто
така ж сама людина може втратити такі великі гроші. Хоча здається, що 100 мільйонів, там, наприклад, щоб вкрасти, це треба робити пограбування банку, там, автомати і таке інше. Але насправді просто треба трішечки знати більше про сід-фрази і все, і ти можеш з гаманця вкрасти все, що завгодно. І ми вирішили запустити свій проєкт, якби по сарафану, що ми можемо допомагати з різними скам-схемами, і є велика вірогідність повернути вкрадені гроші. І виявляється, це можливо, і в принципі це дуже цікавий напрямок, хоча, коли ми почали цим займатися, то було дуже сумно, коли ти шукаєш свої гроші, які в тебе ще вчора були, а вже сьогодні нема. Що ми навчились робити? Та багато чого навчились, оскільки в мене є аутсорсингова, аутстафінгова компанія. Ми, по-перше, почали працювати плідно з Cyber Security, щоб перевіряти на баунті різні додатки і різні веб-системи та внутрішні системи компаній, щоб в них неможливо було вкрасти гроші якимось простим методом. Ми навчились блокувати крипту, ми навчились шукати шляхи, куди її було розподілено, ми навчились знаходити власників гаманців, ми навчились будувати ланцюжки, куди пішов скам, і, в принципі, навчились шукати кінечних бенефіціарів цих різних двіжух. В нас є прикольні кейси, там, де фігурують 30 людей, там 5 країн, це декілька кримінальних справ в різних країнах світу. І, як показує практика, все можливо. Можливо знайти кінечних бенефіціарів, можливо знайти крипту, можливо її заморозити. Але в нас були такі випадки, наприклад, щоб ви розуміли силу сарафану і як мало пропозицій на ринку щодо повернення крипти. Тому що, наприклад, один із скамів, тебе спочатку скамлять на крипту, потім показують тобі рекламу, що ми допоможемо тобі її повернути, ти до них звертаєшся, вони кажуть, закинь нам 10 тисяч USDT, ми тобі допоможемо, ти кидаєш 10 тисяч USDT, а це був такий дуплет тобі від тих же пацанів, які вкрали в тебе до цього, там, не знаю, 100 тисяч. Тому тут також треба бути обережним, тому що можна втрапити ще у таку біду. І виявилось, що ось в нас є один із кейсів, коли ми заморозили приблизно 900 тисяч USDT. І уявляєте наш подив, коли до нас звернулись люди, які скинули нам гаманець, на якому ми заморозили крипту, і кажуть, в мене є знайомий, в нього щось трапилось з гаманцем. І ми такі, ого, прикол якийсь. Ми кажемо, а можна зустрітись? Вони кажуть, ну можна. Ну ми зустрілись, кажемо, чувак, а можеш дати номер хлопців, які тобі скинули цей гаманець, тому що це наше бабло. І вони такі, ого. Та ну я запитаю, ми кажемо, ну дуже чекаємо на номер, тому насправді тут такий момент, коли ти працюєш з тим, щоб повернути скам, тобі треба дізнатись, щоб це не було скамом до цього. Ну, типу, можливо, це хтось вже вкрав, в нього заморозили, і він не може користуватися цими грошима. Тому тут дуже чітко треба розбиратися, розумітись, що відбувалося, які транзакції і так далі, щоб не втрапити в халепу і не допомагати скамерам. Так, ну, по результатам ми повернули вже більше $2 мільйонів. В нас є ще багато грошей, які стоять на поверненні, і це, скажімо, гарна новина, тому що ми навчились дуже швидко працювати з запитами, ми можемо швидко робити бумажки, там, не знаю, щоб отримувати швиденьку інформацію і встигнути заморозити якісь монети, транзакції, локнути на біржах акаунти, щоб зупинити вивід ваших коштів, які були вкрадені. І, як показує практика, це можна достатньо швидко робити, особливо коли ти спілкуєшся з усіма майже біржами, тому що ми на ринку дуже давно існуємо. І є дуже гарні контакти, коли суто по імейл-запиту можуть трішечки притормозити аккаунт і надіслати запити тій людині на верифікацію, на source of funds і так далі, щоб дати нам час сформувати вже кримінальну справу, відправити паперовий запит і спробувати повернути ці гроші назад. Що ми ще зробили? Ми вирішили, що цей світ нам абсолютно зрозумілий, і нам треба робити свої продукти, які допоможуть убезпечити наших клієнтів, нас від скаму
або так, щоб ми могли хоча б контролювати 90% процесів. Тому ми збудували декілька платформ B2B, B2C, які допомагають. В нас зараз на етапі релізу знаходиться наш додаток, який буде щось типу необанкінгом в крипті, коли можна буде оплачувати там оренду квартири, машини, купувати квартиру, машину і так далі, платити свої там різні платежі. Згодом з'явиться там карточка для більш вдалого поєднання, але насправді в нас вже є криптоеквайринг, який ми почнемо більш масово адаптувати на ринку Європи, і можна платити безпосередньо з крипти, що дуже популярно і ходить дуже швидко. Якщо, наприклад, там, не знаю, ви користуєтесь Binance і через Binance Pay там тезер проходить за лічені секунди, це швидше навіть ніж апрув карточкою. Тому, можливо, ми побачимо mass adoption просто у вигляді крипти, якою можна буде платити, і посередництво у вигляді карти взагалі буде не потрібно. І тому в нас є кастодіальний валет, в якому можна робити певні транзакції, і це безпечно, тому що наша команда вже нормально так наблатикалась, щоб не втрачати гроші і розумітися на безпеці. Що в нас ще є? В нас ще є B2B портал, це також класна історія, тому що, наприклад, з B2B дуже важко працювати з криптою, тому що це такий не зовсім прозорий інструмент для там податкової тієї ж, і багато хто робить транзакції не зовсім правильно, тобто можна працювати з криптою повністю в білу, і це буде виглядати як просто обмін валюти банальний. І там, наприклад, отримуючи оплату в крипті, ви отримуєте на свій рахунок вже нормальний фіат, яким можна користуватися в рамках бізнесу. І це, скажімо, теж величезний запит у ринку, і там також велика кількість історій, які ми бачили, чули і випробували на собі. Ще в нас є мобільний POS. Це також штука, яка допомагає працювати з криптою, і можна будь-який девайс перетворити на платіжний POS, яким можна користуватися і швидко отримувати оплати, виставляти інвойси. І там ось один із проєктів наш, CoinSushi, це у Варшаві він знаходиться, це також бізнес, один із бізнесів. В мене є такий цикл певний, коли я дуже часто чимось користуюсь і думаю, а чого я користуюсь чимось чужим, якщо я можу сам собі відкрити. Я так починав, відкрив собі боксерський клуб та качалку, тому що ходив до чужої і думаю, чого я ходжу до чужої, якщо можна відкрити свою. Відкрив собі бізнес, ніколи так не робіть, тому що бізнес треба рахувати, бізнес любить математику. CoinSushi – це один з таких прикладів, але тут вже інший концепт. Ми відкривали бізнес, щоб тестувати свої IT-системи і оплату криптою, криптоеквайринг. Тому що це історія як з доктором, коли ти до доктора приходиш, в тебе є стартап, або ви пацієнт. Ви приходите до доктора, він каже, я всі книжки прочитав, я тупо все знаю, лягай, буду тебе різати. І ти такий, та ні, можна мені доктора, який вже когось оперував, тому що не дуже хочеться. Так і зі стартапами відбувається, тому ми вирішили для себе, що ми всі свої технології будемо пробувати на собі, як воно працює, щоб не червоніти перед нашими клієнтами. Так, це також про пост слайд. Інвойсилка для крипти дуже швидко працює, по QR-коду оплата, або навіть можна використовувати NFC. Якщо в додатку для оплат він у вас є, то можна дуже швидко оплатити, просто навіть не вмикаючи камеру. І отримати гроші по інвойсу. Так. Ще ми написали фінансову ERP, яка управляє великими потоками в криптообмінках. Це поєднання віртуальних кас, фізичних кас. Всі транзакції можна відслідковувати. Це така історія, яку ми написали для себе і вже запаковуємо її, щоб продавати в ринок. Тому що насправді таких рішень на ринку не існує. І щоб управляти своєю ліквідністю в онлайні, тобі треба користуватись, тобі треба якийсь інструмент. Це буде корисно, звичайно, для тих, хто займається криптою. Так.
Ну, що я вам хочу сказати? Будьте професіоналами своєї справи. Якщо ви хочете залітати в якусь нішу, в якусь двіжуху, то треба розібратися спочатку, а не просто вірити комусь на слово, тому що я вже це проходив, і тема робоча – це не завжди робоча тема. Тому розраховуйте на себе, будьте трішечки розумнішими, ніж ви того хочете, тому що в нас нема вибору, щоб нас ніхто не обманював. Треба рухатись вперед і розбиратися в будь-якій темі, в якій ви працюєте, щоб вас там не обманювали. Тому з криптою така ж історія. Якщо хочете розуміти крипту, треба в ній розібратись, щоб вам не скинули лівий гаманець, тому що генератори гаманців – це вже ні для кого не новина, коли людина просто генерує 4 символи з однієї сторони, 4 символи з іншої сторони, а всередині інша адреса, і ви просто надсилаєте свою крипту не туди. І таких спроб захопити ваші активи, ваші гроші буде величезна купа, тому треба знати, бути розумним і не попадатися на свою жадібність, тому що сам такий і не раз попадався. Дуже дякую всім. Дякую, дякую. Оплески, оплески. Так. Ну що, питання-відповідь. Ви готові? Питання-відповідь? А в мене нема питань. До питань. А може в них є? А ви готові до питань? Ну, давай. Ну що, хлопці, дівчата, у когось є питання? О, пішло. Давай. Не соромимося, ребят. Илюха, ну включи бы то микрофон уже. Раз, два. Привет, меня зовут Саша. Вы говорили, делаете криптокошелек. Вопрос, судя по всему, он хранит у вас какие-то sensitive данные, да? Я видел, фото лица делать. Расскажите, как вы их планируете хранить или уже хранить? Смотрите, мы используем сторонние сервисы для KYC, KYB, которые, в принципе, и хранят эти все данные, это там, в частности, SamSap. Либо мы храним на своих серверах в Европе и, ну, собственно, все делаем согласно лицензии, потому что у нас одна из криптолицензий находится в Польше, и мы общаемся с регулятором в Польше и должны соответствовать всем требованиям. Круто, круто. Второй вопрос по продукту, который помогает искать скамеров. Если скамер пускает средства через какой-то криптомиксер, насколько большая вероятность, что ваш продукт сможет, скажем так, найти все средства и помочь их вернуть? Расскажу вам историю про криптомиксер. Как неправильно пользоваться криптомиксером, когда ты берешь один свой кошелек, 100 тысяч кидаешь на криптомиксер и выводишь на свой бинансовский кошелек. Свой же. Это очень плохая история для криптомиксера. Так очень легко найти. Если честно, мы потратили где-то секунды 2. Ясно. Ну, криптомиксер в целом плохая тема. Ну, в общем, все можно найти. На самом деле тут стоит вопрос, насколько глобальная задача. Потому что у меня, скажем, одна из миссий, чтобы просто скама стало меньше. Поэтому мы достаточно такие больные в этом плане. И хотелось бы, чтобы скама было меньше просто в этом мире. Потому что деньги зарабатывать не очень просто, а потерять очень легко. Да, круто, согласен. Спасибо за это большое, потому что реально скамеров на каждом шагу. И хотел последний вопрос, наверное, для всех будет полезный. Лучший способ хранения сид-фразы? Лучший способ хранения сид-фразы точно не в приложении с App Store. Не, я понимаю. Лучший, не худший, лучший. Лучший? Ну, конечно, самый лучший в своей голове, но первое правило предпринимателя – голова – самый ненадежный источник информации. Поэтому, в принципе, можно сейф и бумажечка по стариночке. Оказывается, самый более-менее адекватный вариант. Ну, еще можно заметки под паролем отдельным. Огонь. И самый лучший, по вашему мнению, холодный криптокошелек? Это тот, который еще не создан. Окей. Почему там Tangem, Affpal нет?
Ну, смотрите, мы просто видели разные кейсы, как можно взломать, в принципе, практически любой кошелек. И есть определенные недостатки у каждого. Это в том числе то, что есть нюанс, когда ты не получаешь уведомления о транзакциях. Естественно, это как бы фишка холодного кошелька, но, собственно, как бы лучше бы знать, что у тебя воруют крипту, потому что если ты узнаешь, что крипту украли через, не знаю, 2 дня, то, скорее всего, эту крипту уже словить будет очень-очень сложно. Да, маленькое уточнение, потому что в большинстве, скажем так, моего опыта и знаний крипту крадут только тогда, когда сам пользователь спровоцировал какое-то действие. И, соответственно, там взлом тоже возможен только после какого-то действия пользователя. Вы уточняли очень часто просто взлом, соответственно, вопрос. Взлом какого формата? Типа положил рядом девайс А, положил рядом холодный кошелек и там брутфорсингом взломал сид-фразу, или же только... Есть вообще много вариантов от того, что украдены сид-фразы, до того, что сид-фразы забраны. Просто физическая кража тоже не исключает. Есть и такие кейсы, когда человека вместе с кошельком воровали. Да, естественно, да. с кошелька потом можно украсть, потому что если тебя украли, то, скорее всего, ты расскажешь сид-фразу, Ну да, пароль. все упирается в людей. Спасибо большое, было приятно получить ответ. Ну що, ще питаннячка є? Все, відпускаємо людинку. Все? Тоді оплески, ребята, ну старались для вас. Дуже дякую. Дякую. Енді. Yes, I follow you. Так, хлопці, дівчата, ми камбекнулись до вас сюди. Дивіться, я ще раз наголошую про те, що в нас є переводчик. От, ну, не просто так люди туди вложили грошики, правильно? Зараз буде 2 буржових спікера. От, і щоб підтягнути свій трошечки інгліш, да, ми можемо взяти отам у цих дівчоночок, ото біля будочки стоїть така штучка, ці приймачі, і це допоможе вам зрозуміти, про що доклади, тому що доклади будуть дуже цікаві. Так, ну що, поїхали. Наш спікер. Так, у нас вельми шановна пані від компанії Outbrain Jelena Jeknic, директор з маркетингу ефективних рекламодавців з темою доповіді «Переосмисліть те, що можливо з native». Yes, and we are continue. Stay tuned outside also on the live stream. Hello everybody, let's say to the people in the internet, hello. And we have our next speaker, all right. I want to introduce our highly esteemed lady speaker from Outbrain, Jelena Jeknic, the Director of Marketing for Performance Advertisers. She's here to drive into the topic, Rethink what is possible with native. Let's give her a warm welcome. Jelena, come on stage if she's ready with her nice microphone. Давайте оплески! Оплески, 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 давайте гучніше, ну що ж такое? Как дела? Jelena, we're waiting for you. By the way, if you need translation, we have simultan translators there. You can go over to the box on the left side, get your translator, because you see we speak Ukrainian English here. It's difficult, so go over and get your limited translator. Я вам скажу, хлопці, дівчата, вам повинно бути цікаво з цим переводчиком, тому що наступний спікер, він працює в Google, от, і в нього є для вас сюрприз. І ті, хто розуміють англійську, я рада за вас, а ті, хто ні, то я б на вашому місці все-таки взяла той наушничок, вам буде легше. Ну що, ви готові? Ні, не готові? Ну не знаю, Енді. And if you don't... You can dance. No. Dance? No, no. No? If you don't speak English, and if you don't speak Ukrainian, speak the language of love. This is what is missing in our world right now. So let's share all love. And we show this here. We show love to the international community. Stay tuned with our speakers coming soon. There's only some little technical problems. And now you dance. I need to dance? Yeah. Why me? You're the lady.
Ребята, нікуди не уходимо. Нікуди не уходимо. Наша спікер вже готова. Ну що, зустрічайте оплесками. Okay, thank you guys for your patience. We had some mic issues. Hello everyone, and thank you so much for taking the time to join this chat on native advertising. A big thank you to Conversion Club and Conversion Conf for having me and for organizing this great event. My name is Jelena, and I'm Marketing Director for Performance Advertisers at Outbrain. And majority of you in the audience are performance advertisers or affiliates, and the rest of you are working with affiliates, probably. And we have been experiencing some challenges lately in this industry. And to name a few that are especially keeping affiliates up at night, this market is really saturated. And competition out there has never been so fierce. And on top of that, your favorite traffic sources, SEO, and social media platforms are becoming more demanding by the day. So, why today's title, Rethink What is Possible with Native? Our clients, affiliate clients, tell us that actually native marketing, native advertising is helping them overcome some of these challenges that they're facing. The same challenges you're facing as well, probably. So, I'm going to talk today a little bit more about native advertising. I'm going to talk about advantages of native advertising and how you can leverage them in your affiliate business. And hopefully, they will help you navigate a little bit better the turbulences in our digital landscape. And I have a disclaimer. This talk is going to be probably helpful to some of the let's say, beginners of native advertising, in native advertising. But if you're a proficient native advertiser, you might already know a lot of these advantages. And I'm going to use some of the examples from Outbrain. And I hope that after this talk, you will be a little bit more motivated or empowered to try native advertising if you haven't already, or to retry it, or maybe find some new ways how to apply native advertising in your affiliate business. So, I have here a couple of press clippings. So, these are titles from newspapers, from digital newspapers or news websites. And they are all talking about challenges that we are facing in our affiliate marketing industry. And they're also confirming how volatile, how forever changing digital landscape is. And there's nothing we can do about it. We have to embrace it. Some of these changes are positive and some of these changes might be negative. So we should embrace the positive ones and try to work them out into our business and take advantage of them. But if they're negative, we need to find a way to overcome them or neutralize them. And I'm going to talk a little bit about two such market shifts or challenges here. The first one is related to AI revolution, and we have been all talking about AI for over a year now, and this is entirely speech, one title that can take the whole speech for 2 hours, obviously, and I'm not going to go into too much details, but I'm going to mention AI's influence on SEO marketing. So AI revolution was one such a major market shift, mainly positive,
And at Affiliate Marketing World, we thought, oh my God, this is going to be awesome. AI tools are going to help us immensely create new content, and especially in terms of SEO marketing. So it was such an easy way to just give a prompt to ChatGPT and produce content, or use DALL-E, Midjourney, and Sora, or any other AI tool. But then there was a rumor that search engines such as Google won't rank AI-generated content. And this is obviously not entirely true, but still. And although we will never actually know how Google ranks content, we know that Google values quality. And according to the latest updates, Google algos value expertise, experience, trustworthiness, and authority. And it's very hard to reach these high goals, to use the algorithm specifications, if you're only applying AI tools to create your content, your SEO content. So SEO marketing just became even more demanding. And then some other turbulences are coming from your social media platforms, your favorite traffic source. And we have a couple of headlines here that are talking about recent Meta outage and how Meta ads system might be glitchy. And this is just confirming that over-reliance on a certain specific service or ad platform or traffic source might be potentially damaging to your business. And let me just speak briefly about the prices of digital ads. So social media ads, the prices of social media ads have been increasing year over year. And in comparison to native advertising, if I dare to compare the prices, well, let's just say that social media ad prices have been playing in high prices league since the beginning of the time, while native ads are not. So how to maintain a successful and stable affiliate business when there are so many challenges around us, so many uncertainties, and these prices are rising? What our affiliate clients tell us is that the solution to this problem is a healthy traffic source mix. And we just had Catholic Easter, and Orthodox Easter is just around the corner in May. So I'm going to use this related old saying, don't place all of your eggs in one basket. Or better yet, don't place all of your ads in the basket of search and social. Diversify. Add native to your mix. This is what our clients are saying. And why are affiliates or performance marketers adding native to their mix? Well, there are three main reasons or three major advantages of native advertising. The first one is scale and audience reach. Then we have AI. AI has been a part of native advertising platforms since the very beginning, but now we are also adding generative AI tools so that we can save your time and money when you have to do optimization. And of course, performance. What is the most important for affiliates? Business outcomes. So let me briefly talk about the scale and audience reach. Your audience is not all in the same channel. So why should your ads be all in the same channel? And to give you a little bit of a perspective, what is the reach of native? And let me tell you something. I'm going to use a lot of examples from Outbrain. But these native platforms that are out there, and there are a few,
they are all pretty much similar in terms of the technology that they're using, or ad creative types, formats, and also the features that are available within native platforms. But I'm going to use a couple of examples from Outbrain. So to give you a little bit more perspective of the native reach, I'm going to talk about the reach of Outbrain. And with Outbrain supply that is available out there worldwide, you can reach 1/3 of the digital population worldwide, which means 1/3 of all internet users. And if we're talking about tier 1 countries, which are the US, UK, France, Germany, Italy, Spain, Canada, Japan, and so on, the reach is even 90% or more. And this is not our own estimation. So we actually partner with Comscore and Nielsen to get this data, to gather this very objective estimation of our reach. And let me also talk briefly about where these native ads are appearing. So they're typically blended within news outlets, so either within the article or below the article. And to give you a little bit of perspective, what kind of news outlets Outbrain is working with, where we have our code on the page. These are CNN, Fox, Le Monde, Der Spiegel, La Repubblica, and many other premium news outlets out there. We also work, and you can find in other ad platforms, obviously, specialized publishers, and when I say publishers, I mean news publishers. Then we also have mobile apps, which is, let's say, a little bit less traditional distribution of native ads, but still very important. For example, OEM traffic, and especially if you're targeting maybe younger audience. And then also platforms such as MSN. Everyone knows MSN. And a fun fact, maybe if you think the news is dead, well, in this year, in 2024, there's going to be a lot of events that are going to drive visitors to news websites. A couple of such events are, for example, sports events like European football championships or the Olympic Games happening in Paris. And then we also have a record number of elections. There are going to be 40 different national elections worldwide, including the US presidential election. And obviously, these events are going to bring a lot of traffic to these news websites. Okay. We established that the native reach is significant, but let me also underline something here. It's not that our clients are saying, oh yes, you should choose native over some other platform. No, native is not here to replace any ad platform. It's to complement your media mix or traffic source mix. Of course, if other traffic sources are working well for you, then this is just an addition. So let's briefly take a look at this new, well-rounded traffic source mix that you might decide to have. So Google is powered by what people search, and Facebook is powered by what people like, follow, and post. And native, or Outbrain, is powered by what people find interesting. So if you think about it, these traffic sources are actually very complementary. And also to give you a little bit of idea how people actually go about these different platforms and what resonates with them. So I might go to search, let's say, a rock concert in Spain that I want to buy tickets for, and I'll search this on Google. And then after buying the tickets, I might
want to post that on Instagram and also check what my friends have been up to. And then I might want to do a research for a spring home repairment project, for example. And I will find a nice article that is talking about home improvement ideas. And for example, your solar panel offering actually best resonates with my intent during the time that I'm reading that article within the news. While it might not catch my attention while I'm looking for those tickets or when I'm interacting with my friends. And there are so many different offers out there that work so well with the majority of the media channels or traffic sources. And it's not that difficult to actually repurpose your Facebook ads, for example, to fit native. The only thing that you have to have in mind is that native strategy or let's say philosophy, what is behind the native funnel is slightly different. So what we see with our affiliate clients is that they might need to tweak just a little bit their YouTube funnels, but it might need a little bit more tweaking when it comes to their Facebook or TikTok funnels. And to give you an idea, a little bit like overview of how the native funnels actually work. So you're going to start with a compelling ad creative, so your ad. Typically, it will have a title and a static image, and it has to be really relatable in terms of who is your target audience. And then what you want is to have coherence and flawless sort of funnel to the next steps of your native funnel. So you will try with native ads if you have a little bit longer funnel. Let's say you will introduce advertorial or VSL before your final product page or offer page. And let me just briefly show you a couple of native ads here. These are typically used by affiliates. These are 3 different native ad formats. The first one is standard ad experience with a short headline or title, static image, and the description here is optional. And then what is a little bit maybe unknown, but very popular format is clip. It's a video that is up to 10 seconds. And our affiliate clients are reporting that they are experiencing 30% increase in their ad click-through rate when they're using clip. And these are typically shown after the article. These are some of the first ad placements. So quite popular native ad format. And then we also have app install format that can be either static image or short video. And let me also talk a little bit about the second advantage of native advertising. So native advertising in its core has predictive AI. And to give you a little bit of more information about it, I'm going to use example of Outbrain. So at Outbrain, we have been collecting data since 2006, and we have been using predictive AI since 2006. So we have a lot of these data points that are giving us information how people consume content, what are they interested in based on what they read, and also what happens when they click, and after the click, what behavior happens after the click. So we have also behavioral data. And all these data points are feeding our algorithm. So we can actually predict what is going to be the future behavior. And we have been also applying generative AI. And
these features that are fueled with generative AI are there to save your time and money, especially when you're optimizing your ad campaigns, so that your optimization becomes more like an automation. The idea here is, of course, that we eliminate a lot of these daily tasks that affiliate marketers have, that media buyers have, so that they can dedicate more time to strategies, looking for new offers, and so on. And I'm going to show you within Outbrain examples of such AI-powered tools. But let me just remind you, why is this creatives optimization important? So by creatives, I mean ad creative and also the landing page. So by optimizing your ad creatives, you're actually maintaining or increasing your ad CTR. And if you're optimizing your landing pages, you're, of course, then boosting your conversions. And these are very important elements or pieces of the performance puzzle. Obviously, when you're increasing your ad CTR, you're going to pay less for your CPCs. And of course, by boosting those conversions, you're directly influencing your business outcomes. So we have been working on these new features that are based on generative AI. And when I'm mentioning all these examples from Outbrain, also other ad platforms, and especially native ad platforms, have similar features as well. So one such very useful AI-powered tool that is available within our ad platform is called Title Generator. And so you can come up with the title of your ad on your own using the best practices, but then you don't have to come up with all the variations of the title or the headline. You can rely on this in-platform AI-powered tool to do that for you. And it actually personalizes the titles so that they can have a higher CTR. And these title suggestions are actually built or generated based on all the campaign insights that the platform has. So original title, landing page, targeting, and we even have some more advanced options. You can also personalize based on the audience age group and gender, and you can also choose tone of voice. And what our affiliate clients are reporting is that when they're using Title Generator, they are seeing the approximately 10% increase in their ad CTR. And next such interesting tool that we are further developing is related to your imagery or your images. So instead of you hiring expensive designers and so on, you can now rely on the creative automation tool that we're developing and is going to be available within the platform. And this AI tool is really special because it actually combines generative AI with predictive AI. So these new image variations are not going to be just produced by generative AI, but we're going to include also some of the Outbrain's unique predictive insights for the maximum CTR, obviously. And the next piece of the puzzle is optimization of your landing pages, and we're also developing a tool for landing page optimization. So very soon you will be able to use this Outbrain's AI-powered tool to optimize your landing pages so that they can really resonate with your target audience. And you will also be you will get AI-generated suggestions for certain segments of your landing page.
but you will also be able to perform A/B testing effortlessly because there will be a clear, actionable insights to evaluate how this variation of your landing page is actually performing against your performance goals. And I'm going to talk briefly now also about the third advantage of native advertising, and this is performance. So it's not just that native ads are, let's say, less expensive than maybe your meta ads. It's all about the return on ad spend, obviously. And native platforms actually have quite a good return on ad spend as well. So, again, these are some of the features that also other platforms have. But just to give you a little bit of a taste. So, when I say that you can really optimize your ad campaigns towards certain goals, is actually the AI tool that we have developed that is taking care of that. So you just need to choose your goal, and the algorithms are going to perform the rest. So there is very little effort from your side that is needed. And we have these 4 different AI-powered bid strategy modes. But these 3 that I'm showing here are actually mostly used by our affiliate clients. So you can choose your target return on ad spend as your goal, or CPA. And the algorithms are actually going to optimize your ad campaigns towards that specific goal in real time. And if you want to have more control over your CPCs, for example, you can use semi-manual mode. And then another advantage of native advertising platforms is that you get really dedicated, you get really good customer support or dedicated account support, which you might not get in some of the other ad platforms. You know that these big tech giants, they offer AI customer support, but rarely you can talk to real people. And this is what our clients praise the most. For example, in Outbrain, they always say that dedicated account support is really helpful. And you have someone to onboard you, to train you, to help you launch your campaign, and then over time also help you optimize your campaigns, give you insightful information about what is happening out there in the market, and even offer recommendations regarding which affiliate offers are performing well, or what are the next trends, and so on. And also you will be able to try out new features earlier. And I'm going to finish up my talk really soon. But if I want you to take a couple of takeaways, to remember, these are the 3 things that I would like you to remember. So in order not to over-rely on any of the ad platforms or services and then potentially lose sales or have problems, what our clients are also saying, and I'm just echoing that, is that you should diversify your traffic source mix. And we saw how these different traffic sources actually work well together. Then try to apply AI technology to save time and money. And we saw that these native advertising platforms are based on predictive AI. And we are now introducing also generative AI tools that can help you optimize your campaigns. And don't forget to partner strategically. So choose such partners that will elevate you, they will give you information, education, and also connections
choose such partners that are well connected in the industry so that they can introduce you to other service providers or vendors. So I wanted to offer here to affiliate marketers. If you have any offers and you're not sure if they would work well on native or not, or if they're compliant, feel free to send them. This is my contact information. And our account team will take a look and give you an honest feedback if this is something that would work well on native. And just in case you have some additional comments or questions, here is my other contact information. Or if you would like to maybe try Outbrain, I wrote here contact information of our head of sales, Joe. He will be happy to jump on a call with you and talk how maybe Outbrain can grow your business. And that's all from me. Thank you. Make some noise. Well, but we will have some question lives here for you. So Ilya, with the microphone is ready. If you have some questions right now, we have 10 minutes for Jelena to answer questions right now. So raise your hand. I see there. Look, native is hot. Native is hot. I hope so. Thank you very much for your presentation. I'm curious about the state of search arbitrage in Outbrain and its performance compared to the last 2 years. So search arbitrage is a very interesting vertical for us, and we see a lot of success. Even some of our affiliates clients are doing it right now. It's something that is typically it has been always working well with native advertising. And we have a dedicated, so because we have so many clients that are doing search arbitrage these days, we actually developed a dedicated group of account managers who are just taking care of those clients and really doubling down into that vertical and helping them grow their business. So the business here, if I may say so, is actually growing year over year. Thank you. And maybe just an interesting fact, we also have our own DSP, who is also, let's say, like an additional vertical that you can use, because programmatic obviously has a bigger potential of scaling. So some of our clients are also using our own DSP to have even more reach with their search campaigns. Ребята, ще питаннячка есть? Ага. Hi there. Thank Hello. you for your speech. I've got maybe a little bit of a tricky question. So you know the selection of industries represented here today, which is iGaming, Nutra, crypto. Does Outbrain have any plans for loosening up some of the restrictions for advertisers like that? Because at the moment, Outbrain does have the toughest restrictions, let's be honest. Thank you. Yes, thank you for the question. Yes, so the short answer is it depends from the country and from the specific vertical. Of course, we can do a lot of verticals. You can advertise a lot of offers, let's say from Nutra, through advertising platforms such as Outbrain. The longer answer would be that this will change over time for sure, but it depends mostly on legislations and also the publishers that we're working with. And if you remember, I mentioned that the publishers where we have our code on page are CNN, Le Monde, Fox, Der Spiegel, La Repubblica, and so many other premium publishers. And of course, they have their own guidances and compliances. And also by allowing, let's say,
a little bit more stricter, imposing a little bit more stricter policy, we are actually also giving everyone a chance to succeed, to be honest. So it's a fair game if there are some rules, right? Thank you for your question. Ну що, ребята, все? Аплодисменти! Thank you so much! Yo. Ну що, ребята, ми не розслабляємося. Готовим ушки для нових знань. У нас людина, яка працює в Google, це вам не шутки, розумієте? Так, ну що, повертаємося всі назад. Що, куди ви пішли? Мальчики, а ну стоп. Давай, Енді. Come on, people, don't be shy. Come in, have a seat. You can learn a lot of here because everybody needs the advice from some professional. Even if you think you know already everything, here you can learn something. And all the guys on the stream, live stream, hello everybody, stay tuned. We have now a very special speaker, so get ready. And people, move your fucking ass inside, come on. О, розозлили ви, коротше, Енді, буде скоро вас бити, я вам відповідаю. Ребята, у нас буде спікер, який працює в Google, і в нього є якийсь подаруночок для нас. Ну, я думаю, що, как би, ну, подарок від Google я би хотіла, наприклад. Yeah, we go to the next speaker? Yes. We are Ukraine ready. First? Ukrainian first. Always Ukrainian first. Ladies first, I would say. Okay. Does she not have a sexy dress on? Make some noise for the dress! Ей, можна побольше, пожалуйста? Ну, давайте, ну, я тут мерзну, що, зря чи що? Спасибо. Ну що, ребята, з китами ринку не завершено, і зараз ви почуєте на цій сцені Сашу Вітязя, консультанта з розвитку бізнесу у Google з темою доповіді «Як лідувати в Google Ads у 2024 році». Зустрічайте. In English, please. Yes, now we have a real insider. Everybody dreams to have an insider, and we have a special one. We have today Sasha Vites. He is from Google, and Google will tell us how to dominate Google Ads in 2024. So this guy is an insider from Google, and he will tell us how to make more money. That's the Click-Clickish. Makes welcome to Sasha Vites. Аплодисменти! Woo! 1, 2, 3. Good. We're on. All right. Very happy to be here today. My name is Sasha Vites, Senior Growth Consultant at Google, based out of our EMEA HQ. Thank you all for being here today. Privyet, vitam, bună ziua, I believe. Hola a todos, bonjour à tous. During today's conversation, I'll be asking you 3 times to take your phones out. The reason being is that you could win 100,000 euros in Google credit. So if you're ready, actually, now is the good moment to take your phones out, because I'll be showing a QR code. Scan the QR code, fill the form. Speed is important, but the quality is as important. All right? So get set, ready. I'll give you a minute or two to fill out the form. All right. 1, 2, 3. Perfect. All right, well, look, guys, so I needed a strong call to action, right? And I think it worked for some of you, indeed. You did get your phones out, and I think that you filled out the form, which is great. That said, there will be no credits at the end of this, I'm afraid, but what we could be working towards is actually creating together 100,000 additional profit for you. What I also wanted to do is give you an example of what misinterpretation stands for, meaning clickbait. And I'm sure some of you have experienced issues with Google policy before, meaning you've used tactics that I've just used to generate attention, clicks, and action from the users, right? So
That said, those that do need help, please fill out the form and we'll be happy to do so. Before I jump into today's conversation, I would like to give you 3 disclaimers. First of all, I have no superpowers, so I cannot solve all of the issues, hurdles, challenges that you or others have with Google. Second, whatever I say today is not to be regarded as the only way of doing things. There's many secret sauces out there that work perfectly fine. And 3, I'll try to be as relevant for you as possible today, but I will fail. Why? Because all of you have different issues, challenges, hurdles. All of you have different verticals that you're operating in. All right? Okay, let's jump into it. Sorry, is it working or not? The screen is stuck on this end. All right, I'll try to do it without the backup here. 2024, just as Jelena was now saying, represents a lot of challenges, right? And some of those challenges will be coming from economic hurdles that we're currently going through, right? Another big challenge or change in the market we're seeing is the fact that we're talking a lot about AI, right? And the acceleration of AI will not stop. And thirdly, the consumer behavior is changing very, very quickly. Do we have a solution on the screen? No? Now, despite all of the challenges of this inflection year, our core jobs remain the same, right? Of all the media buyers, sellers, affiliates, you, me, we're all here to drive sustainable growth, right? Now, some of us will prevail and grow, and some of us will fail. So the point being, our core role is the same, but the way we do the job is slightly different. Bear with me when it comes to this. All right, I think probably we're back on track. So as I was mentioning, the consumer complexity or the behavior of the consumer is accelerating very, very quickly, right? Jelena was just here talking about native. I'm sure throughout the conference you've heard a lot about a lot of other, thank you, about a lot of other media sources. And the fact our consumers, your target audience, is utilizing more and more channels, formats, devices. That's making our jobs more complex and more difficult. Data shows that 50% of those that are making the purchases online utilize at least 5 or more different sources before actually buying. So they're using images, video, Google Maps, native, Instagram, Facebook, etc., right? And we also see, based on the survey, meaning the facts, that 15% of the global searches that we see on Google per day are completely new. So people are looking for completely net new things out there. And what we're also seeing is that the multi-search is starting to prevail. As we can see on this example, the person is looking for a dress, utilizing an image, a cropped image, but is also coupling that with text, meaning green, right? And what we're also seeing is that 12 billion searches via our in-house image recognition software Lens. And that is an increase from just 2 years ago. On top of all this complexity, meaning devices, formats, and so forth and so on, we also see that 66% of the customers want a personalized experience, right? They want something that's highly relevant to them. And they don't separate personal approach from privacy and data control. Actually, the contrary, they're expecting it more and more. And what data also shows is that 50% of the customers are willing to switch from their main preference of a brand to a secondary brand of choice if that brand offers them a better experience when it comes to privacy, right?
So what does that mean? That means that we have to rethink the way that we are engaging with our customers, with our target audience. This relationship can no longer be just bought, right? But actually has to be earned. That's what we are seeing based on the data. So as a summary, basically, we are living in a more and more complex world, right? Where the relationship between you, us, and the customer, the target customer, has to be redefined. And to make things a little bit more complex, right? We all know that third-party cookies are going away this year, right? So regulators around the globe are changing, and in the process of changing, the way that we capture data from the market, from digital marketing, the way we process it, and the way we utilize it then for sales, for marketing, right? And let me repeat again, the third-party cookies are leaving this year, and this is a major change. Why? Because third-party cookies is something that the entire industry was relying on for decades, right? So again, inflection year, a year when some will profit and some will fail, right? And again, this requires us all to redefine the way we are dealing and communicating with our customer base, right? We have to switch the relationship to first-party data sources. If we do not do that, meaning if we do not adapt, that means that your marketing activities, your strategy, and the way you operationalize it will not be as effective anymore. All of this complexity means that it's harder to do our jobs, right? It's harder to ensure consistent and sustainable growth, simply put. Costs are going up. The pressure to make more money is higher, right? Sales objectives are higher. So I would like to challenge you all a little bit and to think, if you have clarity within this context, where are you going to be in 3 months? Meaning your company, your team, your business. Where will you be in 6 months? Do you have that clarity? Where will you be in 1 year? Those working with Google have probably seen this type of graph, right? So if you are new to the business, you will start somewhere here with search, right? Easier to start. You may be working with one typology of product, right? And then as you get more sophisticated, as you grow within the business, you'll be implementing and using more and more of our Google products, right? So we'll be talking about here maybe clicks in the beginning, and then as you progress, you'll start thinking about profit. You'll start thinking about lifetime value of your customers, something that's not easy to measure, right? Now what's interesting is that this graph actually mirrors a lot what one can see in the natural evolution of a business, right? And potentially some of you have or are already going through this transformation, right? So again, I would like to ask you to think a little bit about your own businesses and what you're doing, right? So at the start, as an affiliate, you could be a team, you could be doing it solo, if you will, right? You will start with one product, potentially. Maybe you're working with one affiliate network, right? Maybe you're specializing in one vertical. You start making some money, you see some success, right? You start dreaming big. And then all of a sudden, for some reason, that product, that network, that campaign in Google stops working, right? You'll be making 10,000 per day, 15,000, 20,000 per day, and all of a sudden, it's not working. Now, based on my experience, some will say, Google is not working anymore, it's broken, I don't know what to do anymore, etc., right? Others will try to adapt, will utilize this opportunity to learn, right? You will start testing, ABC testing. You'll start maybe testing different networks, different products, different verticals, different countries. You'll start utilizing different Google products. You will not only do search or display or YouTube, you'll try to combine all of them, right? And then you will see that things are starting to work out again, right?
you will start again thinking about your early retirement. And instead of you buying your new car, you will utilize some of those margins to employ more people, right? Maybe you will employ somebody who knows how to create content at scale and speed and quality. Maybe you will employ a specialized person in Google and somebody specialized in Facebook, because one person typically cannot do everything, right? If you want to do it at scale and speed. So basically, your margins are lower than when you started, potentially, but you're starting to see sustainability. You're seeing growth, right? And as time passes, you will be at these conferences and make contacts. You will start establishing contacts maybe with producers based out of China or maybe in Europe. And you will start diversifying your products. Maybe you will do a little bit of VSL in Nutra. Maybe you're going to launch a mosquito repellent for the upcoming season in the summer, right? And maybe you're going to start doing a little bit of drop shipping or somewhat of a hybrid model whereby you actually own some stock as well. And again, you're going to start growing, right? And continue growing until you start thinking to yourself, but hold on, why am I abdicating on my margins when I can simply launch my own e-commerce brand, right? When I can actually start consolidating vertically and horizontally and actually owning the supply chain from marketing, from content creation, to supply and product. That's where it actually gets much more interesting. Now, some of you may have been slightly scared at stage number 2 or 3, or you're not even thinking possible that you can actually reach stage number 4. But let's not forget one thing, that years back, and not so long ago, for a company to be a multinational company, the company had to have offices in 20 countries, with people seated in front of the desks working away. Those companies had to think about high cost of supply chain, storage, delivery, etc. With time, we know that nowadays, one person, a team of 2 people, can launch a company, earn millions in profit, and the customers, the consumers, will have a perception that this company is actually a multinational company with 50 employees working across the globe. That is the beauty and the power of digital marketing today, right? We don't need anymore as many resources as before, right? So here again, just food for thought, right? In today's world, if you want to gain more margin, more sustainability over time, so that you can rest more peacefully at night and work towards your early retirement, maybe it's time to think about actually growing your supply chain and eating away those margins that you're currently giving away on. Same way that I'm inviting you to bulletproof your business, I would like you to think about it when it comes to how you organize your Google accounts, right? So example number 1 could be seen as a typical type of setup that you will see out there. So you will have one MCC. For those working Google, you know what that is, manager account. Let's call it kind of the umbrella account. And below that, you will have different CIDs, meaning accounts, right? Now, that MCC is always associated with a specific payment profile, meaning legal entity, meaning payment profile, right? So there is a legal entity behind it, a credit card or whatnot. All of that is fine. But as you start diversifying, so working on mosquito repellents, on Nutra, on casinos, doing a little bit of clickbait, as I did in the beginning of my presentation with the invitation of potentially earning 100,000 euros, you will see that you will start encountering issues. You will start encountering suspensions. And that means that potentially your entire business line is at jeopardy, right? So invitation number 1, do not do anything that's against policy of Google. Invitation number 2, organize your Google accounts as if you were to organize a business, right? Businesses that are growing have different business units, different teams. So if you look at this structure, example number 2,
you can see that it's organized per vertical, for example. So business unit number 1 or division has one MCC, main account, under which you have the CIDs, right? And that is associated with your one potential payment profile. Second MCC will be associated with a different payment profile. And this is where you can have your other vertical, your other niche, and another team, right? This is ensuring sustainability and growth of your business, but it's also ensuring that, analytically speaking, you have more power over the data. Because now you can start segmenting the data, your failures and your successes. Within such a complex and more challenging environment, there is definitely also a heightened focus on policy, on compliance from our end, right? Why? Because at the core of Google, our job is to ensure that we are relevant for the customer. We want to ensure that you, the marketeers, the media buying teams, sellers, etc., you're targeting the right consumer at the right time with the right product. The only way that we will remain relevant as a company is if we protect the consumers. And that's why we have strict compliance and policy rules. You can imagine that out there in the world, there's thousands and millions of accounts, right? And you'll be surprised to know that most of them actually are fraudulent. And that is why a lot of you will be encountering issues with our policy systems. Our policy covers 4 major areas. And what I would like to do now, and hopefully some of you are working with Google already, or if not, you will, but I would like to invite you to think a little bit in your own businesses as I go through some of the more important or prevalent policy issues that we encounter in this industry, right? So number 1, unreliable claims. When I told you, click on the QR code to fill out the form and win 100,000 euros in Google credit, that's an unreliable claim, right? I wanted you to click, promising you something that I did not deliver. And we can see here, for example, in the bold, some of the examples, right? So if you're over-promising, that will be, of course, an unreliable claim. Get rich quick. Who in the world got rich quick or easy, right? If that was the case, we would not be here. So again, unreliable claim. If you're talking about financial products, sorry, this is not moving again. Tech theme, sorry, I need your help again. Other examples, health-wise. If we're talking about miracle cures, or medicine that takes care of any health issue, again, it's an unreliable claim or simply isn't true, right? Okay, so it's working there, but not here. Apologies. Weight loss. It's something that a lot of the people in the industry are talking about. Be realistic, right? If you're saying on your ad that somebody will lose 20 pounds in one day, it's unrealistic, right? So what I usually tell my clients, or I rather ask them, if they have children, families, husbands, wives. If so, I tell them, if you don't want to show your landing page to your family, to your children, your wife or husband, it's probably a bad idea to use it in the world, right? Because you will be ashamed and you will realize how sometimes you're simply over-promising, right? I'll try to see if this is working again. It's working again. Perfect. All right. Stating things like, you won't believe what happened. So sensational type of call to actions, again, is something that Google will not like, right?
Putting pictures of body parts. Sciatica, for example, is a big thing. So you will see a big picture of a body part, sciatica in red, etc. It's something that again, you're crossing the lines. Be careful when it comes to the code that you're utilizing in your website, right? So you might be relying on third-party data tracking tools. All fine, but you have to make sure that it's done properly and that you are trusting the right software for that. Do not pretend to be something that you're not. You will see out there products or companies pretending to provide legal, for example, assistance, but are not authorized to do so. And again, use this example and extrapolate it to other potential examples. And the big one, of course, is cloaking, right? Showing one landing page to a specific user and then something completely different to another. You may get away with it at some point, but Google does have its ways of catching up, right? So again, use this as a way to bulletproof your business, right? If we're going back to that slide with the evolution of a business and you're kind of here, right, as an affiliate that's starting, you might be a little bit more adventurous and you might try to circumvent some of these policies. But you will see very quickly as time goes by, you don't want to have the stress. You want to be sustainable. You want to grow, right? You want to retire early. And because of that, it's important to bear these policies in mind and not circumvent them, but actually play within the rules. So AI, Jelena before he was talking about it. Everybody's talking about it. I'm going to talk a little bit about it. AI, why do we talk about it? Well, simply put, because Google does have a lot of data, right? So more specifically, we have 15 products that are serving 500 million of people. And we have 6 products that are serving 2 billion people. We are at an advantage when it comes to this, and this allows us to learn a lot about the population, the trends, the aspirations, the needs of people in general, right? And that has allowed us, of course, to utilize the data in order to launch Gemini, right? Which is, for now, our best platform when it comes to the AI out there. We're talking a lot about generative AI, right? So the type that creates nice content, pretty poems, funny sentences, and so forth and so on. With time, and already we're starting to hear more about predictive analytical AI as well, right? Now, even though AI does offer a lot of advantages, the fact of the matter is it's still just that. It's there to serve us. So the fact is that all of you are still at the driving seat of your businesses, right? The AI will not be able to do and to substitute what you're doing. So you are the enabler. And we need to think about how do we ensure that AI is working for you. And AI, at this current stage, is doing the following for you. It helps you measure better your failures, and let's not forget about those. Sometimes we shy away from that, but this is potentially the most critical part of the business, right? What is not working out, and utilizing that information to then successfully improve, right? And utilizing AI, that's exactly what we can do. We can be much more detailed and focused on our customers. Your media, meaning at the end of the day, you want to be there for your customer at the right time with the right product. And AI does allow us to reach the customers at scale and with quality. And lastly, the creatives, right? So as Jelena also was talking about it, AI is there to allow us to create great content and scale. So basically, we're covering growth, scale, and effectiveness. And with this, we can start talking about those 100,000 euros extra in your profit, right? Talking first about measurement. Data or measurement is as good as the data that you're feeding into, simply put, right? With the departure of third-party cookies, there's a question mark. How are we going to get relevant data so that we can drive our businesses? And it's critical that you adapt
ASAP. Why? Because if not, you will not know who is interacting with your ads, what products are they interacting with, and you won't be able to target the perfect customers, nor those customers or consumers that are similar to them. So that's why it's important that you start by implementing a site-wide Google tag, which is the basic step that you have to take. Second, you will improve the Google tag with enhanced conversions. And enhanced conversions will allow you to catch or replicate, if you will, those lost conversions to improve, in that sense, the overall accuracy. Third, it's important that you migrate to, sorry, again, the glitch here, the Google Analytics 4 before July of this year. Why? Because Google Analytics, or GA4, will allow you to understand better the complex world that we're living in right now of multi-platform journey of our customers. And last, consent mode. You have to do it as of this year for the EEA markets. Why? Because that's what's going to allow you to have more comprehensive measurement via our modeling tools. Without this, you will not be able to feed the data to Google so that we can then ensure that you're targeting the right customers at the right scale. And finally, we have Google Ads Data Manager that simply allows you to simplify the way you're utilizing data for marketing. When it comes to media, I think we can all agree that it's the fundamental part, right? And the fact of the matter is, a little reminder again, when it comes to Google, we are dealing with, and this is just one small bit of it, 700 million hours of YouTube just on TV per day, and billions of searches. Again, this allows us to capture a lot of data that we can then translate into our AI-driven platforms, if you will, one of which, Performance Max, right? If you're looking for profitable conversions, you can give us your collateral, meaning the marketing material, if you will, right? Audience information, and we'll then plug that back into our platform so that we can drive the conversions, meaning the profit on your behalf, across all of the Google inventory, including search and YouTube. Those implementing Performance Max are seeing an 18% increase at a similar cost of CPA than those that are not implementing it. And this is an increase of 13% in just 1 year. That's showing that our platform is learning and growing very, very fast. I'll go through this part very quickly. Happy to discuss it one-to-ones during the conference. But if you want to drive or capture demand, broad match is something that you want to be doing, especially if you're at the later stage of the curve where you have potentially your own brand or e-commerce, right? If you want to drive conversions, Demand Gen will give you a 6% increase of conversions as opposed to somebody who's simply doing discovery campaigns. Maximize views, 40% more views at a 30% lower cost than those that are just utilizing manual campaigns. Maximize reach, if that's your goal. Video reach will provide you 54% more reach at a 42% lower cost. And finally, when it comes to the creative, everybody agrees that it's the fundamental piece of the marketing puzzle, right? But what's the tricky part here is that you are expected to juggle, to create fast and at a great scale content for a variety of different media channels. You have to talk about Instagram. You have to create material for Facebook. You have to create material for Google platforms, for YouTube, for search. You have to think about the headlines, the descriptions. You have to think about Google Shorts, and so forth and so on, right? It is complex. It's difficult. It requires you to employ potentially a lot of people internally, or rely on agencies, or abdicate potentially completely on certain media sources.
Something that is dear to my heart, if you will, or that's, I believe, very important are the lenders or the home pages, right? And I'm going to very briefly now talk a little bit about what we deem important, right? Let's go with the example of the mosquito repellent product. It's going to be very much in vogue in certain parts of the world in a few months, right? So when it comes to the home page, everybody that sees the homepage will start by seeing the hero section, right? And this is what I see as an elevator pitch. You have only a few seconds to captivate the attention of somebody that will then click on the call to action or continue scrolling. When it comes to the hero section, ensure that you have the product placement, right? So ensure that it looks sophisticated with quality. In this particular case, mosquito repellent, show the product in its natural habitat, if you will. So outside or potentially indoors, right? Ensure that you have a captivating claim. That claim can be a question. So you could be asking people, like in this case, why do they think that this product had a very long wait list? Or you could simply ask them, are you ready for the next invasion of mosquitoes? It could not be a question, it could be a statement. It could be a statement that drives the urgency of the clients, right? After you presented the product with a strong claim, it's on you to then provide them with a sense of problem that you're trying to solve for. And here, again, be very specific with a strong claim. And I would say the problem solving, the solution, and core benefits kind of go all together. My suggestion is always tell a story on your homepage, a logical sequence of events, if you will, right? And another suggestion that I always have is do not shy away from paying good money to somebody that can create a good script. Because with a good script, you'll be able to position your product well, but also be smart when it comes to our policies, right? Because again, it's important that you are realistic and not overpromising. Call to action, don't be lazy. Don't simply copy-paste the same call to action all across your homepage. Think about your customers. Think about the fact that they're all different. Some of the customers or consumers will want a call to action right away on the hero section. Some of them will want a pop-up questionnaire. Some of them will want to go through your FAQ and maybe click there on a call to action, right? So make sure that you have a variety of call to actions and also respecting a variety of different types of customers. When it comes to the call to action, utilize potentially the sense of urgency. Maybe you have a clock that's counting backwards. Maybe you're announcing a limited stock for this particular product, right? So all of these things will create some sense of urgency and entice the user to click on the call to action. Make sure that the purchase or the path to purchase is frictionless. So you don't want the user having to click 5 times to check out and buy your product. Make sure that it's clear, easy to follow, and as short as possible. Build trust. Frankly, I see a lot of homepages, lenders out there, and in most cases, I would not put my name, email, or any data on most of them. Why? Because they do not transmit trust, confidence. How do you build trust? Well, again, having a lender that looks well, right? Do not settle for what everybody does. Try to do better. Build trust by potentially having testimonials of users. In case of a neutral product, maybe you have access to a celebrity that can give that trust. Make sure that you have the FAQ. Make sure that you have a return policy, on your homepage. Make sure that you have the disclaimers, again, right? Because if you're promising something or there is a claim there, make sure that you're also putting a disclaimer that satisfies the needs of us, but also to clarify what is exactly that you're promising to the end user. So again, be realistic. Make sure you have the terms and conditions out there. And of course, make sure that you have the consent mode implemented if you're targeting the European markets. Sorry, again, the technical. So as mentioned before,
within the current context, we are expected to produce a lot of content across different channels, and that's very complex, and it requires potentially a lot of costs. So do rely as much as you can on AI, because it's quickly becoming your friend. More you use it, more we learn from it, and better we can improve the platforms that in return will be used by you. So, for example, Flip Video will be there to ensure that you can change the format of your video very quickly. In this particular case, generative AI can make sure that you can create and scale new keywords and images very quickly. Product Studio will allow you to, well, save a lot of costs, because you don't have to work with a studio. You can improve the resolution of the picture. You can put a background on a picture and thus save a lot of costs. Conversational experience in Google Ads, what does it allow you? Allows you to create new keywords, headlines, descriptions, images, script, all driven by AI. And Dream Screen will allow you to transform some of your videos into a format that's friendly for YouTube Shorts. This is the second time that I'll be asking you to take your phones out. Now you know that you're not going to get 100,000 euros, but maybe this summary will be enough. So here you have a little summary of all the different products that you're expected to be implementing this year, because this is a big inflection point, as I discussed. And it will allow you to, well, have a little summary as to what you should be doing, right? And this is the second QR code. For those that do need help and support from Google, do fill out the form, and we'll see what we can do for you. I will not be taking any questions, because I don't like tricky questions, but I'm happy to take one-to-one questions with any of you down there or outside during the conference. Thank you very much. Thank you so much. Ребята, давайте аплодисменти. Мужчина перший сказав, що не хоче вопросів. Ну, гляньте, який характер. Вау. Так, ну що, ми готові? Енді. Сидить, балакає, ну, віддихає. Vic, I follow you everywhere. Окей. Давай, давай. Ну, де музичка, діджей? А? Чи в нас обед? We are back. Thank you very much for this great insight in Google. It's always good to have insiders here. So if you want to talk to him personally, Sasha will be here in the corner. Make personal talks, make Google your income, make the click cash. Воу, ребята, дивіться, до мене підходить спікер і каже: Віка, а можеш громко крикнути 3 рази моє ім'я, фамілію, щоб люди почули аж там, понімаєте? Що ти радуєшся? Я вже кричу, подожди. Я хочу позвати людей, тому що дуже багато людей хотіли потрапити на його спіч, але вони мене не чують. І я буду кричати дуже голосно. Можливо, це буде робити Енді, поки ще не поняла. Енді, can you please call people to our stage? Yes, okay, come on everybody, come inside, sit down, have fun. We have a super speaker coming up, so don't be shy, learn something to make the click cash. Поскольку у нас спикеры, это главные звездочки этого всего мероприятия, я буду кричать громко 3 рази. Зараз буде виступати на цій сцені Мирослав Лясковець. Мирослав Лясковець! Мирослав Лясковець! Ну давайте! So, wait. Okay. Now it's the English version. For all the streamers outside, that was Ukraine version, now the English version. And right now we have electrifying session, analytics of advertising campaigns on Facebook, which media buyers and team leaders need to know. So even this is the best show you can have here with Miroslav Lizakovs, founder of Lead Marketing Agency. Please welcome Miroslav on stage! Давайте шуму! Go! Дякую, ребят.
Зараз, я думаю, мене просто багато, поки ми шастали там по стендам, знайомих ребят зустріли, кажуть, блядь, Марселан, скільки ти виступаєш? Кажу, на 3:40. А вони такі, єбать, все, я буду туди-сюди, тому я не виступаю трошки раніше, але хочу, щоб всі зібралися. Тому, Віка, тобі окремо дякую за те, що ти всіх позвала. Так, guys, радий виступати на першій своїй міжнародній конференції, можу так даже сказати, тому що всі свої 22 доклади до цього я виступав в Україні, а сьогодні в нас, так сказати, новий експірієнс. Так, я прийшов до вас з докладом достатньо таким технічним, достатньо складним, але достатньо корисним тим, хто працює з Фейсбуком. Сьогодні не буде якоїсь типа параші по типу інтересів, як тут це юзати, а ми розберемо з вами повністю аналітику, цифри, розбори того чи іншого, як працює Фейсбук, як це все щастя аналізувати. І, що немаловажно, аналітику, яку не шарять часто медіабайери і тімліди навіть в топ-командах. Це все щастя, доклад склався на моїх поїздочках до арбітражних команд в Україні. Тут і Space Profit Team, і Affpal, і Traffic Squad, і ще є ряд команд, які ви не чули, не знаєте. З усіма тим лідами я спілкувався, розбирали їхні Facebook-кампанії і знайшов ряд моментів, які часто, на які вони закривають свої очі або не добачають. І в ітогі я сьогодні хочу розказати вам по цьому контент. Кстати, запису цього докладу теж не буде, тому ви собі або фотографуйте, або там, я не знаю, записуйте, просто щоб ви розуміли. Так, розберемо 6 пунктів. Мене нормально чутно, кстати, ребята, а? Пісня, полетіли. 6 пунктів. Де дивитись на цифри, базові показники, розбивка, що ми робимо перед аналітикою, логіка аналітики і в кінці пару бонусів. У мене є 40 хвилин 47 слайдів. Полетіли. Перше, я сказав. Так, є. Перший блок. Де дивимося на цифри? Дефолт. Ads Manager, про нього ми чуть далі поговоримо. Графіки. Ну тут все, що саме корисне, це графіки зверху, які ви дивитесь просто по діапазонам. Третій і самий, напевно, недооцінений момент – це отчоти, про які, можливо, просто або їх, блядь, ніхто не бачить, або їх ніхто не хоче бачити і так далі, або ніхто не хоче розбиратися. В чому прикол? Перший прикол, що можна аналізувати ацети всередині кампашок, не залітаючи в саму кампашку. Да, ви мені зараз пізданете, Мирослав, я запускаю 1.1.1, воно мені нахуй не треба. Но якщо ви запускаєтесь, наприклад, якусь нутру, я не знаю, в будь-якому випадку, під любу навіть сіру вертикаль, гембла, похеру, що, можна запускати по декілька асетів, просто багато хто із команд або тімлідів просто не хоче заморачуватися. І це якраз таки, якщо ви запускаєте декілька асетів всередині одного кампейна, дуже сильно спрощує аналітику. Понятно, що можна залетіти в Кейтаро, це одне. Ми говоримо зараз про конкретну роботоспособність Фейсбука. Раз, отчоти, залітаєш кампейни, нижчі ацети. Другий момент, то, що ви тут можете, якщо ви юзаєте якісь агентські каби, не знаю, гарні фарми, або, ви можете дивитись зразу, оце всередині РК, ви можете дивитись общу аналітику, загальну аналітику по всьому кабінету. Не так, що ти вибираєш якусь одну кампанію або ще щось, а ти одразу зайшов і хочеш поняти, який в тебе плейсмент найкраще конвертить. Да? Чікс по всьому каблу на всі свої затрати, вон там на 6 кусків я відспендив, справа можете глянути. І я дивлюсь загалом кап по всім моїм, тут ділиться тільки по рекламним цілям, да, які з рекламних цілей краще всього конвертить і яка в нас там була ціна. Другий, те ж саме пол, любу розбивку, яку ви юзаєте в Ads Manager, так, тут її можна прикинути на загалом, на весь рекламний кабінет. І це дуже сильно часто спрощує аналітику. Коли вам треба, ви такі сидите, єбать, а откуда в нас на максимально дешманський трафік іде? І от якраз таки оці отчоти, вони дуже сильно з цим допомагають. Тому що коли ти заходиш в йобаний Ads Manager, ти розбивку дивишся по окремому кампейну, а там ти можеш подивитися взагалом по всьому кабінету, звужуючись під якусь рекламну ціль. Вот і вся така відмінність. Тут це робиться набагато довше, коли ми говоримо про загальний аналіз реклами, яку ви там запускаєте з вашого цього кабінету. Друге, можна аналізувати статку одночасно по всім кабам, представимо situation, association, що ви юзаєте King, прив'язали на нього купу авторегів, туди-сюди, і ви хочете зразу поняти, який авторег там проливається, по якій там ціні і так далі. Хіракс, відкрив, тебе зразу отчетність по всім рекламним кабам, в одному місці дивишся його затрати, результативність, пішло, поїхало. Мирослав, Да. на секундочку тебе перебити. Що, не можна матюкатися? Сорі. Чуть-чуть, пожалуйста. Окей, все, Не хотілося б, щоб нас заблокували. Добре. Спасибо. Держи себе в руках. Хорошо, базові показники. Другий блок. Тобто ми з вами розібрались, де можна це все щастя аналізувати. Показники. Логіку, про них ми чуть далі поговоримо.
Це стандартний набір, навіть показники важно утончити. Покази, кліки, результат, затрати, чуть далі поговоримо. CPM теж багато хто не знає, я не знаю, що так, хто, можливо, не в курсі. CPM – це cost per mile, ціна за 1000 показів. Якщо ви на радіо платите за 1 секунду показу чи на телеку, то на Фейсбуці або в Гуглі ви платите там частіше за все за 1000 переглядів нашої реклами. Як це все щастя робиться? Що ти зробиш один показ, що ти зробиш 1000 показів, в будь-якому випадку тобі нараховуються затрати і потім ти їх оплачуєш. Тобто кожен один показ, але по факту все прирівнюється до 1000, ти повинен їх оплатити. Друге, ціна регулюється від кількості рекламодавців. Це взагалі окрема спіч на хвилин 40, як працює аукціон показу реклами в Фейсбуці, але взагалом, чим більше реклів, тим дорожче CPM. Третє, або ви, вибачте за слово, заїбали ФБ своїм конченим, вибач, Віка, це останнє, своїм конченим офером, і він штучно підняв вам CPM, це дефолтна ситуація по КЗ, МФО вертикалі, по гемблі вертикалі. Якщо він вас ізначально поняв, що ви просуваєте якусь херню, у вас штучно підвищується CPM, і ти по факту з ним нічого не можеш зробити, поки не прибереш определені ключові слова на своїх креативах, посадкових, фанпейджах, і пішло-поїхало. І з цим поборотися достатньо буває складно. Можна платити за кліки, а не за покази, але працює не в всіх рекламних цілях. І ще є перегляди відео, але це вам не треба, тому що ви, напевно, туди ніяк не дійдете і з тим працювати не будете. Другий важливий пункт, який, бляха, мене вже просто задовбав, це йобані кліки всі, вибач, Віка, ластовий раз. Тому що, якщо ви не знаєте, в Фейсбуці є різні варіанти кліків, є кліки всі, і от там я ще вам справа показав кліки посилки, унікальні ісходящі кліки, унікальні кліки всі. І багато хто із арбітражних тім лідів, байерів і так далі, чомусь використовують кліки всі. Хоча, блядь, вони навіть не читають, що вони означають. І часто вони таки запускають трафік, такі, ахуєнно, кліків до хіра, ціна норм, CTR вообще шикарний, а потім вони узнають і дивляться, єбать. А на самом деле ситуація взагалі інша. Тому що у нас є кліки всі і ті кліки, які нам треба аналізувати, які називаються кліки посилки. Да? І ми дивимося різницю. 900 кліків проти 200 по першому кампейну, ціна і CTR. І от якраз такі кліки посилки – це те, що треба в першу чергу аналізувати, тому що це заходи на наш лендос, на Інстаграм, я не знаю, куди ви там, бляха, проливаєте, на прілки, хуїлки і тому подібне. Тому це важливо розуміти і не використовувати кліки всі для аналітики вашої рекламної кампанії. Це просто супер базове, але я дуже часто бачу у ребят провтики з цим. Вот. І ви навіть справу можете почитати, за що вони відповідають. Що це переходи, ісходящі по факту із Фейсбуком, потім по лінку, який ви вказали в себе в пості, там, не знаю, в рекламній кампанії. Наступне. ARD. Ad Relevance Diagnostic. Можливо, хтось юзає, хтось ні. Це більше теж, кстати, до гемблістів. Тут також по-хорошому окремий спіч на хвилин 30-40, як це все щастя працює. Якщо коротко, то це оцінка реклами по 3 параметрам показується тільки на рівні рекламного оголошення, тільки від 500 показів на це рекламне оголошення. В чому прикол є? Оцінка якості. Вона, якщо пише середнє, вище середнього, або, там, наприклад, ніже середнього, от ми тут бачимо всі 3 варіанти, так? Чим ниже написано, тим хуже ситуація. Скоріше за все, ваше креатив просто дерьмо. І от давайте ми розберемо оцінка якості, приховування реклами, скарги, відгуки з фанпейдж, перевірка накрутки лайків плюс коментів. Тобто, якщо оцінка стоїть низька, значить на вашу рекламу дуже часто ребята жалуються, десь там, не знаю, накрутили вам коменти, ставлять негативні реакції на рекламу і так далі. Друге. Коефіцієнта залученості. Кількість всіх кліків, лайків, коментів, шерів, накрутка однотипних коментарів не дасть належного ефекту. Тобто це конкретно взаємодії з вашим грьобаним постом. Тобто, якщо тут оцінка ниже середнього, значить це означає, що ви щось робите не так і просто з вашою рекламою ніхто не хоче взаємодіяти взагалі. Третє. Коефіцієнт конверсії. Тож, оце, напевно, один із важливіших грьобаних атрибутів при аналізі конченого креатива. Понятно, що можна CTR і так далі, але ось це, напевно, один із моментів. Тому що, коли ви робите оптимізацію реклами, там по конверсіям, наприклад, інстал, похер що, конверсії, то ФБ чекає інформацію по тому, як довго користувач сидить на сайті, наскільки він там залучений на перегляд рекламного посту, чи робить він якусь там подію, під яку ви робите оптимізацію. Тобто він висчитує конверт, що із 100 кліків у вас там була, не знаю, 1 івент-лід. А паралельно крутиться чувак, в якого із 100 кліків 5 івентів лід. Гіпотетично це виглядає ось так. І він вашу рекламу виставляє в сітки рекламодавців.
Про цю всю історію можна почитати ось тут, зайдіть, поклікайте, подивіться, тому що дуже годна інфа і можна пропрацювати свої креативи в якомусь, я не знаю, там із елементів, ісходя із того, що у вас там ниже чи вище середнього. На самом деле, якщо чесно, це дуже задротська херня, і вона не завжди буває, спасає ваші рекламні кампейни. Тобто це більше така рідкісна історія, ніж там класика, да, куди ми копаємося в якусь аналітику. Начебто залишилось нічого цікавого, да, серед звичайних показників. Ми там розібрали кліки, да, я вам показав покази, CPM, охват, покази, частота, класичні кліки, результат. Но є ще один показник, я думаю, може хтось про вас навіть догадувався, а може і ні. Є ще один стовбець, який називається затрати, да, для яких він просто як показник затрат, де ви дивитесь, скільки ви там відспендили на ваш кампейн, на сет, креатив, похер, що. Але по факту це люта темка, яка вказує, наскільки ФБ просто витрачає бюджет. Це можна теж окремий доклад зробити по цій історії. Перший момент, є таке поняття, яке називається недорозход. Тобто, коли ти ставиш денний бюджет, там, не знаю, от я гіпотетично поставив $11, ти чекаєш розбивку по дням, по дефолту, хоча б треба, щоб компанія покрутилась 3 дня. В ідеалі, звісно, в тепличних условиях хоча б днів 5-7, і ти дивишся, якщо ти маєш недорозход, ось там теж якийсь недорозход, стоїть 10, тратить менше 10, там декілька днів підряд, це історія, яка вказує вам на те, що ти, якщо будеш підвищувати бюджет на цей ацет чи кампанію по херу, воно працювати нормально не буде. Facebook і так сидить і дрочиться з вашою цією рекламою, щоб відспендити цих 10 чи $11. Розумієте? І коли ви його ще нагружаєте, кажеш, блядь, на мені потрать уже $20. Він думає, ти що, єбанат, я і так єлі воно з 11 єлі можу потратити, а ти мені кажеш 20. Так, ну що таке? Все, Ну ти посмотри, зараз тебе виганю отсюда, ти подиви на нього. Перерозход. Це ситуація, коли ви просто робите затрат більше. Ось в цих ситуаціях, коли ви вже бачите, вже можна гратися з бюджетом, можна його піднімати, можна навіть 100%, 150, 200 накидувати. І, скоріше за все, оптимізація реклами тут буде більш бюджета, більш прогнозована, ніж було з недорозходом. Все, йдемо далі. Це просто коротко про перерозход, недорозход, але по факту там можна розмовляти чуть більше, але дуже сильно рекомендую звернути увагу саме на ці показники, які я сказав. Кастомний стовбець – теж прикольна історія, створюється на рівні стовпців. Ви можете собі викинути, не знаю, любу голубу формулу і з нею робити якісь маніпуляції. Не знаю, я по дефолту рахую конверти моїх лендів, куди я там заливаю трав, переписок, не знаю, там, по барабану що. Коли ти вищитуєш з кліка в результат і дивишся відразу по кампейну, як той чи інакший конверт. Да, понятно, що можна це зробити по, наприклад, там, по кейтару себе викинути, але якщо в тебе стоїть задача попрацювати напряму з Фейсбуком, офігенна історія. От тут ми заливаємо якийсь трав, я дивлюсь навіть конверт по определенному креативу в розрізі самого ФБ, не заходячи там якийсь кейтар, сразу собі прикинув, вон по ацету, да, 1,19% конвертить, і так же само по креативам. Середній 17, є більше, є менше і так далі. Також міф, що рекламний кап в якихось там гривнях чи дешевше, ніж там в доларах. По факту не так, ви можете ось подивитися один із кейсів, це чисто доп, що ми потратили 9,80, зробили 1018 кліків, в ітогі в нас 0,0054, але просто Facebook в залежності від рекламної цілі не може показати меншу цифру. Була б це ціль вовлеченість, да? То воно б там показало, а так по цілі конверсія, кліки і так далі, воно, на жаль, не працює і показує тільки вам 0,01. Третій блок – розбивка. Да? Тобто ми з вами розібрались, де ми дивимося, що ми дивимося. Тепер давайте чуть заточимося в розбивку. Перше, само собою, дефолт, пол, возраст, це всяка історія, де ми можемо знаходити гарні дирки, наприклад, ось там по плейсментам, коли ти залітаєш, дивишся, що в тебе якийсь плейсмент жре бабки, о, там, як там історія, Інстаграм по 6.34 дає результати, паралельно крутиться там, що там лента ФБ дає по 4, да? Гіпотетично можна просто це все щастя ісключати. І на цих дирках, особливо тір 1, якийсь гео, стандартна історія, що тут можна економити дуже велику кількість баджета. Другий елемент. Устройства. Понятно, що якщо у вас геймблати в iOS або Android проливаєте, то ви тут нікуди не дінетесь, але якщо у вас якась крипта, нутра, ну, тобто де вам без різниці, який у вас мобільний пристрій, офігенна тема, на якій частіше за все я знаходжу купа дир. Ось, як ви бачите, затрати там по 4, вон навіть перший кейс, айфони по 11, знизу Android по 4, хоча баджета
іде більше чогось на айфони, ніж на андроїди. Ну, це стандартні косяки оптимізації Фейсбука, або взагалом ваш офер більш під айфончики заточений, напевно. І там він краще конвертить, і ісходя із цього, воно більше робить туди показів. Так же само нижче iPhone по 7, Android по 3,81, 320, $88. Четвертий блок. Перед аналітикою. Надо виставити логічно стовпці. Оця логіка, вона дуже важлива, щоб ви не путались, бляха, коли будете то все щастя аналізувати. Тобто в тебе завжди спочатку йдуть охвати, покази, ти дивишся ціну за свої покази, після показів в тебе йдуть кліки, що є логічно, скільки в тебе було переходів, їхні показники. Після кліків ти вже хочеш розуміти результативність своєї рекламної кампанії і в кінці вже йдуть затрати. І отут дуже, я не знаю, може хтось дивився на СЕМ про частково цей доклад, але тут я вам хочу розказати одну гарну історію. А ні, це ще не гарна історія, зараз я про неї розкажу. Що ми не повинні аналізувати рекламні кампанії по першому дню. Тому що серед вас і серед там, моїх знайомих дуже багато тих, хто запускає кампанії, в перший день такий, бля, нема зацепа, все, вирубаю, да? Типа по класіки оця історія. Хоча на самом-то ділі це просто робота оптимізації Фейсбука. Ось кейси, ми бачимо два графіки, да, коричневий і голубенький. Запуск кампашки в 22.40, дивимося перший день, ноябрь 14, ми отримаємо голубий графік, ціна за результат, коричневий кількість затрат. Затрати в нас на максимум, голубенький графік на максимальній висоті в перший день, отримаємо ліди по 4, на наступний день у нас голубенький графік падає, затрат стільки ж само. Відтоді перший день пішов по одному місцю. Другий день запустили в 6.40, ну це інша кампанія. Та ж сама історія. Ну, затрат тут не так багато, бачимо голубий графік ціни за результат, вона достатньо знаходиться на високому рівні, на другий день вона падає 26 вересня, 27, ну і там трошки поскакала і потім вирівнялась. Наступний, запуск в 10 ранку, та ж сама історія. Перший день голубий графік десь в небесах, коричневий чуть нижче, і потім на другий, третій, наступні дні це все щастя падає і вирівнюється на тому ж самому місці. Ось. Тобто, і ще один кейс, це просто я вам показував з бившого інтерфейсу аукціона, показу реклами, який був, я вже забув, інспектор, який називався. Зараз цю всю історію ви можете дослідити базово навіть коли запускаєте кампейн, там в плані розбивки собі зробили і подивились по дням, як у вас там кампашка, що крутиться, і ви ставите оце в отчотах, можна собі теж графіки малювати, що ось там перший день, 4.07 по 2.15, на наступний день 1, 1, 1.5, 1.3 і так далі. Все. Так же само, оце, що зв'язано якраз таки наші затрати, етап навчання. Да? Тобто етап навчання, який триває 7 днів, або йому треба 50 результатів, і під час навчання результати можуть бути нестабільні. Це стосується більше гембловиків, які лють по постбекам інформацію, і ті постбеки долітають бляха через, не знаю, там, день, два, три. Це дуже важливо фіксити, ребят, тому що без цього, якщо вам інфа прилітає дуже і дуже медленно, це дуже вам портить загалом оптимізацію від крута реклами. От, це всю історію можна почитати по ссылці нижче, можете собі сфоткати, подивитися, що таке етап навчання, скільки він триває, щоб ви для себе розуміли. І це якраз таки зв'язано з першим днем от крута реклами, що ви просто берете баджет і він у вас спендиться не зовсім ефективно саме в перший день. Це стандартна класична історія. І отут я хотів би вам розказати одну історію. Історія однієї з кампашок, да, просто історія. Що я хочу просто вашу думку почути. Дивимося, перший день запуску реклами. Один результат, баджет у нас $12, ми отримаємо один результат за $12. Не звертайте уваги, який там баджет, це без різниці, на якому баджеті ви будете крутити. Перший день, один результат за 12. Вже би більше стопнули б. Вже би більше б стопнули б. Це я вже, повірте, скільки я рекламних кабінетів вже в своєму житті передивився, це класична історія. Другий день. Ми отримаємо вже 7 результатів по $1,74 і тратимо знову своїх $12. Огонь, огонь. Тобто перший день 1 лід, другий день 7. Хорошо. Третій день ми отримаємо 2 результати. Опять хреново. І тут уже теж таке соу-соу. Хтось міг вирвати, хтось залишить. Затрат уже менше робимо. Четвертий день знову 2 результати. Тобто ми бачимо нестабільність якусь базову, да, класичну нашу. Тобто 2 результати по 5, сума затрат 9,93. П'ятий день. Опять один результат за 10,38. І більшість з вас ще виробили бляха десь, напевно, на першому дні. Скоріше за все. На першому чи другому дні. Але виключаємо чи крутимо далі. Хто би офнув цю всю історію? Підніміть руку. Є хтось бажаючі? Парочку кандидатів. Супер. По факту цю всю кампейн можна не стопати, тому що ми дивимося середні показники за 5 днів і що ми бачимо? Що ми отримали 13 результатів по 4,36. Прикольно?
Прикольно. Хоча були в нас дні, коли ми дивилися, ми там отримали одну результат за 12 баксів. Ти такий, йо-майо. Далі, наступні 5 днів. Ми бачимо вже таку ситуацію. Тобто, якщо в нас раніше були результати по 4,36, зараз вже по 2,48, і ми зробили X2, ну не X2, а там на 80% більше лідів. Було там 13, стало 20. Оп! І разом за 10 днів ми отримали суму затрат $100 і середню ціну за результат $3. Знизу ви бачите графік, як ціна в нас пригала. Тобто, да, ось весь цикл життя, от вона там жила 6 по серпень там якогось там числа. В кінці ми взагалі бачимо там жорсткі качелі по результативності. Затратили ми 600 баксів, зробили 185 лідів. Тобто нестабільність в Фейсбуці – це нормально. Боротися з нею тупо немає смисла. Просто крутиш і трекаєш середню ціну за результат за там, декілька днів по-хорошому. Тобто аналізувати обов'язково діапазонами, а не одним днем. І ви мені скажете, Мирослав, в мене баджет на тір 1 300 баксів на один кампейн. Я не можу собі цього дозволити. Бляха, зроби баджет, розділи на 2 кампейна, на 3 кампейна, на 4 кампейни. Так ти збільшуєш шанс того, що якийсь із кампейнів, скоріш за все, одвалиться і якийсь останеться жити. Тобто ніколи не заливайте бажано баджет в одну кампашку, тому що це частіше за все, чесно, не ок. В плані аналітики і оптимізації по-хорошому треба покрутити хоча б 2, а то і 3 дня, один день. Це така історія, не дуже прикольна. 5-й блок. Логіка аналітики. Коли ви зрозуміли, тут нічого суперскладного немає, але також базово хтось на ній десь крутиться. Перше, коли у вас все ок, ви отримуєте показники, конвершн там затрачили $30, CTR 2%, зробили 10 тисяч показів, зробили 200 кліків, ціна за лід $3, отримали 10 лідів по $3, що логічно, затрати туди-сюди, все перемножили і так далі. І у вас все чітко, ліди по 3. Ти дивишся, ось, коли все ок, ось кампашка на діапазон. Гляньте, як у нас кампашки гарно крутяться з 15 лютого там, по аж 30 вересня. І ми отримали там 2400 результатів, ми їх не трогаємо. Там взагалі качелі жорсткі, але ми просто стараємося це все щастя не офати. Друге, коли в тебе просадка по кріо, дефолт CTR упав, піднявся CPC, ти зробив меншу кількість кліків, але дивишся, що конверт посадочний ідентичний, 5% чікс, але ліди по 6. В чому прив'язка? До посадочної, до креативу, тому що ти зробив менше кліків, а зробив менше кліків, отримав менше лідів. Що є логічно. Просадка по кріо, як це виглядає? Ось статка, дивишся по дням, з 10 по 23, це що, на січня, CTR був 2, а потім став 0,7, і сходя із цього ціна за результативність також впала. Була ізначально по 0,3, а під кінець вже стала по 0,8. Третє. Конкуренція на аукціоні, дефолт, CTR, бачиш, все чітко, conversion rate все чітко, CPM був 306. Все, ГГВП, до побачення. В тебе, ісходя із цього, вже йде менша кількість кліків, тому що ти робиш меншу кількість показів, хоча CTR той самий. Боротися з CPM можна, використовуючи ручні ставки, але треба бути готовим до того, щоб бути не доспенджувати фінанси. Тобто ставиш $10, ставиш предельну ставку, мені треба показники по $3, Facebook просто буде не дотрачувати ваш денний бюджет, який ви йому вказали. Як це щастя виглядає? Знову ж таки, дивимося, тут розбивка взагалі по тижням, я це люблю. Починали по 0,21, піднялось до 0,94, дивимося CPM, був по 1,36, став по 3. Якраз воно плюс-мінус і є, він там піднявся в 2,5 рази. Четверте, конверсія посадочна, у вас тут все чітко. Conversion rate з 5 до 2,5 впав, і кількість лідів теж зменшилась до 5, і вони вийшли по $6. Це можна трекати або в Кейтара, або в ФБ, тут вже дивлячись від того, яка у вас аналітика настроєна і так далі. От ви дивитесь, перший тиждень 20%, через 3 тижні 11%, і ціна за лід була 6, в кінці стала 12. Тобто тупо із-за конверта у нас сіло просадка по результативності. Так же само, якщо ви тестите декілька варіантів посадкових, а це важливо робити, лід-форму, месенджер, сайт, я не знаю, що ви там будете продавати, WhatsApp і так далі, викиньте собі кастомні стовпці, і все, ти дивишся собі в розрізі компашки, як це все щастя функціонує, і на основі цього ти можеш заливати вже трав, я не знаю, туди чи туди, куди тобі там треба. От тут у нас якраз, не, тільки нижня, бачу, запущена і верхня. Шосте. Це все, що я хотів сказати вам про аналітику, таке бігло, те, що ви повинні аналізувати
по кампейнам. Пару бонусів, само собою, тому що без них нікуди. Перше, улюблена стратегія заливу. Навіть зараз дуже багато тім, які заливають пофіг що, пофіг куди, використовують її, слава Богу, і в нас вдається робити з ними дуже і дуже непогані результати, особливо, що стосується якості заливу кампашки. Кампанія, CBO-шний бюджет, Campaign Budget Optimization або Advantage, він зараз називається, кому як зручно. Всередині не один адцет, а декілька. І повірте мені, на даний момент часу широка буває, працює набагато гірше в плані ціни за CPM і в плані кількості лідів. Це вже перевірено на всіх вертикалях, які ви, можливо, знаєте. І я не знаю, з чим це пов'язано. Я зараз цю історію колупаю, чому оптимізація Фейсбука настільки гіршилась, що у нас, якщо раніше широка постійно давала результати, то зараз навпаки інтереси в неї виігрують по всім критеріям просто вщі. Я не знаю, ми робимо як? Широка по дефолту, вона завжди запускається, тому що деколи вона буває вистрелює, тут питань нема. Інтереси прямі зав'язані з вашим офером, там гемблу, вказав казино, там туди-сюди якісь інтереси. Але я би тут вам навпаки зараз порекомендував ісключати інтереси казино, гембли і так далі, тому що ви всі знаєте, що коли юзер починає цікавитися якоюсь історією, йому дохіра показується реклами казино, і в нього ось така лента казиношних креативів, і у вас просто, ви можете замітити таку штуку по креативам, що вони у вас, частота збільшується, і там CTR-просадка. Тому навпаки зараз можна ісключати інтереси казино і тим самим охоплювати більш таку, знаєте, якіснішу аудиторію, яка навпаки не бачила ніколи реклами казино. Ось що важливо. Плюс це інтереси там номер 1. Потім оцет на інтереси номер 2, тут уже по бажанню. У нас тут же ж самий гемблінг, хайгеймінг, дуже класно залітають підприємці, держслужбовці, не можна зараз. Чуєш, Мирославчик, дуже багато питань. Скажи, пожалуйста, айгеймінг є така штука, знаєш? Айгеймінг? Айгеймінг, да. Це місто того слова, де ти говориш, що люди грають, що-то там і грають, і що-то там, можливо, проігрують, да? Да. Давай попробуємо так, давай. Да. І тут загалом можна тестити різні типи аудиторії. Різні. Тобто не потрібно зациклюватись просто на прямі, гембла і так далі. Ні в якому випадку. Навіть ви подумаєте, бляха, нафіг я показую мамочці цю рекламу. Повірте, це деколи треба зробити і потестити, тому що у вашому гео, наприклад, понятно, що частіше за все в гемблі конкретно це чоловіки, але якщо якісь інші офери, наприклад, по іншим вертикалям, часто жіноча аудиторія може класно конвертити. І от вичленяти звідси інтереси, це дуже і дуже гарно, і це потрібно обов'язково робити. Я вже мовчу про пікселі, які ми створюємо на БМі, а той БМ десь шастає взагалі в дєбрях, ми його розкидаємо по всім нашим там лендам і так далі, і так далі, і так далі, і потім його додаємо в всі кабінети, це окрема історія. Но ви хоча б пограйте з інтересами. Я вас дуже сильно прошу, особливо якщо вас напряму хвилює якість ліда. Якість ліда. Це прям піпець як важливо. Ну і тут уже далі можете додати, можна запустити цю CBO-шну кампанію. Я просто розподіляю в середньому $5 на один ацет. Тобто, якщо в мене 4 ацета, на $20 4 ацета я можу всередині кампашки зробити. Якщо у вас немає таких бюджетів, тоді просто врізайте інтереси. Можна, технічно там важен $1, якщо я не помиляюсь, на один ацет, тобто $3 можете поставити, воно буде крутити, але це все туфта. Вот. Тому можна юзати далі, якщо ви знаєте якісь інтереси, їх вибирати, тестити і так далі. Потім трав там на сайчику лібо, зробили якусь дію, після чого у вас ще є історія з лалами. Офігенна аудиторія, не знаю, хто з вас тестить, особливо з гембліт буває достатньо складно, хоча вони часто прилки, коли шерять, наприклад, то ми можемо повитягувати там з пікселя інформейшн, яку собі там якось поюзати. Але взагалому лал офігенно, особливо, що якщо є якась база, якщо у вас якийсь древній піксель, який шастає по всім там, не знаю, посадковим, ви можете з нього щось витягувати, офігенно, 100% рекомендую робити. Плюс деколи, якщо у вас вистачає ума і ви знаєте, як зробити кастомні івенти в Фейсбуці, ви можете їх інтегрувати собі там в прілки, ленди по барабану шоу, типу таймера, скролінга, глибини перегляду і так далі. Це прикольна, класна аудиторія. Хто взаємодіяв з фанпейджами, хто дивився відеокреативи, це все офігенно працює в лалах. І це можна тестити, якщо у вас класний широкий офер, охеренно. Беремо, тестимо, запускаємо, 100% може працювати. Но по дефолту ви повинні навчитись працювати. Лали – це доп, інтереси широка – це основа. Все, ґрунт, база, я не знаю, як угодно можете сказати.
От, ластова тема. Хто запускає якісь сірі темки, грузіть більше кріо в одну компашку, а це частина може піти в блок, а інша пройти модерку. Ми просто зараз дуже багато працюємо з такою полунутрою, можна так сказати, з медицинською тематикою. Ми дуже часто з реджектами креативів працюємо просто чуть ли не кожен день. І історія, коли ми не юзаємо один, оцей грьобаний, до якого ви всі привикли, а хоча б декілька креативів в один АЦ, це дуже сильно спрощує модерку, ребят. Дуже сильно. Ти навіть можеш один кріо прогрузити 3 рази і в 3 зробити в одному 1 пробіл, в другому 2 пробіла, в третьому 3 пробіла, і чогось третій пройде, а перших 2 не пройдуть. І це окей, ти просто лишній удаляєш, а оставляєш той, який в тебе там прийшов модерку. Просто тут важливо підходити з головою, а не по-дебільному загружати любі кріо. Ти повинен розуміти, в якому тригері, по ходу це повинні бути майже ідентичні креативи, просто вони можуть змінюватися якимось малесеньким елементиком, не сильно замітним для людей, але замітним, наприклад, для модерації це дуже часто спрощує ситуацію. Ми буває на одну кампейн там по 6 кріо юзаємо, по 12 кріо юзаємо, і частина з них увалюється, а частина залишається, і ми собі на них крутимо рекламу. Якось так, ребят. Дуже вам дякую за увагу. Ура, ура! По CPA формату, знайти вам класних байерів треба, проконсультувати вашу команду або там з нею попрацювати, за курс, ладно. І любі питання, відповідаю на любі тупі запитання, мої контакти, Welcome там Insta, YouTube, ТГ, мої інтерв'юшки, доклади, все знаходиться по тому QR-коду, можна проаналізувати і з радістю вас там готов побачити. Якось так, дякую вам, вибачте. Дякую. Мирославчик, наговорив ти, звісно, 10 років вперед, молодець. Звісно, оборачуйся, коли будеш йти. Так що, вопросики є у нас у когось? Давайте якісь такі питання. Є питаннячка, давай. Щоб я зараз підварився, щоб я таки сидів 15 минут відповідав. Давай тільки без матюков, давай попробуем. Та я не буду, вибачте. Да. Хорошо. Привет. Расскажи, как вы используете вообще разгон бюджета на цете или на компании? Или вы ставите, например, $20 и уже ждете, пока там компания... ABO, CBO, оптимизацию ты можешь на увазі, чи за що ти сказав за тільки? Ну вообще, как вы работаете с разгоном бюджета? С разгоном бюджета на уровне компании или ацета, где вы в бюджете ставите? Ми зараз більшість компаній, це чисто CBO-шна історія, розподіляємо, скільки в нас там треба відспенду. Тут більше йде прив'язка бюджету до ціни за лід, яку ми взагалом отримуємо. І робимо, щоб хоча б ми робили, навіть так, лід таке, дивлячись, які гео і так далі, до кліків, щоб було мінімум 100 кліків в день получалось, ісходя із того бюджету, який ти ставиш. Все. Це якщо тебе стосується питання кількості затрат на день. Якщо ми загалом говоримо про розподілення бюджету, то наша історія CBO, ABO, CBO на тести, ABO для масштабування. Все. Бюджет і кількість бюджету тут дуже сильно обумовлена ціною за CPM і кількістю ціною за клік, яку ти отримуєш. Тому тут точну відповідь, на жаль, не можна дати. Ніколи. Окей, спасибо. А ще вопрос... Трошки погано, можна ближче чуть-чуть? Спасибо. У тебя еще на графике там был пункт, значит, сайт, что-то 30 секунд. Это можешь объяснить? Да, кастомний івент, зайти в ФБ там, або з прогером через Google Tag Manager, або самі можете собі інтегрувати. Є івент лід, просто коли ти його ставиш, переназви на любу угодну штуку. Але тобі, щоб таймер запустити, там треба вибрати, як його запустити. Можна його запустити вручну з допомогою програміста або заюзати GTM. Ну там не складно в ньому розібратися. Поставити його на сайт, і там в нього є стандартні налаштування, в яких ти можеш собі включити цей таймер, і щоб він відстрелював тобі якийсь івент, наприклад, таймер 30 сек в твій Facebook. Ну, ми такі буваємо таймери, особливо там, коли ми працювали з інфобіз вертикалю, ми таких таймерів могли особливо доганяти людей, які були на вебінарах, знаєш, і ми могли взяти аудиторію годинного таймера, їх збирати в віддільну базу і доганяти їх якоюсь рекламою. Це класна штука, не завжди працює не в всіх вертикалях, але такая история прикольная. То есть у вас получается в качестве лида вот человек, который просмотрел 30, ну пробыл на сайте 30 секунд. В тому числі, да? Да, ну там 30 секунд це така собі аудиторія, а хвилина, дві, це знаєш така прям. І ще там можна його поєднати із скролінгом, типу хто догортав донизу, до форми, наприклад, твоєї, і прям ще чик-чик-чик, і можна робити класну нарізку. І Facebook нормально під це оптимізує, тому що це ж не є оптимізацію під нього робити тупо, тому що таких івентів буде до хрена, і, скоріш за все, по оптимізації це соу-соу аудиторія. Для масштабування типу аудиторії, окей, десь її налал, ретаргет, а для оптимізації не сильно. Це класна ж історія, може спрацювати на Tier 1 гео, коли ти, наприклад, запускаєш, наприклад, гіпотетичний Shopify магаз, і в тебе тупо нема продаж. Да? І ти робиш перекид на попередні івенти, то на Add to Cart, то на View Content, то на ще щось. І коли в тебе взагалі вже ні хрена не остається, ти робиш оптимізацію під сушохон, тоді ти вже юзаєш, там, наприклад, subscribe to email якийсь, або там
той же самий таймер, тобто супер дорогі гео, де Фейсбуку треба зробити хоч якусь оптимізацію, а ти не можеш зробити ні хрена, тоді це можна попробувати. Ну, взагалом, історія, коли великий їх об'єм, ФБ це дуже сильно спрощує життя, і він не старається знайти людей, які сконвертять по івентам далі. От чим мінус цієї всієї історії. Спасибо. Нема за що. Може, ще в когось є якесь годне питаннячко. Давайте, ребят, не соромимося, піднімаємо. Там були желаючі, я знаю, з зала там були, ми тоді общались там з ребятами. Давайте, якесь одне таке ластове, офігенне, на хвилин 15, на 6 у нас є. Ні, Є ну когось? слухай, що тут не бачу я тих Та вони людей. зараз всі там зберуться, я що не знаю, будуть. Ну так це супер. Все, Да. тогда. Якось так? Все, спасибо тебе Дякую. большое. Давайте Дякую вам, аплодисменти, ну. ребят. Гарних вам запусків і лідів по $1. Давайте на музичку! Oh, thank you very much. Що, ребята, втомилися трошечки, да? Ну ще чуть-чуть осталось. Ну що, там саме інтересненьке залишилось. Ви що, не знаєте, як завжди? Все під конець, все під конець. Так, ну що, у нас готовий спікер, не готовий? Наступний. Конечно, готовий, да, я понимаю, так, да, этот танець. Хорошо. Окей. Ну що, у нас на сцені зараз буде Дмитро Перевертень, правильно? Перевертень. Вовк. Який вовк. Так, Дмитро Перевертень, ви 100% чули про нього. Співзасновник Light Apps, офер-лідер. Сьогодні тут для вас з доповіддю на тему агентський бізнес, продукти. Yes, we have the next speaker, and everybody in the live stream, stay tuned. This is interesting. This is about the agency business against the product business. So we have Dmytro Perevin, you co-founder of Light Apps and offer leader. So he will show us these insights in this interesting topic. Stay tuned and make some noise. Yo, yo, yo. Hey, 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 hey. Надеюсь, меня слышно. В общем, что, могу чуть-чуть тупить, потому что только-только вернулся из тура по Азии, месяц был в Азии, небольшой джетлаг, сегодня встал в 5 утра. И, в принципе, если короткий совет, то никому не советую путешествовать. Бог вам дал YouTube, Бог вам дал Google, вы можете все прекрасно там посмотреть. Я не знаю, зачем куда это ездить. Лишняя трата времени, в которую вы можете заработать деньги. Вот. Собственно, про что мой доклад? Мой доклад про то, что у меня есть интересный опыт занятия как агентским бизнесом. Я где-то 6-7 лет занимался арбитражом, построением команд, построением партнерских программ. И на данный момент где-то в районе 4 лет я занимаюсь продуктовым бизнесом. Мы делаем мобильное приложение iGaming, мобильное приложение с подписками внутри. Ну вот и, собственно, достаточно для сферы интересный и, возможно, уникальный опыт того, что можно уйти из арбитража и перейти в какую-то другую сферу и в ней также зарабатывать какие-то деньги. Вот. Так что сегодня про вот это поговорим. Сейчас. Работает эта штука? Хорошо. В общем, чуть-чуть про меня. Я родился в Киеве. До 3 класса жил на Куреневке, потом переехал на Оболонь. Там учился в 157-м лицее. Я не знаю, кто-то из Киева, может, знает. В общем, хорошая школа, как по мне. И, в общем, с самого детства занимался предпринимательской деятельностью. Всегда пытался с детства, продавал айфоны, занимался какой-то коммерцией, открывал, у меня несколько было ларьков по Киеву, потом был ивент-бизнес, мы делали мероприятия, разные концерты, вечеринки и так далее. Но, собственно, если честно, никогда там каких-то больших денег на этом не выходило заработать, то есть все там ограничивалось несколькими тысячами долларов.
И, соответственно, где-то к возрасту 20-21 года я чуть-чуть перегорел, у меня там не получалось выходить на те результаты, которые мне хотелось несколько раз. Я потерял весь свой капитал, ну, условно, там капитал на тот момент у меня был там $10 000. И я решил пойти на наемную работу. Соответственно, если тоже там я могу давать какие-то советы, то всем советую начинать не придумывать велосипед, а начинать сразу с наемной работы, потому что там вас правильно научат, как строить коллективы, как должно быть все устроено. А если вы сразу пойдете, как я, к примеру, в предпринимательство, то вам придется это все придумывать. Скорее всего, вы это все придумаете не очень классно, придется перепридумывать, и вы будете тратить на это очень-очень много времени, в которое могли бы развиваться и так далее. Потому что, вот, к примеру, там у меня сейчас работает много народу, который приходит из крутых компаний, и у них уже есть крутой майндсет, они знают, как должно быть все устроено в хорошо работающей компании, и им не надо заново переучиваться, они меня чему-то учат. Ну вот, собственно, если говорить про это, то я чуть-чуть жалею, что я там не пошел в какую-то хорошую компанию типа Генезиса и так далее, и не прошел эту школу. Мне кажется, что я бы там мог быть уже на выше уровне. Но как бы история не имеет сослагательных направлений, потому есть как есть. Что у нас дальше? Это я вам уже рассказал. Вот. Признал я свою неудачу, и самое главное, самое сложное, что было для меня конкретно в этой истории, мне надо было понизить свое эго. Потому что для себя в 20 лет я уже был там суперкрутым предпринимателем, у меня до этого работали люди и так далее. Но очень сложно было признать, что как бы это все не получилось, и на самом деле как предприниматель я не успешный. Потому это были такие достаточно сложный период в жизни, когда пришлось перепридумывать себя. Но как бы у меня вышло, я пошел на наемную работу, там, получал зарплату, пошел работать проект-менеджером на зарплату в $500. И параллельно там где-то, может быть, $500 получал бонусов. Так проработал полгода-год, делал сайты, запускал там трафик, рекламой занимался. Работал в большой компании, она потом распалась на несколько рекламодателей, там, самых больших сейчас. Но тогда это была одна большая компания, в которой полного цикла. У них были и склады, и медиабайинг, и все-все-все. Вы все их знаете, там не стоит их называть. Вот. Собственно, там поработал проект-менеджером, и в компании появился вариант стать медиабайингом. Это был примерно 2017 год, возможно, 2016. И на тот момент еще Facebook так не был развит. Не было даже варианта работать там за события, то есть все лили за трафик. На момент, когда я начинал, я там не понимал, как это надо было делать. Мы лили просто на группы, заливали группы в Фейсбуке, а дальше уже этих людей переводили на какие-то офферы. Потом со временем появились события, и это все там заиграло новыми красками. В общем, поработал чуть-чуть медиабайером, на самом деле достаточно недолго, месяца 3, и понял, поскольку у меня был уже предпринимательский опыт, что зачем мне что-то делать самому, если я могу нанять людей. Начал нанимать людей и достаточно быстро, там, в рамках, наверное, 1 года уже собрал команду где-то 50-70 человек в рамках еще той организации. На тот момент, как мне казалось, у нас там были уже неплохие результаты, я не знаю, там, наверное, общий оборот в среднем в месяц был $1500. И, соответственно, меня все устраивало. Потом со временем суммарно вот это все, этот путь занял около 2 лет. И там надо было как-то развиваться дальше. В общем, я по ряду факторов ушел делать свой бизнес. Что у меня получилось в своем бизнесе? Там, в промежутке с 2017-2018 года до 2022 в лучшие месяца у меня работало порядка 300 сотрудников, 200 из которых были медиабайеры. Это была не одна команда, это было там сепарировано около 5 команд. Вот. В хороший месяц совокупно эти команды генерировали где-то $10 миллионов выручки. В плохой, наверное, 1500 тоже.
Вот. И вот, соответственно, так мы работали. Параллельно с этим бизнесом я, поскольку был всегда парнем предприимчивым, я деньги, заработанные в агентском бизнесе, в арбитраже, инвестировал в разные проекты. Открывал партнерские программы, сделал застройщика в Киеве и так далее. Но, соответственно, как я сейчас понимаю, это была уже большая ошибка, потому что я считаю, что я бы мог достичь намного больших результатов и заработать больше денег, если бы занимался этим бизнесом фокусно. Не расфокусировался на разные бизнесы, не инвестировал в разные проекты, а просто развивал команды и постоянно уделял только этому время. У нас есть такая в обществе, я не знаю, наверное, может быть, в постсоветском пространстве и так далее, идея того, что можно сначала побыть предпринимателем, после этого перейти в ранг инвестора и ничего не делать, не работать, а просто жить с дивидендов. Вот, на данный момент я считаю это чуть-чуть ошибочным. Надо было фокусно заниматься работой и больше времени конкретно уделять командам, нанимать топовых специалистов, хантить, развивать ту же медийку в то время, а не там инвестировать в квартиры, застройщиков там и вообще во все, что попало. Вот. Соответственно, вот один из выводов тех лет – это надо заниматься всем фокусно. Одним из таких бизнесов, в которые на тот момент я инвестировал, это было с моим товарищем Виталиком Одноклассником разработка мобильных приложений. Вот. С начала войны у меня арбитраж уже не так хорошо шел, мне это было неинтересно, я плюс-минус выгорел. Там часть команд оставил работать самих по себе, часть уволил. И с начала войны примерно я занимаюсь только бизнесом в сфере мобильных приложений и продуктовым бизнесом, разрабатываю мобильные приложения. Вот. Что на данный момент у меня осталось из бизнесов и вот, собственно, какие выжили из тех. Light App Studio – это тот бизнес, на котором я сфокусирован сейчас. Разработка приложения, я про него расскажу чуть позже. OfferLeader – это гэмбловая партнерка. Resale, своих офферов нет, работает достаточно стабильно из всех таких вот старых бизнесов. Она была партнеркой при арбитраже. Мы на тот момент, когда лили сами офферы, заводили их и в партнерку, и, соответственно, вот на тот момент она набила хороший костяк веб-мастеров, которые, собственно, дают ей профит и до сих пор. У нас там много эксклюзивов с разными iGaming-рекламодателями. И, соответственно, вот на этом мы живем. До сих пор у нас там есть старые веб-мастера, которые, может, там не в самых каких-то дорогих районах, но там в месяц по какой-то квартире покупают недорогой. CPA.com, тут почему-то на слайде ее неправильно написали, cpa.com.com. Это товарная партнерка. Если OfferLeader гэмбла, то вот CPA.com – это товарка в чистом виде. Тоже resale, там есть костяк веб-мастеров, работают нормально. Unitfab.com – это в Киеве застройщик модульных домов полного цикла. Сами строим на производстве дома, сами их же и продаем. И вот там Foraso и так далее – это уже бизнесы, относящиеся к Light Apps вокруг мобильных приложений. Про них расскажу чуть позже. Вот. На данный момент я откинул идею того, что можно там инвестировать в какие-то продукты, не занимаясь ими, и полностью сосредоточился на том, чтобы построить компанию в нише мобильных приложений полного цикла. На данный момент у нас суммарно в Light App Studio 100 плюс приложений. Средняя окупаемость мобильного приложения 60, среднее мобильное приложение дает 60-100% годовых, и суммарный revenue студии где-то $1 миллион в месяц. Какой бизнес конкретно компании Light Apps?
Первое – это подписочное приложение, и это основа VPN, Cleaner, блокер, мобильное приложение с подпиской внутри, на которое мы льем трафик, соответственно, юзеры оформляют подписку, мы монетизируем этих юзеров. Вот. Второе направление – это приложение под iGaming, дейтинг, sweepstakes и так далее с WebView внутри. Мы производим примерно 50 таких приложений в месяц и продаем их по рынку. Часть сдаем, но в основном полностью продаем органик поток. Соответственно, ребята пользуются, все довольны. Третье направление – это тоже iGaming, но органическая выдача. У нас есть своя биржа мотивированного трафика, называется foraso.com. С помощью нее мы поднимаем iGaming приложение в сторе в топ по ключу, собираем трафик и вот таким образом зарабатываем. И есть ряд сервисов, которые аффилированы с Light App Studio. Это Up4End. Вот, соответственно, это сервис, про который я рассказывал, в рамках которого мы сдаем и продаем мобильное приложение в сфере iGaming. Это foraso.com, сервис, в котором можно купить мотивированный трафик. И это for.partners, мобильная партнерка, в рамках которой мы даем возможность веб-мастерам лить на свои же мобильные утилиты. Вот. Соответственно, по теме доклада. Большое количество арбитражников живут одним днем. Они льют трафик, зарабатывают на этом как на агентском бизнесе свою комиссию. Соответственно, эти деньги тратят на жизнь, там, на красивые вещи и там, в лучшем случае машины. Ну и, соответственно, следующий месяц опять начинают с нуля. Это относится, наверное, не только к арбитражу, это относится к любому агентскому бизнесу. Можно взять там аутсорс, аутстаф, можно взять студию, которая там настраивает рекламу, таргетинг. История будет абсолютно одинаковая, и сложность этого бизнеса будет заключаться в том, что каждый месяц надо начинать с нуля. Соответственно, очень важно, когда вы занимаетесь таким бизнесом, и у вас есть живой кэш с прибыли, с того, что вы берете комиссию с заказчика каждый месяц, там, неважно, это ЦПА-модель, либо агентская модель. Очень важно правильно распоряжаться этими деньгами и держать, по крайней мере, в голове, что агентским бизнесом будет очень сложно заниматься, к примеру, 10 лет подряд. Сами по себе вы выгорите, а, как многие знают, к примеру, арбитражом очень сложно заниматься, если у фаундера у самого нет энергии на это, если он сам постоянно не придумывает связки и так далее. Вот. Потому очень важно держать в голове, что если вы хотите заниматься в бизнесе и не остаться там условно в 40 лет у разбитого корыта, вам надо откладывать какие-то вам надо откладывать какие-то деньги и параллельно нарабатывать продуктовую экспертизу. Потому что со временем агентским бизнесом станет заниматься сложно, а если вы не наработали продуктовую экспертизу и не отложили деньги, то продукт вы не сделаете. Потому пока занимаетесь арбитражом, откладывайте деньги, нарабатывайте продуктовую экспертизу и хотя бы старайтесь заниматься арбитражом не в одно касание, а делать сложные воронки. К примеру, я общаюсь там с большим количеством ребят из США, и там у кого партнерки, у кого рекламодатели, и вебы в США охотятся в основном за офферами, в рамках которых вы можете хранить базу, как вебмастер, на своей стороне. Потому что офферы, где вы просто продаете базу рекламодателю, пусть это iGaming, рекламодатель, Нутра, неважно, это по факту мусор. Вы просто продаете раз свои усилия, а дальше рекламодатель там условно окупает за 3, 4, 5 месяцев вашу базу и зарабатывает с нее деньги еще 10 лет, а вы условно частичку себя отдали, выгорели и все. И вам никто вашу жизнь не вернет. Потому как минимум старайтесь искать офферы, в рамках которых можно хранить базу на своей стороне.
учитесь делать сложные воронки. Неважно какие, важно в том, чтобы владеть базой. Это основной цимис. И, в принципе, рекламодатели, они в длинную намного выигрывают у арбитражников или у любого агентского бизнеса, потому что они эту базу могут доить очень-очень долго, а вы просто потратили время, заработали какие-то деньги, дай бог, хорошие, но и все. Сейчас. Вот. Соответственно, по поводу бизнеса в мобильных приложениях. Кроме того, что мы сделали студию, которая, вот, как я рассказал ранее, занимается разными направлениями, мы, в принципе, взяли для себя задачу такую, это развивать тему с мобильными приложениями и давать про нее информацию в массы. Потому что тема очень интересная, она на самом деле является чем-то средним между тем, чтобы быть полностью там рекламодателем в таком понимании, как там, я не знаю, делать цементный завод или там, я не знаю, строить дома, ну, то бишь каким-то сложным бизнесом, и арбитражом, в рамках которого вы просто условно покупаете аудиторию и продаете ее рекламодателю. Мобильные приложения позволяют сделать ячейку, на которую вы можете закупить свой же трафик и дальше долго-долго работать с своей базой. Потому, соответственно, у нас есть несколько таких проектов. YouTube, Light-Apps подкаст называется, в рамках которого мы разбираем тему мобильных приложений, там приглашаем интересных гостей и разговариваем с ними, там, рассказываем, как на этом зарабатывать. И в Телеграме у нас есть Application Club, такое место, в которое могут прийти разработчики мобильных приложений, либо люди, которые хотят в будущем заниматься разработкой мобильных приложений, познакомиться, узнать, как на этом зарабатывать. Там есть обычный Application Club для всех, и есть второй чат для верифицированных юзеров. Вот во втором чате мы только-только там начали этим заниматься и хотим проводить там групповые митапы, разбирать разные темы и так далее. В общем, заниматься обучением людей. Я там не скажу, что у нас мы какие-то бессеребренники и хотим делать это просто так. Конечно же, у нас там есть свои цели. Мы хотим нанимать топовых людей к себе на работу. Мы хотим нативно рекламировать свои сервисы, но это там не какая-то прям такая непонятная штука. Это просто всем выгодно. Так, дальше. В рамках Light App студии что у нас еще есть? Ну, это я рассказал ранее, не дождавшись этого слайда. Foros.com — это биржа мотивированного трафика, Forend.com — это сервис по сдаче и продаже мобильных приложений для арбитража, iGaming, дейтинг и так далее. И ForPartners — это вот новое направление. Мы сейчас подняли партнерку, большое количество людей там начало приходить с Ютуба и говорить, что там вот вы рассказываете про свои мобильные приложения, как вам можно налить трафика. Вот, собственно, мы сделали партнерку для того, чтобы нам можно было налить трафика. Соответственно, выводы, которые я сделал, занимавшись и агентским бизнесом, и продуктовым бизнесом. Первое. Для того, чтобы скопить первичный капитал, конечно же, лучше агентский бизнес. Вы сможете каждый месяц зарабатывать живой кэш. Это будут хорошие деньги, там, в среднем на арбитраже, с учетом выплат всех и так далее, каких-то 20% рентабельности от тела вы сможете зарабатывать, если вам хватит предпринимательского скилла для того, чтобы раскачать это на хороший объем, то, соответственно, вы сможете заработать и отложить достаточно приличные деньги. Потому как старт, арбитраж, либо любой агентский бизнес – это очень хорошая тема. Но если у вас есть на плечах голова, туплю так после этого джетлага, на плечах голова, если у вас есть, то вы прозанимаетесь какое-то время агентским бизнесом и дальше сможете наработать в себе продуктовую экспертизу для того, чтобы уйти как минимум в сложные воронки, хранить базу на своей стороне
а не просто разово продавать ее рекламодателям, а как максимум в будущем сделать свой продукт и уметь монетизировать самим свои базы. Вот. Потому вот такой вот вышел доклад. Вот, если что, мои контакты, там есть YouTube, Instagram и так далее. А если вам интересно, давайте дальше продолжим. Задайте какие-то вопросы, я поотвечаю. Дякую, дякую. Ну давайте облески, облески. Що таке? Що сидим? Так, ну що, питаннячка якісь є у нас? Немає? Ой, ну все, давай. Дмитро, доброго дня. Добрий день, Іван. Скажіть, будь ласка, як потрапити до вас на подкаст? Можна звичайній людині якось потрапити? Ну, з такою зачісткою, звичайно, можна, Іван. Чи Сашко вас називати? Називайте мене агент ГУР. Агент Слобоженко. Ну все, коротше, пацани, окей. А, є питаннячко. А де, а що, а ще питаннячко є? Мікрофончик, Ілюша, а що не біжим? Що не біжим? Я не поняла. Тик-т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 ик. Давайте, хлопці, задайте мені питання. Добрый день. Хочу в первую очередь... Что-то странный звук какой-то. Хочу поблагодарить за презентацию. И, наверное, мне было очень интересно, потому что немножко схожий бэкграунд, потому что я сам 15 лет агентский SEO-бизнес делаю. Но я не понял пару моментов. Первый, почему в итоге вы считаете, что плохо выходить через инвестиции? Потому что у меня все-таки такая идея все еще сидит. И второе, вы сказали, как бы нарабатывать продуктовую экспертизу, но это довольно абстрактно немножко звучит, и, может, конкретизировать было бы круто это. Да, смотрите, а первое, почему? Потому что, как я сейчас считаю, возможно, у меня поменяется мнение, как бы я, в принципе, считаю, что человек, там, майндсет его меняется каждые 5-10 лет. Сейчас я считаю, и мне так кажется, что действительно большой бизнес можно построить только персонально или хотя бы персонально в нем участвуя. И вся история про инвестиции – это история про то, что кто-то другой это делает, а вы просто даете там часть себя, в плохом случае просто деньги, а там в хорошем случае, если это смарт-инвестиция, то еще и какую-то экспертизу. Но за вас никто прям круто не сделает. Конечно, есть такие кейсы, но шанс этого не такой большой, особенно в постсоветских странах. Юридическая база плохо работает, большинство людей со временем, когда богатеют, у них в голове происходит эррор, зачем мне с кем-то делиться и так далее. Потому, соответственно, ну, вот на данном этапе жизни я не верю, что там можно сделать бизнес, который там, можно действительно сделать бизнес там, и для многих это классно, который там будет зарабатывать 10, 20, 30, 50 тысяч долларов в месяц. Дайте инвестицию, и люди за вас сделают. Но если вы там грезите прям чем-то большим, там 10 миллионов долларов в месяц, там 100 миллионов долларов в месяц, то это персональное. То есть вы должны свою энергию отдавать, и как бы и вот тогда только оно вернется. И, ну, мне так кажется, можно сделать что-то большое. А второй вопрос какой еще раз? Второй вопрос по поводу продуктовой экспертизы. Вы сказали, что классно ее нарабатывать параллельно, но это довольно абстрактно. Может, конкретизировать немножко? Ну, из простого, ну, если вы арбитражите, ну, там, перегоняете этих людей куда-то в телеграм-канал, подписываете их в какие-то группы, учитесь, я не знаю, сделайте какое-то простое мобильное приложение или какой-то сайт там с квизом. Ну, типа, есть же кучу вещей, то есть не обязательно сразу делать там, условно, Uber. Можно сделать не воронку просто там land или там pre-land, а можно там сделать квиз, там поиграться, из квиза там вывести куда-то в Telegram его подписать, сделать какое-то простенькое мобильное приложение, там поиграться, анбординги, paywall и все-все-все. Ну, вот по крупицам, не знаю как. Большинство людей, даже вот там, ну, на этой конференции наверняка просто льет, ой, там, ну, это такая профессиональная, ой, взяв прилку налив, или там, ой, там взял сайт в одно касание. Ну, как бы на этом далеко не уедешь. Понял, спасибо. По поводу подкаста я тут только что другого человека из зала узнал. Насколько туда, как туда попасть, если у меня куча экспертизы в SEO?
Ну, это надо отдельно общаться, я не знаю, это надо анализировать, там, насколько вы будете интересны как гость, что вы можете рассказать, где вы были раньше и так далее. Ну, сейчас, понятно, как бы проще попасть, чем в будущем, потому что мы там только начинаем это направление, и мы ну, надо отдельно общаться, не знаю, напишите в Телеграме, пообщаемся. Хорошо, спасибо. Вот такая вы аудитория. Так что, все у нас, ребят? То, что я, что мне жду? Вон, Нестора спросите, вот того вот парня того, вот хороший. Он вопрос правильный задаст, я вижу. Он сидит в конце. Ну не подсказывайте. Пока не Нестор, но тоже пару вопросов задам. По поводу... Да, видно было. Привет. По поводу мобильных приложений. Вы продаете мобильные приложения для ASO или для трафика платного? И для того, и для того. Android, iOS? Android, iOS? Все iOS продаем и с ключами дороже сразу, и под арбитраж без ключей, просто с жестким дизайном. Примерно 50-70 приложений в месяц сейчас продаем. Инапы прописываете? Инапы прокидываете? Там все, что хотите, мы можем сделать под заказ. Я конкретно, у меня есть партнер, который занимается направлением, я там тонкие детали не скажу, но у нас много кто с рынка берет, все довольны, потому я думаю, что все, что хотите, можем. Android, я так понимаю, не продается, правильно? Не, мы, вот опять же, то, что я рассказывал про фокус, я сейчас это перенес на весь свой бизнес, то есть мы сфокусированно берем какую-то нишу и долбим. Мы эксперты в iOS, я думаю, не знаю, самые крупные, не самые крупные на рынке, ну, одни из самых крупных по продаже, сдаче в аренду и по органике тоже, то есть у нас там, ну, прилично, по большому количеству брендов мы на первых местах стоим, потому, собственно, мы бьем в iOS, нам эксперты в этом. Крайний вопрос. Пробовали ли запускать сами Social Casino как бизнес? И что вообще в целом думаете по поводу такого направления? Да, пробовал. Опять же, вот то, что рассказывал, когда еще арбитражом занимался и инвестировал везде деньги, один из проектов был Social Casino. Делали сами себе, потратили, не помню, 50 или 100 тысяч долларов на это, просто в топку слили. Сделали казино по всей моторике, по всей механике, в принципе, идентичное с топами рынка, но в Social Casino есть большая сложность в том, что аудитория и Social Casino, она, к сожалению, это не очевидно, это аудитория ферм из ВК, то есть это женщины 25-35 лет в основном. И для них самое важное – это звуки в приложении, там, виральность, чтобы кнопочки правильно работали. И вот то, что мы потратили, там 50-100 тысяч долларов на этот продукт, в сравнении там вот рынок, одни из топов из наших стран – это Мурка, на сфере принадлежат. Вот у них там в среднем… Там супер у них NDA, но неважно. У них там в среднем приложение обходится там, от миллиона до 10 миллионов долларов, а выглядит оно так же, как наши. Но вот наши не заходит, а их заходит. Плюс параллельно с Social Casino большая проблема, что там не быстрая окупаемость. Мы когда-то достаточно много денег как арбитражники заработали на том, что мы лили трафик на Social Casino. Это был венчурный проект, на венчурные деньги создан, и они нам просто за установку от 10 до 20 долларов платили в тир-1. То есть им там накидали 50 миллионов долларов, и они просто… Ну и вот вы с ними конкурируете. Вы, которые там можете себе позволить условно окупаться за 3 месяца или там максимум за 6. И типы, которые просто платят по $20 за установку. Потому не советую. Так, ну що, ще одне питаннячко, ребята, у кого там є, і все, закінчуємо. От Нехриста, пожалуйста. Там парень есть, у него 7 имен. Нестор, Нехрист, Нестер, Гектор. Ілюшечка, я тебе не бачу, підніми ручку, там все хорошо, да? Ну супер, да. Да вон, спросите его. Дмитрий, добрый день. Я вот махаю вам. Я справа от вас. Да, вот я. Все, контакт есть. Да, я, во-первых, хочу вам сказать спасибо. Было очень интересно. Я человек, который любит задавать вопросы на 15 минут, но сегодня будет один и короткий, да. Но нестандартный. Если бизнес строительства
чем вы можете помочь? Я сейчас вижу вот мобильное приложение, да, помочь развить бизнес, но не из сферы арбитража, а вот именно по строительству. Спасибо. Ну, я конкретно могу вам посоветовать, просто дать какие-то советы, чем конкретно помочь, не знаю. Ну, в строительстве у меня есть компания Unit.Fab.com, она в Киеве одна из лидеров по модульным домам, там компания полного цикла. Но там всем занимается партнер, я конкретно там его консультирую по маркетингу и дал денег на начальных этапах. Потому как бы только советом могу помочь. Пожалуйста. Так кому не дают микрофон? Кому микрофон дать? Скажите, пожалуйста. Нестор, Дмитрий. Нестор. Ілля, дай, пожалуйста, Нестору мікрофон, хай скаже людина вже і все, і закончимо. Ну давайте. Привет, привет. Классный доклад. Спасибо, что, кстати, фотку мою разместил посередине. Да, это, если что, аватарка Нестора в телефоне. Короче, вопрос очень глубокий и сложный, и требует развернутого ответа. Да. Звучит он так. Как фармеру Facebook аккаунтов выйти на $100 000 прибыли в месяц? Дима эксперт, он просто не сказал, по фарму тоже. Вот такой вопрос. Да, смотрите, в арбитражном сообществе фармеры являются самой уважаемой единицей. В принципе, фармер, работая в хорошей компании, зарабатывает от таких сумм. Потому, я думаю, ничего сложного, просто устроиться на работу. Все, спасибо всем. Если вопросов больше нет. Так, супер, аплодисменти! Гей! Yo! Дякую вам. The Wolf of Facebook. Музычку громче, ну! Давайте, ребята, фіналім уже чуть-чуть залишилось. Yes. Так, ну що, хлопці, дівчата, ну хто чув про магію ранку? А ну дайте мені шуму. Магія ранку, хтось чув? Ну дайте Боже шума. Магія ранку знаємо, да? Вот. І от нещодавно у них відбувся повний ребрендинг. І тепер це райс на міжнародному ринку. А перед вами зараз буде співзасновник та SEO Райс Данило Куранда. Yes, wait. Wait. Куранда, стань, постой, пожалуйста. А я його називаю Хургада. Спасибо. Well, you know, again, I can only mention, if you don't speak Ukraine or English, we have here live translating, simultaneous translating, you catch your device there. Because for me, it's very difficult to understand you. Okay, so, folks, now we come to, my co-host already mentioned, the magic of the morning changed the name. Now it's Rise. And we have here the co-founder and CEO of Rise, Danilo Karanda. Let's give him a warm welcome. Hey, аплодисменти! Підтримайте людину, вона нервує трошечки. Так, всім привіт, друзі. Давайте аплодисменти, будь ласка, я радий вас тут всіх бачити. Давайте! У багатьох явно виникає ось таке от питання. І дивіться, що дуже важливо, я не буду тут розповідати вам про трафік, в мене нема своєї команди, я не наливаю і так далі. І, можливо, когось засмучу, я не займаюся інфобізом, тому нічого продавати з курсів я вам тут також не буду. Мій головний профіль – це організація івентів. Як вже сказали, дякую Віка, дякую всі інші. В нас організація івентів. Всі могли мене бачити, чути по івентами з топовими спікерами з цієї теми і не тільки. Тому я CEO і кофаундер Райзу, так ми в минулому називалися «Магія ранку», «Магія утра». Також в мене є моя невелика діджитал-агенція, і в минулому я був CMO, Chief Marketing Officer однієї з найбільших навчальних компаній, напевно, в Україні, яка і зараз продовжує свою діяльність. Да, ви мене могли знати по ось цьому. Тобто багато хто з топів виступав в нас, Саша, Ростік, якого я дуже сильно люблю, Віка Бакалова. Ось ми всі з ними робили івенти. Це були, напевно, найрозривніші івенти, які були там в форматі
вні арбітражного світу, те, що ми робили, які ми зали збирали, там на Саші в Києві було 1000 людей, на Ростіку во Львові було 600 людей, і тут дуже багато, тому щось трошки шаримо в івентах, і тому, якщо у вас виникає питання, де ж ти, Даніл Магіотра, то так, це я, і я радий вас тут бачити, і саме головне, про що там раптом ви ще не знаєте, я хочу сказати про себе, це те, що в мене, по-перше, 500 плюс організованих бізнес-івентів, загальний склад учасників команди, яка є в мене, це 36 людей. Це повністю фул-тайм люди, які працюють зі мною. Це навіть без урахування відділу продажу. З відділом продажу ще більше. Із недавніх досягнень, буквально на минулому тижні ми запустили наш новий проект по крипті. Криптоклуб, зібрали туди за 2 дні 500 учасників, середній чек $800. Тобто класно залетіли там з 2 ніг у цю всю історію по крипті і продовжуємо розвивати. Сам Райс перебуває вже 1500 учасників, резидентів в Україні та в Європі, 20 плюс місць, де представлена ініціатива, і 5 моїх ключових партнерів, з якими я це все роблю. І про що я буду сьогодні тут з вами говорити? Я буду говорити з вами про людей. Тому що ви тут чули багато технічних доповідей, завтра ще буде так само. І, видно, організатори вирішили розбавити цей всій двіж, ставивши мене. Тому я буду говорити те, в чому я вважаю, в мене більше всього експертизи, а більше всього в мене експертизи в людях, в роботі з командою, в роботі з партнерами і так далі. Тому що на цьому, в принципі, і базується мій бізнес. Мені 23 роки, з них 6 років я займаюся тим, що будую ком'юніті, працюю в одній сфері, не перемикаюсь ні на що, як би сильно не хотілося, і продовжую працювати, об'єднувати людей. Дисклеймер. Дуже важливо перед тим, як я почну розповідати, сказати перше, що усі озвучені тези, висновки та заключення є моїм власним досвідом. І я ні до чого не закликаю, ні до чого нікого не змушую. І прошу до всього ставитися через призму свого досвіду, тому що я розповідаю свій особистий суб'єктивний. Я завжди спостерігав за топовими прикладами взаємовідносин з командою. І тут є люди, там, яких ви знаєте, це Саша, Віка, Ростік, ось, з якими мені вдавалося багато спілкуватися, дізнаватися про те, як вони взаємодіють з командою, як вони набирають собі людей, як вони їх зберігають, як вони до них відносяться. І, звичайно, я це все комбіную зі своїм власним досвідом. І ось що найголовніше я хочу вам сказати. Люди – це одночасно найпрекрасніше і одночасно найгірше, що може бути в нашому житті. Наші учасники команди, наші партнери, наші друзі, вони можуть як піднімати нас до небес, так і опускати, тому що от взагалі ця вся тема з людьми, вона дуже-дуже залежить від того, як ви зараз в моменті налаштовані, які у вас є задачі, які у людини є бажання і мотиви і так далі. І підніміть, будь ласка, руки, в кого тут команди від 10 людей, просто в штаті. Підніміть, будь ласка, руки, в кого команди від 10 людей, а в кого від 50 до 100 людей, можете, будь ласка, підняти руки. Супер, бачу вас, дякую. І перше, що ви маєте знати, коли ви починаєте працювати з людьми, це те, взагалі, з ким ви працюєте. Можливо, комусь вже відомо тут, можливо, комусь ні, але є типічна матриця A-Players, якою користуються там всі переважно великі команди, великі компанії, коли починають працювати з людьми, коли починають формувати команди. Про це можна розповідати окремим докладом на 40 хвилин, але в мене сьогодні багато є що вам розповісти, тому я не буду довго затримуватися. І ось що просто хочу сказати. Оце от база, яку ви маєте знати, коли ви починаєте наймати собі команду, або коли ви вже розвиваєте існуючу команду. Тому що всі люди, які працюють на вас, діляться на ці 4 головні архетипи. Де гравці класу А – це люди, які приносять вам більше всього результату, це люди, які ціннісні, які готові з вами йти до кінця, це люди, які готові з вами там через огонь і воду і все, що тільки можна, і плюс в них є постійний стабільний результат. Бі-плюси – це люди, яких ви найчастіше розвиваєте. Це люди, з якими ви маєте багато працювати, навчати їх, це ваші стажори. В них дуже сильно багато бажання, але ще не вистачає скілів, не вистачає там знань для того, щоб давати результат. Гравці класу Б – це професіональні мудаки, не знаю, мудак мат чи ні, мені заборонили матюкатися, але Б – це просто люди, які, умовно кажучи, добре роблять свою роботу, але при цьому їм взагалі пофіг на вас, на ваші цілі, і що ви взагалі хочете зробити з цим світом. І люди класу С – це токсичні люди в вашій команді, які і результату не дають, і спричиняють якісь конфлікти, і кулуари, це герої всіх сплетен, це герої всіх там закулуарних ігор в вашій команді і так далі. І, звичайно, найідеальніша картина – це коли ваша команда складається тільки з людей там, категорії А і з людей категорії Б+, яких ви постійно взращуєте для того, щоб вони ставали А, для того, щоб вони ставали краще. У процесі формування команди є декілька етапів.
З того, що я бачив, тому що важливо, що моя надивленість складається не тільки зі своєї команди. Важливо в тому, що я дуже багато приймав участі у стратегічних сесіях для бізнесу, для великого бізнесу, який був і в Україні, і в Європі. І я постійно вивчав і досліджував те, як вони відносяться до найму, як у них відбувається процес роботи з їх командою. І для себе там я виділив декілька етапів, про які, до речі, дуже часто говорить мій ментор, про які ці етапи він дав мені ось, і я й передаю їх вам. Це зрозуміти, хто потрібен, знайти цю людину, адаптувати в культуру, системно займатися менеджментом, мотивацією та отриманням, зрозуміти, коли цю людину потрібно звільнити, як зробити це правильно, і продовжувати підтримувати стосунки. Це, на мою думку, головні етапи формування команди, які зараз є. Як зрозуміти, хто потрібен? Команда – це дзеркало вашого бізнесу, необхідно мати достатньо сильних фахівців з ключових компетенцій. Якщо ви ставите упор на преміальний сервіс, на взаємовідносини, у вас має бути сильна команда сервісу. Якщо у вас контент – основний фокус, то потрібна кваліфікована контент-команда. Якщо у вас операційна ефективність, і ви хочете бути там монстрами з точки зору рентабельності, маржинальності і так далі, то у вас має бути сильний CEO, фіндір і менеджери. До чого це все? Якщо ви не знаєте, що робити з неключовими компетенціями, тобто, мовно кажучи, ключові історії у вас закриті, у вас є там сильні менеджери, є сильні експерти, є люди, які закривають всі ваші потреби, але є щось, що там не є вашими ключовими компетенціями, що з цим робити. Перше – це, звичайно, залучити сильного партнера. Друге, і це також ідеально, прийняти рішення, що ви це просто не хочете робити. Третє – це залучити консультанта. І четверте – це якось автоматизувати це. Це може бути через AI, через ботів, через все, що завгодно. Не всі функції можуть бути якісно представлені сильними людьми, а тільки ті, які є ключовими для реалізації цінності клієнта та бізнес-моделі. Про що це для мене? Про те, що ви завжди повинні думати, а на чому вам дійсно потрібно фокусуватися для того, щоб ваша команда зростала, для того, щоб ваш бізнес зростав, для того, щоб це все відбувалося ефективніше. І головні сили в наймі, і головні сили в пошуку людей направляти саме в ці сфери. Тому що те, що для вас є непріоритетним, можна або комусь делегувати, або залучити сильного партнера, або просто відмовитися і не робити цього. В процесі формування команди в нас є битва добра зі злом. Перше, ми готові навчати, ми готові вирощувати людей, і чи ми хочемо результат тут і зараз, і чи є в нас на це ресурси. Про що це? Про те, що якщо у вас не так багато грошей, і якщо ви готові інвестувати дуже багато часу в команду, то, певно, там ви не зможете одразу собі дозволити команду, яка повністю буде складатися з таких спецназу, мотивованих людей класу А, які будуть всіх розривати, і все з ним буде класно. А ви матимете набирати собі стажерів, люди, в яких є дуже багато бажання, але мало досвіду, і розвивати їх. У вас є варіанти. Якщо у вас багато бабок, вам потрібно спецназ, висококваліфіковані люди, 2-3 рази більше зарплати від ринку, сильна команда до цих людей. Які є ризики? Вони в будь-який момент можуть від вас звалити, якщо їм десь запропонують ще більше бабок. Якщо у вас нормально грошей, ви можете займатися моделлю в ринку, де зарплата йде згідно з медіаною ринку і будується стандартна ієрархічна структура. Якщо у вас ще не так багато грошей, або ви стартуєте, або це стартап, або ви тільки тестите гіпотезу, то це найідеальніший варіант, коли ви просто дивитеся в ринок і наймаєте людей відповідно до того, як зараз взагалі адекватна ситуація чи ні. І якщо у вас грошей немає, то, звичайно, як я вже сказав, ви можете просто наняти дуже багато вмотивованих людей-стажерів і розраховуватися, що колись якось воно зросте. Але при цьому розуміти, що перше, самі люди не зростають, тобто вам буде потрібно з ними спілкуватися, розмовляти, навчати їх, робити так, щоб вони ставали краще і так далі. Ось, або ви маєте будувати систему, яка цих стажерів буде навчати. По-інакшому вони ніяк там командою спецназу або висококваліфікованими людьми не стануть. Зараз ринок кандидата – це те, що я розумію сам під час того, як наймаю собі людей, і те, що хочу вам передати я. Зараз, на жаль, вибираєте не ви, а вас. Тому ви маєте зробити так, щоб ви самі хотіли піти до вас на роботу. Якщо ви шукаєте людину, готуйте вакансію так, щоб ви самі хотіли піти до себе на роботу. Ви маєте описувати команду, бонуси, рівень клієнтів, корпоративи, офіс, атмосферу та культуру. Тобто робити все, щоб людина, яка читає цю вакансію, або коли вона її побачила, вона захотіла там працювати. І так само це має бути в реальності, тобто людина має приходити і робити так, щоб це було круто. От, наприклад, я дуже часто дивлюсь на вакансії Traffic Devils і бачу, як сильно вони описують їх, як роблять так, що люди дійсно готові кинути все і піти працювати туди, змінити навіть сферу, тому що вони все дуже класно продають і роблять так, щоб сильні люди йшли до них.
Про що цей слайд? Про те, що інколи треба просто подивитися на своїх конкурентів і забрати топових людей у них. Це також інколи дуже найпростіший, найочевидніший варіант розвитку. Якщо ви запускаєте якийсь новий напрямок, або ви хочете щось розвивати, ви можете просто подивитися, в кого це вже працює, запропонувати більше грошей, або через модель хантингу, через модель заохочування людей привлечь собі більш ефективнішого спеціаліста, просто вкравши його з іншої команди. Команда зірок, а не зіркова команда, а не команда зірок. Про що це? Про те, що інколи дуже багато з нас людей подивилися в цей найпростіший шлях і просто намагаються напічкати свою команду якимись топами, там, людьми, умовно кажучи, з інших команд або з інших бізнесів, і забувають, що якщо люди навіть дуже геніальні, якщо вони не зіграні разом, то класно вони працювати не будуть. І тому краще збирати зіркову команду, де всі люди класно взаємодіють один з одним, де є коннект, де є ритм роботи, аніж просто набирати собі топів і потім, на жаль, розчаровуватися і розуміти, що нічого путнього з цього не виходить. В мене є 3 основні принципи роботи з командою, яких я підтримуюсь. Це учіть, лічіть, мочіть. Про що це для мене? В 99% випадків ми думаємо про людей, коли вже пізно. Це 100% знають власники, SEO, коли ти дивишся, ніби всі працюють, у всіх все класно, а потім різко всі починають сходити з розуму, вигорати, виходити в депресії, просити відпустки, звільнятися і так далі. І я також цим займався, я також дуже мало приділяв уваги своїм людям, коли працював, зараз намагаюся цього робити більше. І зараз я дуже жорстко пропагандую, щоб ми починали в командах думати про людей не тоді, коли вони хочуть звільнитися, або не тоді, коли їм погано, а коли просто ми хочемо зробити все для того, щоб ця людина працювала в нас, йшла з нами вдовго і була з нами там в максимальній перспективі. Тому навчати. Постійно підвищувати компетенції, консалтинг, пошук ментора для учасника команди. Оце все про це. Навіть якщо людина вас про це не просить. У нас є культура в команді, коли ми обов'язково шукаємо когось, у кого є найбільша експертиза в тому чи інакшому питанні, і запрошуємо цю людину до нас для того, щоб вона передала частину своїх компетенцій для нашої команди. Це класно працює, тому що наші люди точно знають, що вони розвиваються, що вони стають там більш компетентніші. І це все відбувається не просто в форматі «на тобі білет на курс або на конфу, іди і все, що ти дізнаєшся, там, тоді ти молодець». Ні, це відбувається в форматі, коли людина приходить і напряму передає свій досвід. Лікувати. Думайте за здоров'я людей до того, як вони почнуть зникати. До чого це? Навіть якщо людина каже, що в неї все дуже класно, що вона там не турбується, що в неї все прекрасно, що вона дуже класно себе почуває, що вона вміє відпочивати, а потім через тиждень вам приходить і каже, що вигоріла, це ваша вина, а не людини. Тому що в більшості випадків, на жаль, люди не дуже сознательні, вони не вміють відпочивати самостійно. І тому під час менеджменту команди, наприклад, я там або мої наставники і так далі, вони займаються примусовим відпочинком. Тобто ми іноді примусово там робимо так, щоб людина не працювала, щоб вона йшла відпочивати, щоб вона якось перезагружалася. Ми даруємо масажі, спа, ми даруємо людям психолога і так далі, особливо якщо в них якийсь тяжкий життєвий період. І робимо все, щоб ця людина, тобто ми працюємо наперед, щоб в моменті, коли їй стане погано, то вона не звільнилася, а просто пережила цей досвід разом з нами. І, звичайно, мочити. Чіткі домовленості з учасниками команди, які не можна порушувати. Про що це? Про те, що якщо у вас є детально прописаний офер, якщо люди знають, за що вони отримують гроші, якщо люди знають, що їм треба зробити, щоб отримати більше, щоб отримати менше, то у вас не виникає суб'єктивності в питанні їх оцінки. Ви просто робите все згідно оферу, згідно тим пунктам, які ви прописали. Це набагато простіше, це дуже сильно спрощує взаємодію з командою. Як зрозуміти, що людину пора звільнити? Людина не дає результат, людина не підходить за якостями, людина має життєві складності. Але в останньому пункті дуже важливо розуміти, ми маємо знати, скільки ми готові терпіти ці життєві складності людини, наскільки нам це дозволяє ресурс, наскільки там ми хочемо, щоб ця людина ця залишалася з нами, для того, щоб вона продовжувала бути частиною команди. Якщо людина хоче піти сама, спробувати розібратися, в чому проблема, на його місце погана мотивація, і якщо не виходить, провести екзит-інтерв'ю, то зрозуміти, що саме не спрацювало. Дуже багато людей, які там до мене приходили, казали, що давай там, типу, я буду якось звільнятися, уходити і так далі, вони проходили через призму мого екзит-інтерв'ю, де я питав там, а чому ти хочеш піти? А що було не так? А як ми можемо зробити, щоб ти залишився? Звичайно, що якщо ця людина цінна і важлива для вас. Не треба там одразу ображатися, казати, ну, уходиш, ну і уходь.
Ось, а треба робити так, щоб максимально ви розуміли, а чому там люди не хочуть працювати з вами вдовго. Тому що я працюю в наймі по факту. Я, знову ж таки, дуже важливо розуміти, що я навіть не підприємець, я більше як SEO та найманий співробітник з опціоном. І я працюю з однією людиною вже більше 6 років. І я точно розумію, що треба робити, як треба допомагати людині реалізовувати свій потенціал, для того, щоб людина довго з вами залишалася і працювала. Раптом ви не знали, не можна спати з учасниками команди і не можна давати їм спати між собою. Це дуже важливий пункт, про який там, наприклад, всі дуже сильно забувають і починають змішувати багато різних контекстів, які потім дуже важко розплутати. Також не можна займатися панібратством, важливо визначити рамки субординації. І знову ж таки, це не про це, тому що ти не можеш спілкуватися з командою поза межами роботи. Це про те, що це все має бути дозовано, правильно, і все рівно залишатися в правильних контекстах. Тобто, що ось тут ми працюємо, тут ми можемо разом відпочивати і так далі, але, звичайно, краще не бухати, не спати, не нюхати. І оце, що дуже багато хто любить. Дружба з бізнесу – це ок, бізнес дружби таке собі. Кінти після роботи – це ок, кінти під час роботи – це таке собі. Чому? Тому що уявіть собі, якщо у вас є дуже багато різних контекстів з людиною, і вони починають змішуватися між собою. Тобто, коли ви починаєте створювати бізнес там, з близькими, рідними людьми, коли ви починаєте, там, наприклад, створювати сім'ю або дружити з учасниками команди і так далі. І ви прекрасно розумієте, що якщо щось десь раптом зламається, для того, щоб не казати більш погане слово, то все інше також полетить вниз. Тому, розуміючи, дивлячись на цей слайд, дуже важливо, там, наприклад, від мене, моя думка, зрозуміти, що поєднувати контексти іноді дуже важко, а змішувати їх не варто. Тому якщо ви просто працюєте, то краще просто працювати. Якщо у вас є якийсь дружній контекст, то краще просто залишатися друзями. Наприклад, я особисто, як керівник, як учасник команди, також дуже багато на цьому напоровся, дуже багато з цього ізвлек досвіду і так далі, тому що інколи люди такі хороші, такі класні, з ними можна придумати щось інше, але треба завжди тримати себе в руках і максимально залишатися в початкових контекстах, в яких ви починали. Це робиться для того, щоб оця основна історія, з якою ви виплили, вона залишилась в живих, і в рамках того, що якщо раптом щось станеться, то головне, що не постраждає робота. Тому що, наприклад, в мене, як у SEO, як у керівника, завжди на першому місці робота, команда і результати моєї компанії. Чи можемо ми без емоційних дискусій, образ та непорозумінь чітко виконувати один контекст без використання вигод з іншого? Це про те, що якщо у вас все-таки контексти намішані, якщо ви ведете бізнес з друзями, або ви щось робите там в партнерстві з іншими людьми, з якими ви там, наприклад, спите чи ще щось, то варто просто проговорити. А чи можемо ми працювати так, що, наприклад, ти не зможеш використовувати як відмазку свій інший контекст? Наприклад, що там, якщо ви працюєте з кимсь з сім'ї, то, умовно кажучи, людина не може сказати, що вона не зробила фінансову звітність, тому що забирала там вашу общу дитину з садочку. Це не може працювати. Тобто люди мають відповідати в кожному контексті самостійно. Або якийсь контекст має бути переважаючим, і ви маєте бути з готовністю відмовитися від всіх інших для того, щоб залишити, наприклад, тільки робочі. Не можна змішувати контексти з людьми, хороша людина – це не професія. Також дуже важливий пункт, що нас оточують дуже багато хороших, класних людей, але під час роботи в командах, під час побудови бізнесів варто зрозуміти, що хороша людина, на жаль, це просто хороша людина. Якщо вона нічого не вміє, нічого не робить, то вона просто і залишається такою. І, на жаль, в команді існувати не може. Якісний профіль посади займає 10-15 сторінок. В мене є шаблон моєї вакансії, яку я можу вам відправити. Тому, наприклад, ви можете відсканувати цей QR-код, написати мені, якщо вам цікаво. Ось, і я вам відправлю свій там шаблон вакансії, по якому я шукаю собі людей, якщо для вас це актуально, якщо ви когось собі наймаєте. Якщо ні, просто можете підписатися або взагалі не сканувати цей QR. Так, бачу, що дехто з людей сканують. Це такий собі шаблон, по якому, там, наприклад, я собі заповнюю вакансію, через те, що дуже багато людей пишуть вакансію в форматі там ти маєш піти туди, зробити те, отримаєш за це ось це. Ось, але знову ж таки, зараз ринок кандидата, зараз потрібно це все більш детально описувати. Тому чим більш детально ви це зробите і чим більш зрозуміліше для людини, чим менше питань в неї залишиться, тим, звичайно, краще. Наостанок, краще один раз прописати, ніж 10 разів розказати. Про що це? В нас є величезна база знань нашої компанії в Notion. Вона займає
досить багато сторінок, там багато відео, і це все зроблено з однією метою. Коли людина заходить до нас в команду, ми її 3 дні просто не чіпаємо. Все, що вона має зробити, це вивчити всю ту базу знань, яка вже є в нас. І це значно спрощує процес онбордингу. Керувати через страх чи керувати через любов, про що це? Простіше кажучи, інколи люди можуть працювати без того, щоб пинати їх палкою. Це також дуже важливий пункт, який я бачу, наприклад, в тих прикладах, які я побачив вам на початку слайда. Тобто, звісно, людей, які працюють там у топів, у Вікі, у Саші, у Ростіка і так далі, їх не треба пинати для того, щоб вони виконували свою роботу. Вони це роблять через те, що вони дуже люблять своїх керівників, через те, що вони дуже люблять те, чим вони займаються, через те, що вони цим горять і так далі. І найчастіше це і є приклад того самого керування через любов, а не керування через страх. Якщо ви керуєте через любов, ви цікавитеся істинними мотивами людей. Звичайно, дивіться, ці всі пункти зібрані не тільки мною, а з того досвіду, з того, що я бачив у різних топів індустрій, коли там був причетний до якихось їх команд, або дивився, як вони спілкуються з людьми. Коли я кажу про цікавитися мотивами людей, це взагалі, а ви колись питали, а чого люди у вас працюють? Що вони роблять? Вони сім'ю годують, вони там вижити намагаються, або вони хочуть з вами мільярдну компанію побудувати. Тобто в чому сенс? Ось, надавати багато сенсів, це також дуже важливий пункт, тому що якщо ви пояснюєте, що ви не просто займаєтесь манімейкінгом, а ви, наприклад, ринок змінюєте, або чи там сферу розриваєте, то у людей набагато більше мотивації з вами працювати. Щиро піклуватися. Знову ж таки, в тих прикладах, які вже були тут на слайдах, і взагалі в мене, є дуже багато оцього щирого піклування про людей, про те, щоб в них було все добре, про те, щоб вони були забезпечені. І є така класна книжка, яка називається «Лідери їдять последніми». Рекомендую всім прочитати. Сенс цієї книжки, що лідер завжди готовий, умовно кажучи, їсти останнім для того, щоб бути впевненим, що вся його команда наситилася, в ними все добре, і вони забезпечені всім необхідним. Розвивати віру. У всіх компаній, у всіх команд бувають шторми, всім буває трошки фігово. І для того, щоб переживати ось це трошки фігово, треба завжди давати людям віру. Завжди давати людям віру з собою, показувати те, що ви можете це змінити, про те, що ви будете піклуватися про людей, і про те, що якщо є ви, то все буде дуже круто. Або ви чітко скажете людям, що йде робити, або вони будуть вирішувати це за вас. Знову ж таки, я вважаю, що наша команда – одна з прикладів системного управління і менеджменту задач, тому що в нас є той самий Notion, в якому повністю розроблені там всі актуальні статуси по задачам, в якому повністю кожного дня синхрониться команда, і в нас випрацьована дуже сильна корпоративна культура, в якій, якщо там, наприклад, ти не ставиш задачі в Notion, або ти не виставляєш актуальні статуси, то ти отримуєш порицання від інших учасників команди, і з тобою там, тобі тонко пояснюють, що так робити не треба. І, звичайно, наприклад, ми заохочуємо людей робити так, що, наприклад, якщо немає задачі в Notion, то її не існує взагалі. І це створило необхідну дисципліну для того, щоб люди постійно робили те, що їм треба, там, де нам треба. Який бізнес може існувати без якісної бази знань, зручного таск-менеджера, CRM для клієнтів, системи комунікації всередині команди? Тому, наприклад, ось це, чим користуюсь я. Notion – це база знань для команди Task Manager. Zenado – це адаптація співробітників та Learning Media System. Тобто людина заходить, дивиться там уроки про команду, про людей, і з цього вже починає працювати. І Como CRM, Zoho CRM – це ті CRM-системи, які, наприклад, використовуємо ми для того, щоб зберігати наших клієнтів, робити їм розсилочки, дзвонити їм, продавати магію ранку клуб і так далі. Так, дуже важливий другий крок – хто взагалі ви? Дуже часто ми беремо на себе ролі, які не є для нас природніми. Наприклад, дуже часто ви можете в своїй команді бути і SEO, і COO, і бізнес-девелопментом, або інколи навіть це все в одному. І найчастіше ви можете робити щось, що не дуже сильно вам підходить. Наприклад, я також на цьому був, і я також брав на себе ролі, які я просто природньо не можу виконувати, я для них не створений. І для того, щоб мені краще зрозуміти мої сильні сторони, мені дуже знадобився інструмент Identity, який я всім рекомендую. Це
тест, але він дуже глибокий, він йде через психолога. Я дуже сильно рекомендую проходити його разом з командою. Для чого? Тому що після цього тесту ви отримуєте по факту просто настінну інструкцію, як з вами спілкуватися. І знову ж таки, це не тест формату там «какой ти хліб», ось це глибокий тест, який платний, який після цього з вами працює психолог. Ось і робить буквально розкадровку тому, як з вами треба спілкуватися, в які ваші сильні сторони, які ваші несильні сторони. Тому всім рекомендую проходити разом з командою, і ви просто будете краще знати своїх людей. Тест називається id.entity.net, він платний, тому проходьте, дуже всім рекомендую. Треба, щоб кожен займався своєю роботою, тому що різні люди в різних місцях під різним керівництвом працюють по-різному. Це також дуже важливо. Я бачив неймовірну кількість людей, про яких казали якісь фігові відгуки на минулих роботах, але потім вони чудесним образом опинялися в нових командах, під новим керівництвом на нових ролях і ставали просто суперзірками. Тому дуже важливо, якщо людина одразу не починає перформити, по-перше, дати їй час, а по-друге, дати їй можливість розкритися в якихось інших там задачах, контекстах, проєктах і так далі. Коли в нас, наприклад, в команді виникає криза з людиною, то ми не думаємо спершу, як її звільнити. Ми спитаємо, а куди ти хочеш перейти для того, щоб тобі стало краще, і для того, щоб ти могла або міг краще реалізовуватися в нашій команді. Шукайте ролі своїм людям, не треба їх кидати, тому що важливо розуміти, що інколи у вас є таланти, які досі сплять, тому що ви неправильно їх реалізовуєте. Давайте поговоримо про вас. Це вже фінальний блок моєї презентації. 90% з вас надто офігенні для того, щоб сидіти і спілкуватися з кимось і ходити по спільнотам, але я, як людина, яка організовує івенти, яка створює клуби, яка приводить класних спікерів і яка бачить людей, які розвиваються, які ходять по івентам, хочу сказати, що головна сутність того, що я пропагую завжди, це те, щоб люди ставали мисливцями за експертизою інших людей. Це якщо вони бачать крутих якихось експертів, спікерів, якщо ви ходите вже на цих івентах, робіть максимум, потрібно робити максимум для того, щоб залишатися з ними, і для того, щоб перебирати їх досвід, для того, щоб перебирати їх експірієнс і ставати частиною того, можливо, що створюють вони, або максимально в якійсь екологічній формі забирати їх досвід. Гординя – головний ворог швидкого зростання, відкритість та щирість відкриває всі можливості. Дуже важлива порада – вміти знімати корону, говорити «я нічого не знаю» і полювати за досвідом інших людей. Це те, наприклад, чого мене дуже сильно навчило життя, і те, що я завжди всім говорю, не соромлячись, тому що якомога більше у вас крутих людей в оточенні, тим краще вам від цього, тим більше ви про це знаєте, і тим більше ви більше заробляєте. До кого йти? Перший, навіть саме неочікуваний, це ваші конкуренти. Ви можете багато дізнатися від своїх конкурентів, і при цьому це повністю нормально. Люди в суміжних сферах, які досягли результату, експерти по нішам, які вам цікаві. Не перекладайте на ментора, якщо, звісно, це не психолог, своїх внутрішніх тараканів. Дуже багато людей, які починають працювати, наприклад, з людьми, до яких приходять за професійним зростанням, починають змішувати з ними контекст з особистим, починають розповідати, як багато в них вавок в голові. Це дуже важливий момент, тому що від своїх внутрішніх ворогів можете захистити себе тільки ви. Ну і, звичайно, хороший психолог, психотерапевт, якщо ви працюєте. Тому дуже важливо не змішувати в професійний і особистісний контекст. Якщо ви починаєте працювати з якимось людиною і хочете, щоб він вас прокачав більш професійно, до цього треба підходити з готовністю і з усіма вилікуваними вавками в голові. Якщо ви хочете опинитися у вищій точці, вам потрібно рухатися контрінтуїтивно. Про що це? Дуже багато хто з нас рухається інтуїтивно по тому, як він зростає, по тому, скільки наприклад, грошей він хоче заробити, і це вже понятна, проторена дорога, по якій людина йде. І є дорога контрінтуїтивна. Це коли треба десь ризикувати, десь робити щось, що не очікує від вас ринок, десь, можливо, когось засмучувати, а когось радувати і так далі. І це дуже ризикована історія. Але вона може набагато сильніше, набагато вище віднести вас, і ви можете зробити набагато більший результат, якщо інколи почнете рухатися більш контрінтуїтивно, аніж інтуїтивно. Нікому так сильно не потрібно, як тобі. Це також дуже важливий мій особистий інсайт. Ось, і ви маєте зрозуміти, що тут все хочете тільки ви, і ви маєте робити так для того, щоб максимальна кількість людей залітала в вашу ідею. Рухайтеся через любов. Це також дуже важливий пункт, тому що, знаєте, є така істина, що ти завжди обираєш
ти правий чи ти любиш. І я зараз багато в своєму житті вибираю бути люблячим, ніж правим. Мені дуже легко признавати свою неправоту. Я також роблю дуже багато помилок по відношенню до близьких людей, по відношенню там, до людей, які мене оточують, але я завжди готовий сказати, що я зробив не так, вибачитися і максимально зберігати контекст, теплоту спілкування і цю людину, тому що найголовніше, що в мене є, найголовніше, чому я тут стою на сцені, тому що в мене є люди. Тому що в мене є люди, які сидять тут зараз в залі, які мене знають, які запросили мене сюди, які дивляться мене в онлайні і так далі. І я дуже вдячний, що саме ви тут є, і що саме через вас я тут на сцені. Тому можете поаплодувати собі, поаплодувати їм. Дякую вам велике. Я дуже намагався зробити цей виступ корисним для вас. Я насправді дуже сильно хвилювався, тому що я вперше, напевно, за всю свою історію ще, в мене багато виступів було, але я граю не на своєму полі, я граю, умовно кажучи, там, де мене не знають, там, де мій досвід, не знаю, не важко застосовувати, але я робив максимум для того, щоб вам було корисно. Я намагався передати весь свій досвід згідно знання команди, себе і так далі, і тому, сподіваюся, вам сподобалось. І, звичайно, ви можете підписатися на мій інстаграм, ви можете подивитися підкаст зі мною, для того, щоб мене краще дізнатися. А ще, що дуже круто, в нас в партнерстві з Conversion Club відбувається івент 18 числа, магія ранку, але буде ввечері, тому це райс, де буде Енді Долар, де буде Вікторія Тихачова, де буду я, де буде ще більше багато спікерів, де ми будемо проводити такий файний Q&A, спілкуватися з залом. Тому, якщо ви хочете прийти, то пишіть мені в Інстаграм, я зроблю вам знижку 50% на квиток. Дякую вам велике, мені було дуже приємно бути на цій сцені. Гучніше, гучніше, гучніше! Так, ну що, найулюбленіша частина. Ну що, питаннячка якісь є? До молодика? Ага, є. Ілюшка біжить, тик-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 тик. Доброго дня. Дякую за виступ. У мене -3, тому я вас не бачу. Да, тут. Супер, мені це не помогло. Дякую за виступ. Перше, що хотів сказати, це зараз в залі зібралися люди, які дуже добре заробляють. І компанія evamats.pl продукує коврики автомобільні, які точно будуть хороші для вас. Ну, питання друге – це директору компанії. І питання заключається в тому, коли має бути оцей час для найму директора компанії, якими якостями він повинен обладати, і що він повинен робити в компанії. Я можу відповідати. Дивіться, тема найму. По-перше, треба чітко розрізняти. От коли ви кажете про директора компанії, це про що? Тобто це позиція CEO, Chief Executive Officer, чи це позиція COO, Chief Operation Officer? Це позиція CEO. Це позиція CEO. Добре. Дивіться, виходить, в моєму проєкті я CEO, я з'явився на етапі його початку. Тому що людина, яка цей проєкт заснувала, вона серійний підприємець, і вона, знову ж таки, дуже важко ним утікатися, але не дуже хотіла займатися операціонкою. Тому їй було набагато простіше поставити людину, яка почала вирішувати всі операційні питання, а просто раз в місяць приносити дивіденди. Тому, насправді, все залежить дуже сильно від вас. Тільки в момент тоді, коли ви вирішуєте, що ви хочете розділити інститут власника і операційну діяльність, і бути просто власником, ви вже можете наймати SEO. Дуже багато власників бізнесу не розрізняють і не розділяють позицію власника і позицію SEO. Вони і SEO, і власники. Але, по моєму досвіду, так не можна робити. І або ви маєте наймати себе на роботу, і ви маєте платити собі зарплату за те, що ви SEO у своєму проєкті. Або ви маєте вийти з цієї позиції, стати в борд, або стати просто власником і найняти собі SEO. Це може відбутися в 3 варіантах. Перший варіант, коли ви самі цього захотіли. От ви вирішили, що вам потрібен SEO. Браво, завтра він може з'явитися при достатньому бажанні. Другий – це коли у вас вже не вистачає візії для того, щоб поєднувати всі процеси в команді і всі відділи. Це також, наприклад, коли людей, які прямо у вас в підпорядкуванні, вже більше, ніж ви можете вивести. Тому треба, щоб був SEO, який об'єднував цю всю історію в одну оргструктуру. І третій варіант – це коли ви розумієте, що ви не в своїй ролі,
ви власник, або ви хочете займатися розвитком, бізнес-девелопментом, ось і ця вся позиція з управлінням, контролем, операційною діяльністю і так далі, воно не ваше, то ви маєте зрозуміти, що у вас має з'явитися сильна людина, яка, тому що SEO – це перша людина, яка контролює і операційну діяльність, і бізнес-девелопмент, і яка це все об'єднає і лишить вас мук. Якось так. Дякую, але ще питання тоді. Дивіться, я з вами згоден. Дякую. Згоден тільки питанням наймові. Тобто ми зможемо приділити директора компанії SEO тільки через практику, чи можна задавати якісь ключові питання при найму працівника, на які він відповідає, і ти розумієш, ця людина тобі підходить чи не підходить? Це вже питання найму SEO. І, умовно кажучи, є там повністю профіль цієї должності. Ви можете написати мені в Instagram, ось я вам її скину, тобто є описаний профіль того, там, чому має відповідати SEO. Я можу вам від себе написати, наприклад, чому відповідаю я, для того, щоб зрозуміти, по яким там софт і хард скілам ось можна оцінити цю людину. Супер, дякую, напишу. Дякую за питання. Ну що, ще питаннячка є? Ілюшечка є. Тут наче є, там наче є, тут наче є. Давайте швиденько, ребята, швиденько. Данил, добрый день. Я тоже вам хочу сказать спасибо, было очень интересно. Про психологов. Також хочу подякувати молодому чоловіку, потому что по правилам этикета, если вы стоите, тогда и нам нужно стоять, чтобы задать вопрос. И такой вопрос, а можете еще раз повторить, как называется эта страница, чтобы психологический тест для сотрудников? IT, как-то там было. Не IT, id.entity.net. Блін, не зробив слайд з цим, але ось що, дивіться. Ось ID, потім чорточка, entity.net. Це кращий тест для розуміння сильних сторін ваших, сильних сторін співробітника і те, як з вами комунікувати. Тест проходить в форматі того, що ви відповідаєте на досить широкий спектр питань. Це займатиме десь годину. Після цього з вами це аналізується. Після цього з вами зізвонюється психолог, коуч, експерт цієї компанії і розшифровує вам ваш звіт. І ваш звіт – це такі 3 сторінки. Перша сторінка основна, вона ось, тобто ваші сильні сторони. Наприклад, я реалізатор, це покаже те, що я можу в операційку, тобто я бачу чітку реалізацію процесів від А до Б, тобто в мене є оця історія, але я, наприклад, не можу в ідеї. Тобто мені дуже важко з ідеями, мені дуже важко генеруванням якихось там нових фіч, для цього в мене є там сильна людина, яка це закриває. А я от конкретно реалізатор. Я практик-піарник, я дуже люблю всім все рекомендувати, особливо ресторани і місця в Варшаві. Тому от я люблю рекомендувати щось, що я сам перевірив. І тестувальник, тобто я дуже багато чого нового дивлюся, не зупиняюся на одному. І, наприклад, ось, тобто це благоприятна середа, де видно також, наприклад, що я, наприклад, азартний, що мені потрібен тонус, що я краще слухаю, ніж аргументую, що мені треба там, що я там не відчуваю час і мені важко з дедлайнами і так далі. І ця вся історія залишається з вами, і коли ви проходите її разом зі своїм співробітником, потім ви можете просто сісти один напроти одного і там дуже багато годин це розбирати. Тому що це дуже сильно покращує етап комунікації в команді і не тільки. Спасибо, було круто. Дякую. Тут є справа, там є, тут є. Так, в першу чергу дякую за презентацію, було дуже цікаво. У мене є таке питання. Рано чи пізно люди категорії Б+, перетворюються в людей в категорію А. І чи варто тримати за таких людей, якщо йому, наприклад, пропонують в компанії конкурента кращі умови? Тобто ось чаша вагів, тобто... Звісно, варто. Дивіться, якщо у вас людина, ваш B+, людина, яка прийшла до вас стажером, настільки сильно ви її викормили з груді, що вона стала повноцінним А, тобто вона генерує результат, вона ціннісна, вона з вами і так далі, то ви маєте просто жити з нею. Ну, тобто це має бути етап того, що її неможливо схантити. Ось, наприклад, мене неможливо схантити. Мені пропонували дуже великі зарплати, і це правда. Ось і я цим пишаюся, те, що там люди, які на мене виходили, пропонували мені офери значно більше, ніж в мене є тут. Ось, але просто моя відданість і мій формат роботи базується на іншому.
Тому я залишаюся працювати в цій команді з цією ідеєю, тому що це моє життя. Ось. І якщо у вас дійсно є викормлений вами ігрок класу А, то він має бути з вами пожиттєво. Тобто ви вже робите все, щоб ця людина реалізувалася з вами, була з вами, заробляла з вами. І якщо хтось пропонує більше грошей, то, звичайно, перша відповідь має бути, що а що ти хочеш, щоб я тобі ще дав? Тобто, хочеш більше грошей, то будь ласка, тримай. Тоді дивися, чи варто йти через якісь стали принципи в компанії заради того, щоб стримати цю людину? Через які принципи? Сталі. Наприклад, людина хоче більше коштів отримувати, але це, наприклад, не буде чесно по відношенню до інших працівників. Є такого самого, наприклад, рівня. І чи варто переступати ці сталі принципи, сталі оці штуки? Дивіться, це дуже... Знаєте, це питання достатньо філософське, тому що наведемо приклад івент-відділу. В моїй команді найважливіший відділ – це відділ організації івентів. В мене є дуже сильний керівник відділу івентів. Це людина, яка організовувала там найбільші конференції, найбільші фестивалі в Україні. Ось я їй кожні 2-3 місяці підвищую заробітну платню. Тобто я працюю на упередження для того, щоб щоб ніхто навіть не міг подумати про те, що ця людина може піти від мене, чи те, що її якось перекуплять. Ось. Чи справедливо це до інших учасників команди, які не отримують підвищення зарплатні кожен місяць, кожні 3 місяці? Не знаю. Не дуже. Не дуже. Ось. Але ж, дивіться, це історія про ключових людей. Тобто треба вибирати точкові пункти, коли ти піклуєшся про кожного і тримати якийсь баланс. Тобто інші також отримують підвищення. Наприклад, керівник івент-відділу отримує підвищення зарплати, але не отримує відпускні, не отримує масажі, які може отримувати івент-менеджер. Ось і так далі. Тобто варто тримати якось баланс в цій всій двіжусі. Ось. І дивіться, питання про справедливо чи несправедливо вирішуєте ви. Ось. І ви думаєте, а чи справедливо це, чи несправедливо? Ось, а вже розсудить вас історія, ваш успіх і те, як ви досягнете своїх цілей. Добре, дякую за відповідь. Світ взагалі не дуже справедливий, на жаль. Це правда. Так, хлопці, давайте задаємо питаннячко уже в приватному форматі, добре? Так. Щоб не затримували всіх, уже час йде, у нас прямий ефір, ви розумієте, все, давайте тоді. Так поговоріть після цього, все буде нормально, все хорошо, з тобою поговорять, Дань, не розстраюйся, все буде хорошо. Дань, з тобою поговорять. Я можу піти? Хорошо, да. Ні, я хочу сказати, щоб всі похлопали тобі, і ми вже будемо закінчувати. Так, я стою, мовчу. Ні, просто не розстраюйся. Ребята, похлопайте, будь ласка, похлопайте. Дякую, друзі. Даніл, це топ. Не було ще так багато людей, які хотіли задати питання. Молодець, давай. Молодець. Давайте нам музичку, чи що? Ми вже трошки фіналим, ребят. Ми вже все близько і ближче і ближче до наших паті, які заплановані. Ну-ну. Так, тут без довгих інтриг, без інтро. Ви всі самі зрозумієте. Зараз з нами буде Віталій Сітовський, CEO та співзасновник Traffic. Але дивіться, яка ситуація. Ми будемо в прямому ефірі дивитися його виступ. So now we have the last speaker, and this will be a virtual speaker. He's not on stage, he's not here. And welcome to sit on the virtual stage, diving into affiliate marketing, the choice Traffic Squad made to be new desires. And stay tuned, right after the talk, we will have questions and answers for you with Sid. Stay tuned, go online. Оплески! Всім привіт. Я Сід, я співзасновник та SEO Traffic Squad. І у вересні 23-го року ми зрозуміли, що нам піздець. Напевно, більшість помітила нашу тимчасову відсутність у зовнішніх комунікаціях, але найцікавіше відбувалося за лаштунками. Traffic Squad взяв, як нам здавалось, найбільшу вершину. Ми побудували гарну компанію, ми навчились лити, масштабувати команди байерів, зняли прикольний офіс, зібрали команду акаунтів, креативників, HR-ів, отримували постійно гарний прибуток, але щось пішло не так. Такий світ айгеймінгу був з самого початку. Проте у вересні 23-го року ми зрозуміли, що так далі бути не може. Нам треба йти далі.
розвиватись, створювати щось нове. Хтось називає це екзистенційною кризою, але у кожного бізнесу є пікова точка, після якої ти або отримуєш більше і досягаєш нових вершин, або все повільно котиться донизу. iGaming – супердинамічна сфера, за що ми всі її любимо. Проте динамічність не завжди грає нам на руку. Якби все було класно, ми б з вами говорили абсолютно про інше. Ми б, напевно, піжонились гарними цифрами, показували, які ми всі круті. Але бажання кожного заробити, легкодоступність входу та майже повна відсутність інвестицій в технології привели нас всіх до того, що ми покажемо на наступних слайдах. Раніше у рекламодавців не було настільки багато афіліатів та трафіку, і їм не було з чого вибирати. Тому всі купували бездумно трафло майже у будь-кого. І це привело до того, що трафіку стало наскільки багато, що на даний момент стає складніше цей трафік продавати. Зараз рекламодавець та продукт в цілому вибирає тільки тих афілейтів, які можуть дати гарну якість трафіку. Цей трафік має окуповуватись, і він має попадати в задані нам KPI, та в цілому приносити прибуток для бізнесу. Тому що заради прибутку, в принципі, бізнеси і створюються. І якщо декілька років назад всі шукали трафік, тому що його майже не було, то зараз всі шукають прибуток з цього трафіку. Я знаю, що ми більше, ніж просто трафік. І моя особиста ціль та причина, чому ми хочемо йти далі в невідоме, це бажання адаптувати, а не адаптуватись. Задавати правила та тренди. В iGaming є майбутнє. Впевнене, профітне, технологічне та цікаве. І ми чітко вирішили, що ми хочемо тут залишитись надовго. Проаналізувавши наші сильні сторони, можливі точки росту, потенційні ризики на ринку, ми зрозуміли, що нам необхідні зміни. А зміни ці саме у продуктах, які ми хочемо створювати. Ці продукти мають полегшити роботу, вони мають бути інструментами для збільшення об'ємів трафіку, для покращення його якості. Але не все так гладко. Питання, що дати людям, залишається актуальним ще надовго. Придумати проблему та нав'язати рішення – це легкий шлях. Проте цікавіше передбачити реальну загрозу та закрити потребу. Так сталося з нашими продуктами. Є проблеми, про які не говорять. Але будучи першим, ти маєш дати рішення ще до того, як це буде потрібно. У процесі створення продуктів для бізнесу треба реально розуміти проблему, з якою ти борешся. В більшості проблеми передбачувані. Наприклад, якщо помруть прілки, то помруть у всіх. І потрібно дати рішення. Ми почали тестувати наше ПВА, коли апки ще були живими. І ніхто не думав про їх швидкий кінець. Наші байери не готові були ризикувати. Адже навіщо, коли все і так працює? Профіт лється, трафік є, всі задоволені. І деколи ми примусово заставляли це робити, тестувати щось нове. Як тільки ця проблема ставала яснішою, а наш продукт вже мав успішні кейси всередині, наші співробітники хотіли лити тільки на наше і хотіли лити тільки туди. Тому що, коли ти працюєш над продуктом з любов'ю, коли ти створюєш це саме для себе, це дає найкращі результати. Тому я хотів би вам представити сьогодні відтестований всередині, зрозумілий, перший у екосистемі та доступний усім EasyLinks. Це повністю український сервіс для створення ПВА-посилань. EasyLinks – це сервіс для створення ПВА в Telegram-боті, який на даний момент сумісний з усіма трекерами. Звичайно, по дефолту підключені найпопулярніші – це біном та Кейтара. Ми даємо швидке створення ссылки та відсутність модерації креативів. Ви можете лити практично все, що в рамках розумного. А також 7 доступних пакетів для будь-якого афіліата.
від самого малого до великого. І що немаловажно, ми сейвимо абсолютно весь трафік, тому що ми працюємо за веб-конверсії. Працювати з EasyLinks може навіть ваша бабуся, тому що це насправді просто. На даному етапі ми підключили біном та Кейтаро, але це не обмежує наші можливості, тому ми зможемо підключити будь-який трекер відповідно до ваших вимог. Вам всього лише потрібно написати в нашу службу підтримки. Нашу лінку може створити абсолютно будь-хто. Це дуже просто. Вам всього потрібно пару речей. Це посилання на компанію з вашого трекеру, це піксель та токен. А також налаштувати клоаку по гео чи ключу. І на фінальному етапі додати white page для успішної модерації. Наш бот видасть згенероване посилання, де ти зможеш налаштувати оформлення саме під себе. Ти можеш покреативити з назвою, з описом, з відгуками, з коментарями, з креативами. Ти зможеш розробити повністю воронку унікальну саме під тебе. І це дає профіт. iGaming екосистема by Traffic Squad – це те, що змінить ринок iGaming афіліатів в майбутньому. EasyLinks зараз доступний для всіх, тому реєструйтесь, пишіть, ми будемо раді. У iGaming є майбутнє, проте ніша має переродитися та вийти абсолютно в нову еру та в новому форматі, який дозволить будувати він-він відносини між рекламодавцем та афіліатом. Тому що генерувати об'єми трафіку легко, але генерувати великі об'єми якісного трафіку – це абсолютно інше питання. І тут ми вам допоможемо. Тому наздоганяйте, всіх чекаю, обняв.